गीत घेऊया पेज नंबर 110 H8 मारियेच्या खांदार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आपलो अणभव आमकां दिता आनी ताचो हो अणभव मेळून आमी आत्मीकतायेन गिरेस्त जाता. दुसऱ्या उतरांनी आपलो प्रकाश तो आमचेर फांकयता. जेजूचो अणभव घेतल्या उपरांत आमचें जिवीत बदलूंकूच जाय. ही बदलणी आमच्या जिवितांत हाडूंक आमकां बापाची कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी भंय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, जेन्ना तुजो पूत अंकवारी जावन जल्मलो तेन्ना तो सगल्यांतूच पातोक मात सोडून आमचे सारको जालो. ताचे सवय आमी नवी रोचना जाल्या देखून आमच्या आदल्या पातकी सोयबाच्यो सगल्यो चाली सोडूंक आमकां बोळ दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवन सुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देवा प्रमाणीकपण तूं सांगून तर हें खरें म्हूण समजात की जाचें जिवीत प्रमाणीक ती सोगलीं ताचे तायेन सोलमोल्यान. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना म्हूण देखून संवसार आमकां वळखूंक ना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनू, आतांसतान आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले, हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू
निबेल शूत तशें ताचेर हो बरवांसो दवरून आसा तीं सगलीं आपूण निर्मूळपणान जियेतात. जो कोण पाटलाव कोत्ता तो समोर्तीक पाट कोत्ता, कित्याक पातोक म्हणल्यार समोर्तीक पात करप. जाणो ताचे सोबें रावता तो मनीस पातोक करिना, पूण पातोक कोत्ता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगलीं म्हणुया. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रुचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओसोरियां उजव्या आताच्या बोळान आनी पवीत बाळान जैत व्हरून सोडवण दिली. सोबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी प्रितूम गुणगुणून सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गीत घडून गावूं, आनंदाचे उलास सोडूं. सोबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुरी सिंगारीं वाजून सर्वेस्परा रायाची तुत्तुरीत वाकाणी कोर. सोबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक म्हणून घेतलो सोमेस्ताक देवाची भुरगीं जावच्याक ताणें देणी केली. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जो आवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जोवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे वोन व्हड. हांवूच ताका वळखनासलो, पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुआवान अशी गवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर ताल्लो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखनासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचे तूं आत्मो देंवलोलो आनी तारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जो बाप्तीस मेसायेसाची वाट तयार करतालो. उरपोंजीन लोक ताचें प्रवचन आयकून जिवीत बदलून स्नान घेतालो. पूण जेन्ना जेजू ताचे सोरशीं येता तो ताणें पळयलें तेन्ना ताणें सगल्यांक परगट केलें. होच तो देवाचो मेंढरो, होच तो भासायलोलो मेसियास. लोकांक तो जेजूशी वचपाची वाट दाखयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास कोत्ता,
देवान मोगान आमकां आपली भुरगीं म्हणल्यात. पातक करून आमी देवाचो मोग पयसायता. जेजू सगळ्या वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना जी कोण पातकां विरेत खरी देवाची भुरगीं कशी जियेल्यात तांकां क्रिस्त आपणा सारकी कोत्तलो. हाका लागून क्रिस्ता आनी ताच्या शिकवण्याचेर आमचें जिवीत मांडून हाडुया आनी कोणूय आमचो इश्ट इश्टीन सोयरो देवा सोडशिलो पयस गेला ताका आमचे देखीन आनी उतरान पोत्तून देवा सोडशी हाडुया. जेजून ह्या संवसारांत सुखाचें जिवीत जिवंक येतालें, पूण अशें करून बापाचे कुशेक तो पाट वळटलो आसलो आनी अशें आमची सोडवण करपाचें कार्य सोडून दितलो आसलो. आपल्या कोश्टांनी जेजून बापाची कुशी पळयली आनी कोश्टां उदेशी सोडवण जोडून ताणें आमकां कोश्टांक फुडो करूंक देख आनी स्फूर्ती दिली. आयज मनीस जिन्सावार कोश्ट सोंसता, जावं ते मागीर कुडीचे, मोनाचे वो आत्म्याचे. थोडी कोश्टांची काल्स वांटूंक संवसार दाखयतात ते चुकीचे वाटेर आपली पावलां मारतात, जाल्यार दुसरी कोश्ट सोसूंक जायना जावन जिवीत कोबार करूंक येवजितात. जेजून कोश्ट सोसून आनी तांचेर जोयत मेळून आमच्या कोश्टांक एक नवो आकार आनी समजणी दिल्या आनी कोश्टा उपरांत पळोवंक वाट दाखयल्या. जेजू कोश्टवतल्या सेवकाचेर नदर घालून आनी ताचेच कडसून स्फूर्ती आनी बळ घेवन आमच्या जिवितांत उप्रासतले कोश्टां खुर्सांक फुडो करूंक आनी आमचे जोयत मेळूंक शिकयता. तो देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत अणभवंक आनी ह्याच मोगान आमच्या गरजेवंत भावा भयणीक उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवंक क्रिस्ताचे जिवे गोवाय आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं खतखत्यान मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 46, C43, वेदीचेर उंड्या सवे. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यानी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सतमानता. तुवें घडलेल्या ह्या संवसाराक उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जालो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं हांव तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सोयंबान तुज्या सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जाल्लो
आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रोचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सोपुणायेन एकठांवंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावंक स्वर्गांत हांव जेजू आयला देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोरबराचो सर्वीस पोंतू सोल आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कोर्राचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटोया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 61 D27. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. Moja Deva, tu sor boro, roznar mozo, doni koro, soglia kaswan, nismo, tu so haven sodan sorung, favor. Deva Devotion
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायता. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बदलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 107, H3, बेल्या शारांत. विश्वासानो कोसया गीत गायन करूया बाळक जेजू बोलया बेल्या शारांत गोरवा गोट्यान आंकवार मारी गोपान बेल्या शारांत गोरवा
A55, page 26, we are gathering. We are gathering together unto Him. We are gathering together unto Him. Unto Him shall the gathering of the people be. We are gathering together unto Him. We are singing together unto Him. We are singing together unto Him. Unto Him shall the singing of the people be. We are singing together unto Him. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The Lord is God and has given us light. My dear sisters and brothers, welcome to this Eucharistic celebration. Each one of you has your intentions you want to pray for, and there have been many people who have requested us to take their intention. We are not going to name their names because this is a new thing that we have started, because there have been a lot of confusion. Sometimes, the names are not read, or we have not said the right pronunciation, and there have been such kind of things. We take your intentions, but these masses are always said in the missions. We can take only one intention. So we take one intention, but your intentions are now prayed for. Let us now enter into this celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, let us call to mind our sins and ask God and each other pardon. Let us now from our hearts say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us as children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who in the blessed childbearing of the Holy Virgin Mary kept the flesh of your Son free from the sentence incurred by the human race, grant, we pray, that we who have been taken up in this new creation may be freed from the ancient taint of sin, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the first letter of St. John. If you know that God is righteous, you may be sure that everyone who does right is born of him. See what love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. It does not yet appear what we shall be, but we know that when he appears, we shall be like him. For we shall see him as he is, and everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. Everyone who commits sin is guilty of lawlessness. Sin
is lawlessness. You know that he appears to take away sins, and in him there is no sin. No one who abides in him sins. No one who sins has either seen him or know him. The word of the Lord. Thanks be to God. Gospel acclamation. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Sing a new song to the Lord, for he has worked wonders. His right hand and his holy arm have brought salvation. Response. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout to the Lord, all the earth. Sing out your joy. Response. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Sing some to the Lord with the harp, with the sound of music, with trumpets and the sound of the horn. Acclaim the King, the Lord. Response. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Gospel acclamation. The Word became flesh and dwelt among us. To all who receive him, he gave power to become children of God. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who ranks before me, for he was before me. I myself did not know him, but for this I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel." And John bore witness. "I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, 'He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.' And I have seen and have borne witness that this is the Son of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, whom are we bearing witness to as Christians? To Christ. And who is Christ? Today we have heard he is the Son of God. But why did he have to come? What are we then? We are also children of God. But there was something that happened to us. We did not obey God. God is talking to us all the time. How many of us are tuned to his channel? No. We are telling God what he should do for us. We are not attuned to him. This is what we need to do. God has created us in his own likeness and image, so that in him we move, have our being, and can relate in the way he wants to each other, through, with, and in him. It's like a fish. It's in the water. Water is its life. And in the water it lives. So also, we cannot live without God. We are all the time living in God, but we somehow try to yank ourselves away from him, which we cannot do, but we create problems.
by not going along with it. Supposing we are out of water, what will happen to us? A fish will start dying. That's what happens. When we are not with God, we start dying. We are not our real self. And that's how we are in trouble and we bring others also into trouble. That's what it is said today. He who lives in him becomes like him. We become children of God. We become lawful, doing the right things. We are loving others as God loves us, not as we love. You know, our loving is not that perfect. Even if we are self-sacrificing in our love, it is all self-centered. What I'll get in that for me. In God's love, we don't think about ourselves. We think of the other and we die for the other so that the other can have life. Now, this is possible only in God. When we really live in God, then this is something that will happen naturally. But what are its fruits? We will have a lot of peace. We will have joy. We will not be self-pitying ourselves. I did so much for them. What are they doing for me? This type of things we will not complain. This is looking at ourselves. When we are in God, we look at the other because the other is me. Because we are all living in God. And when we live in God, we love this way. My dear sisters and brothers, you have heard me say all these things. But how are we going to put this into practice? There must be a way in which we do it. There has to be a certain commitment. First commitment is for time. You must set aside of the 24 hours some time to be in tune with God. And the best way is just 10 minutes of your 24 hours. 5 minutes before you go to bed and 5 minutes on rising. But the time in between becomes prayer, in which we are not the center, but we have made God the center, and we allow God to remold us, recreate us, so that we can become truly what we are meant to be in God through those hours. That is what we can do. And it's very simple, but it requires a commitment. And I guarantee you that if you do this, then whatever I have told you just now, you will be able to implement it with ease, because you're not an obstacle on His path. We are freely allowing God to live, love, and work through our thoughts, words, and deeds. So what is it? Take your rosary, and on each bead, keep going down. What do you mean? At each bead, you take a good breath. When you take a good breath, you're filled from your toes right up to your head. How is that? When you put water in a dish, it doesn't fill from top to down. It fills from down to up. So also when you take a breath, you're being filled from down to up. In your whole body, in your mind, and in your spirit. You're not aware of that. But this is where you're filled with Jesus, because Jesus is breath. Breath is life, and Jesus is life. So you're filled with Jesus, and you empty everything out in Jesus. It's all in Jesus. Why do you keep it in you? Keep it out of you and be free. And it will not trouble you. Your thoughts, your feelings, your experiences, these are not important for us. Keep them out, but look at what we do. We hang on to them, and we keep on getting angry, irritated, frightened, and frustrated. Why don't we open our eyes? We are not opening our eyes of faith. We are only rational and self-centered. That's why all these troubles are coming onto us. Set them free. Give them to Jesus. He has died to set us free from sin and evil. He is the one who frees us from all that. That's why He came. But you have to give it to Him. So 5 minutes, you just keep doing that. As you breathe out, just empty your thoughts, your feelings, your experience. Good, bad, ugly. Whatever they may be. Just empty them. When you empty them, they're already emptied from you, and they're with Jesus. He blesses it. Good things, He gives it back to you multiplied. Bad things takes away. Now the next bead, when you breathe, just experience Jesus filling your body, mind, and spirit with His goodness.
He is only good. When you're filled with Him, now you empty this goodness and along with it, whatever is there within you. And that is how you clean a dish. It doesn't get cleaned up one shot. You have to keep on cleaning it with your fingers, then with the scrubber and detergent, and then afterwards it gets clean. It takes 5 minutes. So 5 minutes before you go to bed, if you surrender yourself to Jesus, then Jesus will take over. Otherwise, you're going on with this rubbish, and that's controlling your life. And you're getting all such dreams, and you're molded by those not so good things. Lawlessness, as today's reading told us. Why do you keep all those things? Why don't we open our eyes? I've been saying this for the last 12 years, but very few people are listening. If you do listen, then what I'm saying is not mine. It is all said by God's word. Let us put it into practice. And then when you get up in the morning, you're already refashioned by the Lord, and you remain united to Him, and you will see the fruits of that prayer. This is a relationship that Jesus has with me, and He has molded me. Otherwise, I'm having a relationship with Him, and I'm trying to make Him do what I want. But in this way, we are allowing Him to do with us what should be done by Him in us. He has created us for a purpose, each one of us. And so let us fulfill God's will in us. That is how we will be happy, satisfied, and never be frightened. He told us, don't be afraid. Whatever may come, nothing can touch you. It's only when you allow it. And when do we allow it? When we are self-centered. But when we are God-centered, He takes all our troubles, and He has told us, my yoke is easy, my burden light. So let's put this into practice, my dear sisters and brothers. I ask you, request you, please do it. Now, I've also been telling you all, our hands have a lot of energy in our palms. If you hold your hands like this energy will start rotating in your body, and there are lumps of this negative energy everywhere in our body. That is what also brings us not so good health. We have pains and aches and whatnot, and they get into our organs and they destroy our organs. But if you put your hands like this and you pray like that, you will see that healing will take place and you'll be well. Let's do this for a minute. Hold your hands like this in your lap. Keep your back straight. Close your eyes. And in every breath, Jesus fills us with His being, with His goodness, with His love. Just experience it. And empty that along with all that is there within you at the body, mind, and spirit level. And you can do that best by repeating His name, and in His name surrendering all of these good, bad, ugly thoughts, feelings, experiences. And when you do that, when you've squeezed out all the air in your body, you can take a good breath and be filled with His goodness. And as you keep doing this, you will become more and more purified. But don't remain centered on self, centered on Jesus. With me in you and you in me, you will bear fruit that will last. For apart from me, you can do nothing. Yes, Lord. We believe and we want to live like this all the days and every moment of our life. Thank you, Lord. And we make an offering of ourselves with this bread and wine, not only of ourselves, but all that we have prayed for.
Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that what they profess with devotion and faith may be theirs through these heavenly mysteries through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For on the feast of this awe-filled mystery, though invisible in his own divine nature, he has appeared visibly in ours, and begotten before all ages, he has begun to exist in time, so that, raising up in himself all that was cast down, he might restore unity to all creation, and call straying humanity back to the heavenly kingdom. And so, with all the angels, we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. It is Jesus who has restored us back to what we are, children of God. And so in Jesus, let us keep all our intentions in mind and pray to him, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other with some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you shall enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. God is good to me. D96, page 141. You kindly be seated in your place. I'll come and give you communion. God is good to me. Oh, what love I see. Jesus as a lamb was slain. He delivered me, cleansed and set me free. Lord of all, he rose again. Now I live, yet not I. Jesus is alive in me, sending the Spirit's flame into my heart again. God has poured His love on me. God has shown His love, sent His only Son, Jesus Christ, to save the world. Life eternal, through His death He brought. Yes, believe that God is love. Now I live, yet not I. Jesus is alive in me, sending the Spirit's flame into my heart again. God has poured His love on me.
its flame into my heart again. God has poured His love on me. With our eyes closed, let us be present to Jesus dwelling in our heart, in our body, mind, and spirit. Let us pray. O God, who touched us through the partaking in this sacrament, work, we pray, the effects of its power in our hearts, that we may be made fit to receive your gift through this very gift itself, through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of St. Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 89, till the end of my days, C56. Till the end of my days, O Lord, I will bless your name, sing your praise, give you thanks all my days. You have made me little less than a god.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. पुणेनान भावनो, माय मोगाचो योकार तुमकां ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक. मागणे जशे भाशेन सांत इनासान अणभवले आनी तें ताणें बरोवन दवरलेलें आसा आनी ही पद्दत सगळे जेजुईट वापरतात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान वापरून सगळीं ओरां सगळो गोत तो बापा बरोबर जेजू बरोबर सादतालो तो हे पद्दतींतल्यान. आनी हाका लागून अदीक जेजू ताचे सोबें जियेतालो आनी जेजू ताचे सोबें वावुरतालो आनी जेजू ताचे सोबें पेकोवणी दितालो. तर ही पद्दत आमी शिकून ती वापरूंक लागया आमच्या मागण्यांत. मागणें म्हणजे देवा बरोबर संबंद. पयले सुवातेर पयलो भाग 3 वस्तू इम्पॉर्टंट. देव ताचे सोबें आमी आसांव, जियेता आनी भोंवता, सगळ्याक आसा. ह्या देवाक आमी आजीर जावया कित्याक तो आमकां आजीर आसा. हो प्रतिसाद, रिस्पॉन्स 2 पावंड्याचेर. एक म्हणजे म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान भायर सुस्कार सोडटना ताचे सोबें आमी रिगून रावया आनी सुस्कार भितर घेतना देव आमचे सोबें रिगून रावता. पूण मनोभव कसलो आसूंक जाय? तिसरो भाग हातूनच जावं म्हजे सोबें तुच्या उतरा प्रमाणे भितर श्वास घेतना, सुस्कार घेतना, सुस्कार भायर सोडटना हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर्न. हे भाशेन भायर सुस्कार भायर सोडटना ते भाशेन. पूण आमी हें सगळें मनांत दवरतना जेजूच्या नांवानूय आमी रावया. सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन येता, सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 म्हणून सगळे आमचे सोबें आहा तितलें भायर काडटा. म्हणून हे 4 मुद्दे आमी मनांत दवरया. पयले भागांत मागण्यांच्या देव म्हाका हाजीर आसा, हांव देवाक हाजीर आसां. ताचे सोबें आमी जियेता भोंवता. म्हणटच म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावता. हांव चाकोर जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण जेजूच्या नांवांत भितर घेतना आमी जेजून बरोवन येता, जेजू 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 म्हणून सगळें भायर सुट्टा. पूण हें कित्याक लागून? 5 भाग देवाचे व्हडी मोहिमे पासत. पूण आमच्यान तें करूंक जायना. तर जेजूक आमी ही विनंती करता. आमचें इंतेसांव म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार, आमची चिंतना मनाच्या पावंड्यार आनी आमची कर्तुबां ती म्हणल्यार तूं कुडीच्या पावंड्यार, ही सगळीं तूं थाऱ्यार हाड, ती सारकी कर आनी ती सगळीं ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजे व्हडी मोहिमे पासत आमी तें वापरूंक. ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, that all my intentions, actions and operations may be ordered purely for the praise and service of the divine majesty. हे भाशेन हो जालो पयलो भाग. दुसरो भाग मागीर सुरू जाता. जेजूक आमी हाजीर आसा म्हणजे जमीन आमची तयार जालेली आसा. देवाचें उतर आतां पत्करच्याक. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाची चोस्तींक फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन तुमी म्हजे सोबें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आतां तो आमचे सोबें आपलें उतर घालता. जेजूक आमी एकवटान हाडून ताचें उतर म्हणजे ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आतां आमी नियाळूंक लागता. तें एक बी कशें जमनींत पडलें म्हणटूच देवच तें किल्लयता. पूण आमची जमीन बरी आसूंक जाय न्हय, तें पत्करच्याक पयलो भागान आमी तयार जाल्लीं आसा. तर ताची उतरां आमी
ताका आजीर जावंक लागता. पयल्या भागांत जशे भशेन आमी ताका आजीर जाल्ल्या आतां ताका आजीर ताच्या उतरांतल्यान तें देवाचें उतर आयच्या दिसाचें आसा ताका आजीर जावया. दुसरो भाग म्हणजे तातूंत आमी तें नियाळया. कशें नियाळटले हांव? आतां आमी तर घरा आसा जर दोळे बंद केले जाल्यार भायर सावन येताना आमचे घराचें सगळें आमी जाणो. भितर सरल्या म्हणटच हॉल आहा, त्या उपरांत एक सायडीन रूम आसा, दुसरे सायडीन हें आसा कुजीन आसा, तिसरे सायडीन आमची रावपाची खोलयो आसा, ती फुडें गेले आनीक आसता टॉयलेट आसता. हे भाशेन आमी आमच्या घरांत कितें आहा तें जाणो. तेच भाशेन देवाच्या उतराक आमी ते भाशेन सारकी आजीर जावया. आमची पळय सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आमी दवरया. हांव तुमकां दाखयतलों कशें करपाक तें. तें जालें की ना हो दुसरो भाग जालो. खूब वेळ घेवचो आमी, सारकी तातूंत रोमोन वेची. मागीर आमी मागीर देवा कडेन जेजू कडेन मागता ताचो मोग खरेपणी सारको खोरायेन करचो आनी ताचो पाटलाव आमी पूर्णपणे करचो. हें आमी ताचे कडेन मागता. तो आमचे बसत जिवन जियेलो तर संवसारांत कशे भाशेन जियेतालो ताचे भितर कितें चलतालें तें आमकां कळोवच्याक, कित्याक ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत मागीर हांव तुमकां सांगतलो. आतां हे दोन भाग आमी अणभवया. सगळीं जाणां आतांची ताळटां अशीं धरलीं की ना मागीर कितें जाता, ही शक्ती पळय आसा जेजूच्या नांवान ती पॉजिटीव जाता आनी आमचे कुडीक सांद्यांक कुडीच्या मनाक आनी आत्म्यांक पेकोणी हाडटा, थाऱ्यार हाडटा. बाकीचें पळय आहा तें सगळें उस्तवता, भितर आहा तितलें भायर सरता आनी तें जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडटा. हे परी आमी तातूंतली नितळ जाता. हें आमकां आतां आडा येना. आमी शुद्ध निर्मळ जालीं की ना देवाचें उतर करपाक आमकां एकदम सोंपें पडटा. तर हें आतां आमी करया. हे भाशेन हात जोडया, मुठयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, तकली स्ट्रेट दवरात आनी दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्कार भितर सोदता आनी भायर सोदता. भितर सोदता तेन्ना तो आमची पांयाची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन कुडींत आनी सगळ्या कुडीच्या सांद्यांनी तो भरोन येता. त्याच प्रमाण मनांत आनी आत्म्यांतूय. आनी सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. परत सुस्कार घेयात. परतून जेजू 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 जेजू. हातूंतूच तुमकां पेटकुणी मेळोंक लागतली, कुडीक मनाक आत्म्याक. जेजूचेर आमचें जिवीत सुस्कारांतल्यान थिरायता. पूण आमचो मनोभव कसलो आसा? हांव सर्वेस्पराचो चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचें धोत्तना आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. जावं म्हजी सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आतां हांव नितळ निर्मळ जायत वेता आनी ताचो आकार जो आमचे भितर आहा तो अदीक आनी अदीक घडोवन येता. तो हे भाशेन घडटा आमकां की आमचें इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार ताची जावंक लागतात. ताचो पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयता की तें इंतेसांव आहा पळय तें इंतेसांव घेतलें म्हणटच आमची चिंतना त्या प्रमाणे बदलोंक लागतात. आपल्यापणांत आसलेलीं जाल्यार चिंतना त्या प्रमाणे बदलतलीं. चिंतना आमची थंयसूच थान उपजावतात, भितर थान इंतेसांव आसा. मागीर चिंतप कित्याक लागून आसा? ती एक येवजण कितें करूंक जाय तें आमी करून आमचे कुडींत तें पाळटाव. कर्तुबां आमची थंयसूच थान उपजावतात चिंतनांतल्यान. त्याच प्रमाणे आमची भावना. तर हें सगळें थाऱ्यार हाडटा जेजू.
जेजूक आमी समोर पिता तो आमचें तें सगळें थाऱ्यार हाडटा, ताजो पवित्र आत्मो आमकां मदत करता आनी आमी आमचे पासत न्हय पूण बापाचे व्हडय मोहिमे पासत आमचो हो वेळ पर्यंत सादता आनी हे भाशेन सारूंक लागलें की ना आख्खो दीसभर मागीर आमी त्याच भावनांनी मनोभवांत आमचें जिवीत सादतले सगळीं आमची कर्तुबां देवाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी वापरतल्या कोत्तल्या घडून हाडटल्या तूं सायबा तें सगळें थारार हाड म्हजें तुका रेस्पेत मान दिवच्याक प्रत्येक सुस्कारान तुका हाजीर जावपाक रेस्पेत दिवपाक तुजो मोग अणभवच्याक आनी तुज्या मोगान सेवा करच्याक आनी हे सगळें बापायचे व्हडे मोहिमे पासत प्रत्येक सुस्कारांत आमी सारकी जागृत आसा आमी एकदम स्थिर बसून आसा आलो ना धोलो ना पूण सगळें भितरलें आमचें जागृत आसा ही जागृताय म्हत्वाची जेजूक आमी आजीर जाल्या म्हणटोच जेजू एक आरसो कसो तो आमकां आमचे भितर कितें चलता तें सगळें दाखयतलो पूण तें सगळें आमी जेजूच्या स्वाधीन करीत रावतल्या आनी आमची चिंतना बदलोंक लागतली आमची भावना बदलोंक लागतली आमची चाल बदलोंक तो घडून हाडटलो कित्याक तो आमचे भितर आसा ताका कोठून जियेली म्हणटोच ताचें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जातलें आमी प्रत्येक जाणा एकदम विशिश्ट आमचे सारकें आनी कोणूच ना आमी युनीक ताका लागून जेजू म्हजें सगळें आपलो कार्य जो करूंक जाय तो करतलो ताका लागून निर्डुकाय आमचे मदीं येवपाची गरजूच ना ना म्हणून गर्वूय आमचें सगळें घडोवंक फावना कित्याक आमी एकदम युनीक आनी तो वावर म्हज्यानूच उत्तम तरेन करूंक जाता हिमटेपण आमी आमचे मदें बागडून धरूंक फावना पूण देवाच्या हातान आमी सगळें केलें म्हणटच तो जाणो कशे भाशेन ताचो वापर करूंक जाय पळय तो ताका करुनी तुमकां घोडेक जॅम येत न्हिदोत तुमी पूण भियो नाकात तुमचो आत्मो जागृत आसा म्हज्या उतरांक तो सगळें आयकून तुमचें सगळें घडून हाडटलो तुमी न्हिदोत घोडेक मनांत आनी कुडींत पूण आत्मो तुमचो जागृत आसा ताका सगळें कळटलें ते भाशेन तो घडूनय हाडटलो तुमचें सगळें ही पेकोवणीची न्हीद जाता उठली म्हणटोच कंटिन्यू करात दास्ती घेवपाची गरज नाच दर दिसा आमी कोत्ता न्ही मागणें
तो दर दिसा आमची प्रगती जायत वेतली आनी तुमी पळयात जागृत जातल्यात सारकी. आतां आमी देवाक हें सगळें सांगल्या उपरांत आमी तयार जाल्या आतां जेजूक ताचें उतर आमचे सगळें स्विकारच्याक. जशी जमीन बी स्विकारता पत्करता आनी देव मागीर तें बी किल्लयता, त्याच प्रमाणे आमी जेजूकाचेर जातल्या आनी तो आमचे सगळें आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान किल्लवतलो. मागण्यांतल्यान आमी ताका आपणायता, एक जाता. तो ताच्या उतराक आमी आयकोन एक जावया. तशींच रावात. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोयी प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं तीं मानकुळीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, ओ जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावा वीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफारनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. हें हांगाय तुज्या खाशा गांवां घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपाक
नोदगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवादेच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानां आसली तितली तिडली आनी उठून ताका भायर घालो. ताणें तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेल्लो. ह्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जाल्या. पयलीं आमी सुस्काराक आजीर आसलेले हांव, आतां तेच परी देवाच्या उतराक आमी आजीर आसा. आमचो मनोभव तोच. जेजूक आमी ह्या उतरांतल्यान पोतकोरला आनी जेजूच्या सवे आमची सगळी चिंतना भावना सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडीत रावया. पूण ह्या ताच्या उतराक आमी हाजीर जावन तें करया. एके वतीन तातूंत ताच्या उतरांत आमी उफेतांव. आमी सोगलें जाणो, पूण तें सोगलें जाणो जावच्याक आतां दुसरो भाग दुसऱ्या पावंड्याचेर आसतना तातूंत आमी उदीक खोलायन शिरया. कितें करपाचें आतां? आतां मनांत आमी चिंतया देवस्थान कशें आसा पळय तें. आनी जेजू चलोन त्या देवस्थान येता. सुनवाराचो दीस आसलोलो आनी तो वाचूंक उबो रावता आनी ताका इजायस प्रवादांतल्या पुस्तकांतलें दितात. वाचता वाचता तो एक मुद्दो तो घेवन ताका म्हणटा, ह्याय सगळे शांती पावले. ताका ती म्हणटात वो कोण? आमी ताका वळखता. पूण तो तांकां कितें म्हणटा? वैजाग आपल्याच गांवांत बरें करूंक जायना, कित्याक तांचो विस्वास ताचेर आसना. दुसऱ्याची केली तीच विस्मतां हांगसर करूं पळया म्हणटात. ना, करूंक जायना, कित्याक भावार्थ तितलो आसना. आमी वखता ताका. मारयेचो पूत, जुजेचो पूत थंयूय आसा. तो तांची मनां उजवाडायता. तो तांकां सांगता, कोणा कडेन जो भावार्थ आसा तांचे कडेन त्यो मिलाग्री जाता. सिरयेचो नामान, सारेपाताची विधवा, ती सगळीं रागाव बरीत जातात
कित्याक तो तांच्या तोंडार थापता की तांचे सगळें ताचे विशीं भावार्थ ना, विस्वास ना. आनी ताका दोंगराच्या तेंगशेर व्हरून उडोवंक सोदतात, पूण तो तांच्या मदल्यांतल्यान चलून वेता. हें आतां आमी पळयलें. भितरल्यान जेजूचें उतर आयकलें आनी ताका आमी अदीक खोलायेन हाजीर जाल्या. आतां आमी जेजू कडेन विनंती करुया. जेजू, तुजें आंतरीक जिवीत आमकां उगडापें कर. म्हणजे भितरलें कितें चलता पळय तें आमकां दाखय. कित्याक हांव तुजो खरायेन मोग करतलो आनी हांव तुजो पाटलाव करतलो. ही कृपा म्हाका दी. तुका हांव सारको भितरल्यान हाजीर जावच्याक, तुजो सारको खरायेन मोग करच्याक आनी तुजो पाटलाव करच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी स्विकारता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता. सुस्कार भायर सोडटना. पूण हिंचूर आतां आमी हाजीर जाता. जेजूक आमी हाजीर जाता. हिचें म्हणून उतर म्हाका बरें लागता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ही जेजूची उतरां आमी प्रोवाद्यान उद्गारलेलीं खरी, पूण जेजूच्या जिवितांत ती लागू जातात. ताका लागतात ती. गरिबां पासत, कैद्यां पासत, कुड्ड्यां पासत, जुलुमांक सांपडलेल्या तांचे पासत, जीं कोश्टवतात तांचे पासत तो आयलोलो आसा. तांकां सुटका दिवच्याक आनी देवाचें जिवीत तांचे सगळें अदीक उगडापें करच्याक.
हे परी जेजूक हाजीर जाल्या उपरांत हो दुसरो भाग आमचो सोंपता. फुडें आमी तिसरो भाग करूंक लागया. पूण आतां हे दोनूच भाग अणभवून आमी आतां हो वेळ संपोवया. कसो संपवतल्यान आमी जेजूच्या एकवटान आमी आसा. तो जेजू आमचे सोवे आपल्या बापायक हे मागणें म्हणटा आनी ताच्या एकवटान आमी सांदे कशे ते मागणें म्हणून घेता. आमचे सोवें त्या उतरां प्रमाणे घडोवन येवं दी. बरोबर म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळे ताळटां आतांची घासया आनी दोळ्यांच्या पाटल्यांक ताळटां लावया आनी बोटां कपळांत दवरया, सारकी लागोनी. आनी तुमी पळयतल्यात ही शक्ती जी गोळा जाल्ली आसा आनी घोवत आसलेली ती आमच्या दोळ्यांनी शिरतली आनी दोळ्यांक आनी कपळांत आसा ती आमचे मेंदूक पेकुणी हाडटली. पळय कितलो गो ती शक्ती आसा थिंजोर. दोळ्यांक पेकोवणी हाडटली ती. पोत्तून घासया पोत्तून दोळ्यांचे दवरया. दुसरे फाटी तिसरे फाटी आतां तिसरे फाटी दोळ्यांचे दवरया. शबासकी. आतां हे मदलें बोट आनी आकोणो ह्या भागांत दोळ्यांच्या नाक आसा पळय थंयसर दामया आनी थोडी घासया. परतून दामया आनी घासया. तिसरे फावटी आतां दामया आनी घासया. आतां आकोणो हांगसर वयर लायात आनी सायडीन अशीं घासात. आतां ही दोन बोटां सायडीन वयर सकयल. अशें कोत्ताना आमकां बरी खरोच की ही येतली. आतां सकयल आनी सायडीन. जाणीन ऑपरेशन केल्लें आसा दोळ्यांचें आनी दोळ्यांनी लेन्सीस घातलेले आसा. तुमी ही एक्सरसायज करूं नाकात. इंडेक्स फिंगर आहा पळय तें अशें करून दोळे घासया. चुकयलो भाग, वयलो भाग, मदलो भाग सगळे दोळ्यांचे हे भाशेन व्हेरी गूड. बरें दिसतलें. सगळी ती नेगेटीव शक्ती आसा पळय ती भायर वयतली. आतां ही तीन बोटां हे भाशेन दोळ्यांचेर क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासात, ओडात आत. व्हेरी गूड. आतां परतून ताळटां घासात
आनी दोंपरांचेर दवरात. थोडो वेळ आमी नियाळ करुया कशे भाशेन आमचें मागणें गेलें पळय तें. सुरवातेक आमी आयकलें मागण्यांत जें सांत फ्रांसीस शेवेरान अणभवलें तें हे भाशेन भितरल्यान आदारलेलें आसा. सांत इनासान तें पयलीं अणभवलेलें आसा. तो म्हणटा म्हाका हें देवानूच शिकयलां. मागण्यांत आसतना देवान म्हाका हें शिकयलें. ही संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर, हो स्ट्रक्चर पळय आसा मागण्याचो देवान ताका शिकयलो आनी ताणें दुसऱ्यांक हें शिकोवन काडच्याक बरोवन दवरलेलें आसा. ही स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणटा ताका. स्पिरिच्युअल एक्सरसायज हें पुस्तक पळय आहा तातूंत एका म्हयन्याचो रितीर कशे भाशेन करूंक जाता तिचोर बरयल्लें आसा. पूण आमी कितें करता, एका म्हयन्याचो न्हय, एका वर्साचो करता. दर दिसा रितीरांत आमी भाग घेता. खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तुमकां आमी जितली खोलायेन वचोंक लागता तितली आनीक शिकोवन दिवंक लागता. तर पयलो भाग असो आसलेलो. देवाक हाजीर जावंक देव आमकां सदांच हाजीर आसा. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. हे मागीर दुसऱ्या भागांत जेन्ना आमी पवित्र भोजवणेंत भाग घेतल्या तेन्ना आमचे दोळे जेजूचेरूच लायतले, जेजू आमचेर लायतलो. जेजूचे दोळे आमचेर पडले की ना ताची कृपेची, दयेची, शांतीची किरणां आमचें सगळें शिरोन आमकां ताचे सारकें तो करतलो. पूण आतां आमी कितें केल्लें, सुस्काराचे पावंड्यार ताका आमी हाजीर जाल्ल्या. कित्याक ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा, सगळें स्वतीर आसा. कशे भाशेन आमी ताका स्विकारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें रिगून येता. सुस्कार भायर सोडना आमी ताचे सवें रिगून रावता. हे भाशेन आमी ताका हाजीर जाता, हो प्रतिसाद आमी ताका दिता. पूण तातूंत हो मनोभव आसूंक जाय सायबीण मायेचो, सर्वेस्पराची चाकोर. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताका समर्पिता आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड तूं, आनी तो हाडटा. आनी तिसरो भाग हो जावन आसा खंयचो, सगळीं म्हजी चिंतनां, सगळीं म्हजी इंतेसांवां, चिंतनां आनी कर्तुबां तातूंत तूं ती सगळीं थाऱ्यार हाड. ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजी सेवा करूंक व्हडे बापाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी आमचें जिवीत खर्चूंक. हें जावन आसा, हो जावन आसा पयलो भाग. आमी तो बरे भाशेन केलेलो आसा. दुसरो भाग आतां जशे भाशेन आमी सुस्कारांत आमी देवाक जेजूक हाजीर जाल्ल्या, आतां त्याचे उतराक आमी हाजीर जाता. वोंप्याची वोपार घेवया. आमची आतां कूड मन ओत्मो बरी तयार जाल्ली आसा. देवाचें उतर स्विकारच्याक, पत्करच्याक, वाचतना ताका आमी हाजीर जाता पयलीं. आतां आनिकूय खोलायेन ताका हाजीर जाता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका हाजीर भितरल्यान जाता. त्या उतरांनी आमी शिरता, त्या संदर्भांत आमी वेता आनी आमी सगळें पळोवंक लागता. फाल्यां आनिकूय सुबेज तुमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच ते भाशेन दुसऱ्या भागांत दुसरो पावंडो जावन असो असो की आमी तें सगळें भितरल्यान आकारता आनी एक चित्र कशें आमी पळोवंक लागता. कित्याक लागून हो तिसरो भाग, ताची भितरल्यान आमकां समजणी घेवच्याक, भितरली समजणी फकत ताणेंच आमकां ती दाखोवंक शकता, तो घडोवन हाडूंक शकता. कित्याक लागून ताचो इतलो
लागशिल्लो मोग करूंक, ताका इतलो हाजीर जावंक की ताच्या पावलांनी आमी चलोवंक. जशे भशेन आयज आमी पळयलो जेजू कशे भशेन अधिकारान उलयतालो आनी कोणाच्यानूच ताका हात लावंक जायनासलेलें कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलेलो. ते भाशेन आमी भियेनासतना जेजूच्या एकवटान रावन जेजूकूच आपलें जिवीत आमचे सगळें जिवंक संदी दिवया. हे 3 मुद्दे जावन आसा दुसऱ्या पावंड्याचे आनी आमी बरे भाशेन ते म्हणून केलेले आसा. पूण कोत्ता कोत्ता तितलें आमचें हें अदीक खोलायेन घडोवंक लागतलें. आतां चिंतनांनी आसा पूण आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंक जाय. तर आतां आमी हे मागणें सोंपयता. महिमा बापाक पुताक म्हणया आनी सोंपोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
Latin remains the official language of the Holy See and the Roman Rite of the Catholic Church. But in the modern period, it has become extinct. Let's bring it back to us and our generations to come by encouraging litany, parts of Mass in Latin. Many other languages are derived from Latin, and Latin language sounds so beautiful. Bringing to you few lines of Latin, maybe you could join us while we sing and play.
Dios. Valenos, we say, Madre de Dios. unto thine nose, we say, Madre de Dios. unto thine nose. Love is question mark. Love is power. Love is friendship. And love, according to me, is madness. Love, love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seems like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble, yet young thing. Nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love can break the strongest heart. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love, love changes everything. Bring your glory, bring your shame. Nothing in the world will ever be the same. When life is uncertain and despair falls upon our way, let us in our darkest moments give thanks and praise to God. Let us grow wherever we are planted and be flowers in the heavenly garden here on earth. Pace
Latin remains the official language of the Holy See and the Roman Rite of the Catholic Church. But in the modern period, it has become extinct. Let's bring it back to us and our generations to come by encouraging litany, parts of Mass in Latin. Many other languages are derived from Latin, and Latin language sounds so beautiful. Bringing to you few lines of Latin, maybe you could join us while we sing and play.
Mai de Dios, we zen, Mai de Dios, valenos, we zen, Mai de Dios, zen, Mai de Dios, valenos, we say Mai de Dios, unto thy nose, we say Mai de Dios, unto thy nose. Love is question mark. Love is power. Love is friendship. And love, according to me, is madness. Love, love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seems like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble, yet young name. Nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love can break the strongest heart. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love, love changes everything. Bring your glory, bring your shame. Nothing in the world will ever be the same. When life is uncertain and despair falls upon our way, let us in our darkest moments give thanks and praise to God. Let us grow wherever we are planted and be flowers in the heavenly garden here on earth. Sweet cloud
somiae Cinet mocia suplace, Dulin poron vecia poive, Dotune ducia mogace, Evic funa celian ducia, Soi micinin orbi mocia, Evic funa celian ducia, Soi micinin
Latin remains the official language of the Holy See and the Roman Rite of the Catholic Church. But in the modern period, it has become extinct. Let's bring it back to us and our generations to come by encouraging litany, parts of Mass in Latin. Many other languages are derived from Latin, and Latin language sounds so beautiful. Bringing to you few lines of Latin, maybe you could join us while we sing and play. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो, माय मोगाचो योगा तुमकां ह्या मागण्यांत वांटो घेवच्याक. हे मागणे जी पद्दत हांव तुमकां शिकयता ती भाग्योंत फ्रांसीस शेवेरान भाग्योंत इनासा कडून शिकून काडली आनी ही पद्दत मागण्याची तो वापरतालो. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक ही पद्दत कशे भाशेन आसा ती तुमकां शिकयता. पयले सुवातेर देव आमचे सगळें सदांच आसा. देव ही सगळ्याक आसा आनी सगळे वस्तूंनी आसा. तर ताचो तो अणभव आमी घेता. ताका आमी आजीर जाता, तो आमकां आजीर जाता. हो पयलो भाग. देवा सोबें मी आसां, जियेता आनी भोंवता. हें पयलें आमच्या मनांत हाडूंक जाय. कित्याक हे भाशेन आमी आमचें जिवीत थिरायता देवाचेर, ताच्या आजीरपणाचेर. आनी ताका आजीर जाली म्हणटच आमचो प्रतिसाद म्हणजे रिस्पॉन्स कसलो आसूंक जाय. सायबीण मायन दिलो पळय ते भाशेन. सायबीण मायन कितें म्हणलें, हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां पर म्हणलें. सुस्कार भायर सोडटना आमी सगळें भायर दवरया, चाकोर कशी जावया आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूक आमी पत्करया आनी तो आमचें सगळें जिवीत आपल्या येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटलो. तर दुसरो भाग हो. तिसरो भाग म्हणजे जेन्ना आमी आतां देवाक आजीर जावन जियेता पळय, पयलो पावंडो म्हणजे आमचो कुडीचो, मनाचो, आत्म्याचो. आत्म्याच्या पावंड्यार सगळें सारकें आसूंक जाय. सारकें आसूंक जाय म्हणजे कितें, आमी देवा सोबें ओ आपल्यापणांत जियेता. आपल्यापणांत जियेत तर आमची चिंतना त्या प्रमाणे बदलोंक लागता. कित्याक हे इंतेसांव आमचे आपल्यापणांतल्यान उपजवता.
पूण जेजूक आमी हाजेर जायत तर आनी हे परी देवाक जाल्यार आमची चिंतना ह्या वतीन बदलोंक लागतली आनी आमच्यो कोरण्यो त्या प्रमाणे घडोवन येतल्यो. म्हणटत आमचें इंतेसांव, आमच्या मनांतले सगळ्यो येवजण्यो ज्यो घडोवन येतात आनी आमच्यो त्यो कोरण्यो हे परी सगळ्यो देवाचे मोहिमे पासतूच आमी घडोवन हाडूंक जाय. हें समजलें तुमकां? हो तिसरो भाग आपलेपणा पासत न्हय पूण देवाचे मोहिमे पासत, देवाचे येवजणे पासत आनी देवाक आर्गां दिवच्याक आमी हें सगळें करूंक जाय. आपलेपणा पासत न्हय. पूण हें कित्याक लागून? हो तिसरो भाग. कित्याक लागून तें करूंक जाय आमी ते भाशेन? कित्याक आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा. आपलो पवित्र आत्मो ताणें आमचे सोबें घातलेलो आसा. सुस्कारांतल्यान हें आमकां घडोवन आयलेलें आसा. तर आमी प्रत्येक सुस्कारांत ताका हाजीर जावया. हो मनोभव आसा न्ही आमचो. आनी हें इंतेसांव. मनोभव चाकराचो, चाकोरणीचो. देवान आमचें सगळें करून घेवचें. आनी इंतेसांव कितें? इंतेसांव की आमी आमचे पासत न्हय पूण देवाचे व्हडे मोहिमे पासत आमचें सगळें कितें चिंतता, उलयता, कोत्ता तें त्या पासत घडोवन येतलें. आतां तें घडोवन येवच्याक आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय. जेजून कितें केलें? जेजून आमचे गोतींत येवन आमचें आपलेपण पळय आसा, आपले मनशा स्वयं आसा तें पत्करलें. पूण ताणें पातक केलें ना. म्हणजे कितें? देवाची येवजणे प्रमाणे हे कुडींत तो जियेलो आनी देवान आमकां आपल्या सारकीं केल्ली न्हय. तर तें कशें जाता? तें फकत देवाचें आयकून ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आदारून जियोंक जाता. जेजून तें आमचे पासत आमचे असले कुडींत करून दाखयलें आनी तें ताचें जिवीत जावन आसा आमचें जिवीत. आमचें जिवीत ताणें पत्करलेलें आसा. पूण कशे भाशेन आमी तें जियोंक जाय तें आमकां जेजू कडून कळोन येता. म्हणटच तें जिवीत आमी समजोंक जाय. कशें समजतल्या? जेजूक आमी हाजीर जावंक जाय. जेजूचें पळय आमकां सांगलेलें आहा शुभ वर्तमानांत तें आमी वाचूंक जाय, मनन करूंक जाय, समजोंक जाय आनी आमच्या जिवितांत तें जियोंक जाय. कशें जातलें? पयले सुवातेर तें सगळें आमी जाण जालें की ना, मागीर आमी आमच्या आत्म्याच्या पांवड्यार तें पळोवंक लागतलें. हांव आत्म्याच्या पांवड्यार जेजूक आमी एकवटन आसा न्हय, तर हो भाग जेजूचो आमच्या मनांत सारको शिरतलो आनी आमची चिंतना मागीर जेजूची जातली आनी जेजूची चाल आमची जावंक लागतली. हें एकदम सोंपें. पूण थोडो वेळ आमी तातूंत घालूंक जाय. एक फावटी घालूंक शिकल्यांक ना मागीर सोंपेपणी आमचें मागणें खोलायचें जातलें. आतां कसली आमची मागणी? म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय आनी आर्गां दिवपाक हें म्हाका मेळ्ळें बस. पूण आमचें जिवीत तशेंच आसा. आमचें जिवीत क्रिस्तांवाचें म्हणटच क्रिस्ताचें जावंक जाय. म्हणटच हे परी आमचें जिवीत जियेत तर मागीर आमकां जेजूचें सगळें आमचें सोबें घडोवन येतलें आनी आमी ताका साक्षी दितले. हांव आनी आमी क्रिस्ताक आयज पर्यंत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान हाजीर करतले. हातून जावन आसा आमचें मिसांव. सगळ्या जाणांक देवान ह्या पासत निवडलेली आसा जेजू सोबें आमचें जिवीत जियोवचें. तर आतां आमी स्टार्ट करया. हांव तुका सदांच सांगता, आमचे मदें आमच्या चिंतनाक लागून नॅगेटीव एनर्जी वाडत वता. ओ पॉजिटीव एनर्जी केन्ना वाडटली? जेन्ना आमच्या आत्म्याच्या पांवड्यार जेजूक चिटकोन रावतले हांव
जेजूच्या सभे आजीर जावन जियेतल्या प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू सभेन रावतल्या तेन्ना ही चिंतना आमची बदलतली, पॉझिटीव जातली. आमी तर आपलेपणांत रावत आमची चिंतना थोडो वेळ पॉझिटीव मागीर नॅगेटीव जावंक लागतली. मागीर तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. खूब जाणां म्हणटा आमी रागानूच राग आमकां कंट्रोल करता, हे भशेन ताचे गुलाम जाल्ले आसा आमी. पूण देवाचे येवजणे प्रमाणे तर आमी जियेत जाल्यार आमी गुलाम जावचे ना. सदांच देव आमचे सगळें करता, ताका आमी सहकार करता आनी तो जाणो कितें बरें कितें वायट पळय ते भशेन आमचें जिवीत जिवच्याक ही सगळी पळय नॅगेटीव एनर्जी आसा ती काडून वचोंक जाय. पेकोवणी जाय आमकां. पेकोवणी तर आमकां ह्या पावंड्यार तर घडत, ही नॅगेटीव एनर्जी तर भायर वचत जाल्यार आमकां सावथ भलायकी फाव जातली. दुयेंसां आमकां रोखडी येवची ना. आतां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी जाणो आमकां तर भिरांत आसत जाल्यार ते एटॅक करता. कित्याक आमची इम्युनिटी उणी जायत वता. आमी पॉझिटीव आसत तर इम्युनिटी वाडटा आनी हें जेजू सगळें आमच्यान करूंक जाता. समजल्यात? आतां आमी प्रॅक्टीस करया. आमची आतांची ताळटां अशी गोट करया आनी उंटयेन दवरया. पाट स्ट्रेट दवरया. दोळे बंद करया. देवा सवें आमी जियेतांव, आसांव आनी भोंवतांव. सगल्यो वस्तू देवा सवेंच आसा. देव सगळ्या वस्तूंनी आसा. देव म्हजे सवेंय आसा. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देव म्हजे सवें बरोवन येता. कुडींत, मनांत आनी ओतम्यांत. ह्या तिनूय पावंड्याचेर आनी ह्या तिनूय पावंड्याचेर आमी हाजीर जाली म्हणटच काळजांतावन देवाक आमी हाजीर जाता. ह्या तिनूय पावंड्यांचेर हें घडोवन हाडप म्हणजे देवाचेंच. आमी फकत सहकार करया. जेजूक आमी पत्करया. जेजूक पत्करलो म्हणजे सगळें आमचें सवें आहा तितलें जेजू सवें आसा. तर तें आमी जेजू सवें दवरया. जेजू सवें आमी तें भायर काडया. आमी हे परी भितरल्यान स्वतंत्र जावया. हिंचीच चिंतना भावना बरी वायट पॉझिटीव कितेंय जावं तें सगळीं भायर काडली म्हणटच आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन जेजू जो आमचे सवें जियेता ताका आमी हाजीर जातले. तर प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. कुडींत सगळ्या कुडीच्या सांद्यांनी सगळ्या सेल्स पळय आसात, धाकले आमचे कुडके आसात, प्रत्येक सांद्यांनी आसात, तातूंत सगळ्यान जेजू बरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें जेजू सवें भायर काडया. जेजू सवें दवरलें म्हणटच तातूंत आमकां नितळकाय निर्मळकाय मेळटली. कित्याक जेजून आपलें रगत वारयल्लें आसा आमकां पातकांतली आपलेपणांतली सुटका दिवच्याक. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी सगळे आमचे सांदे कुडीचे दिल सोडया, रिलॅक्स करया. सुस्काराचेरूच ध्यान मन लायात. पूण सुस्काराचें ध्यान मन लायतना आमी त्या भागांनी हाजीर जावया. पांयांचीं बोटां, ताळटां, कोंट,
ह्या भागांत जेजू येता बरोन आनी जेजू भायर सोदता त्या भागांतलो. सुस्कार भितर घेतना तेन्ना थिचोत्तान तकली मेरेन बरोन येता हांव. सुस्कार सोडटना सारकी पांय पर्यंत सगळो सुस्कार भायर काडटा हांव. पूण तितल्याच भागाक तुमी हाजीर जायात. हो अणभव घेवया फकत पांयचेर. जेजू बरोन येता, सुस्कार घेतना जेजू सगळो आमचे भितर आहा तितलें आपणाचेर घेवन भायर सोदता. आतां आमचे खोंट आहा थिचोत्तान दोंपरां आसा तितलोय भाग, पोवटो आसा तो भाग जेजून बरोन येता सुस्कार घेतना, सुस्कार भायर सोडटना थिचोत्तान पांयाची बोट आसा तितले पर्यंत सगळें भायर सरोनी. हे परी आमकां पेकोवणी मेवतली कित्याक हे सगळे भाग आमचे आसा तितले पांयाची बोटां आसा थिचोत्तान दोंपरां पर्यंत आमी जेजूक हाजीर जाता. तो आमचे भितर आसा. ताका हे परी हाजीर जाली म्हणजे आमकां सगळ्या वायटांतली सुटका मेवतली. हें वायट आमचें सगळें घडोवन आयलें कित्याक आमी आपलेपणान जियेताल्यांव, जेजूक खरेपणी हाजीर नासलेल्यांव आतां आमी हाजीर जावंक लागल्या. आनी आमी सगळीं हे परी मागणें करता म्हणटच एकामेकाक आमी घोठाय तेंको दितल्यांव. आतां दोंपरां सावन आमची बसक आसा थिचोर पर्यंत आमच्या जांगांनी जेजू बरोन येता आनी जांगांतल्यान जेजू आमी सगळे आहा तितलें ताचेर धरून भायर काडया. सगळें इतलेंच घेवया पयलें. जांगाचें इतलेंच, दोंपरां तें बसक आसा तितलेंच बरोन येता तें पळोवया. सगळ्याक बसता तो, पूण ह्या भागाचेर आमी ध्यान मन लावया. सुस्कार भितर घेता तेन्ना बरोन येता, सुस्कार भायर सोडटना आमी रिकामी जाता. आतां सगळो भाग घेवया. आमची बसक हा थिचोत्तान पांयाची बोट आसा थिचोर पर्यंत. थिचोत्तान इतलो पर्यंत भाग बरोन येता, पूण वयर पर्यंत बसतना आमी पूण इतलोच भाग आमी पळोवया. आनी इतल्याच भागांतल्यान सगळें भायर सोदता तें जेजूच्या नांवान तें आमी अणभवया. आतां जेजूच्या नांवान न्हय, फकत आमी हाजीर जावया की सगळें भायर सोदता म्हणून. आतां पाट आनी पोट, फुडलो आनी फाटलो भाग जशे भाशेन एक आणी बरोन येता ते भाशेन पयलो भाग आमचे भेण आसा पर्यंत थिचोर पर्यंत आमी बरोन येता. सुस्कार घेतना वयर पर्यंत वता, पूण तितलो भाग आमी आमच्या सिद्धांत दवरया. आतला सगळो भाग पांयाची बोट आसा थिचोत्तान आमच्या
म्हणल्यार तूं त्या बागांत पर्यंत आमी बरोवन येता पेंगटा पर्यंत. आनी सुस्कार भायर सोडटना पेंकोठान सकयल पर्यंत सारकी आमी रिकामी जाता. थंयसर भितर पेंगटाच्या त्या बागांत खूब आमचे सांदे भितरले आसात. आमी सगळीं जाणा कितें कितें आसा पळय तें सगळें जेजून बरोवन येता आनी जेजू सगळें आमी सगळें तें दवरता आनी हे परी तो आमकां पेकोवणी दिता. आतां पेंकोठान पोट पर्यंत इतलो बाग आनी भितर कितलेशे सांदे आसात. आमच्यो आनकोट्यो थंयसर आसात, धाकटी आनी व्हडली आनकोट सगळें भरलेलें आसा थंयसर. ह्या बागान आमचे पिंताची पोती आनी स्प्लीन आनी पॅनक्रियाज हे सगळें थंयसर आसा. हांगसर आमकां डायबिटी घडटा कित्याक हो बाग भितरल्यान चलना. तो जेजू सगळें हें सगळें धरलें म्हणटच नॅगेटीव एनर्जी भायर काडली म्हणटच आमकां पेकोवणी मेवतली. जेजू सगळें ताका एकवटून रावली म्हणटच. सुस्कार घेतना पांयाची बोटां आसा थंयसरतान पोटा मेरेन आमी आजीर जावया. वयर सुस्कार बरोवन येता तो खरो पूण ताका आसुनी. पूण इतलो बाग बरोवन येता आनी सुस्कार भायर सोडटा आमी तेन्ना सगळें भायर सोदता. चडशी ही नॅगेटीव एनर्जी आनी आमी आलोना म्हणटच ती सगळी कातीचेर आमचे तें भायर सरोंक लागता. थंयसर आमकां ताचो परिणाम कितें जाल्लो आसा तो कळोंक लागता. खूब सेन्सेशन्स आसा ताका आदीं आमी आजीर नासलेले हांव पण आतां आमी आजीर जातले हांव. आतां पोट आसा सारकी भुजां पर्यंत आसा त्या बागान छाती आमची भितर म्हत्वाचे ऑर्गन्स आसात. आमचे लंग्स, आमचे काळीज हे म्हत्वाचे, आमचे लिवर, हे सगळे आमचे इंजीन आसा तितलें थंयसर आसा. त्या बागांत आमी सुस्कार घेतना भरोवन येता. जेजून आतां आमी ह्या तेर्सान भाग घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोर दितात बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका खुबसात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपतीदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
आमचो भावार्थ बोरवाचो आनी देवाचो मोग आमचे सवय वाडच्याक एक आमच्या बापा ती नोमान बरी म्हणया. आमचे बापा तूं सरकारात सायचें नांव व्हड जावं, राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगस, आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान बरी एक रुपयान मेलेले सुरवेस पोचेटाय जावं श्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान बरी एक रुपयान मेलेले सुरवेस पोचेटाय जावं श्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान बरी एक रुपयान मेलेले सुरवेस पोचेटाय जावं श्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोरनीर गळटल्या रोगताचे दाट थामे वरीन जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतो शिश्या सुरशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले तांकां मेळ्ळे. आमचे बापा तूं सरकार सायचें नांव व्हड जावं, राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो करतात. जुवां 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बापा तूं सरकार सायचें नांव व्हड जावं, राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती बरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मेलेले सुरवेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू.
भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां यमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड असलोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातयेव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घातलें आनी कांठ्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका आमचे बापा तूं सरकार सायचे नांवार जावचे राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षयता तशीच आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां यमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड असलोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुवांव 19:17. आनी जेजून आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरमाईक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा तूं सरकार सायचे नांवार जावचे राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षयता तशीच आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव स्तुत पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव स्तुत पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां यमकणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. 5 दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार खेळायता आनी जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां यमकणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसल्या. नमान राणी काकुळीचे माये तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो. आमी परदेशी येवची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या कोंडान सुखार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळच्या रात्री तुजी काकुळीची नदर घाल. तू कोणवाडे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारी. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बासायला ते आमकां फाव जावचें. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणावरवी आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो.
भाग्यवत्यांक वारमरेच भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कोर मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो म्हजो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हजे तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपले चाकोणेचे ल्हानविकायेचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुबा. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केले ताणें. सोर्बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची. आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक घुसपडायता. पदवेदारांक तो सोत्रा वयले शेव दिता. हीन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यानी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परतात. अब्राहम आनी ताचे सोस्ती खातीर स्वर्गाक आमचे पुर्वजांक दिल्या उतराचो. आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो. इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शरणाक घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. तुझी वाट पळयत आसा देवा, म्हज्या देवा. तुझी वाट पळयत आसा. सुखी पळय उदकाक रावता. तीच बरी म्हजो आत्मा. तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका रेखता. देवा, म्हज्या देवा. तुझी वाट पळयत आसा. देवा, म्हज्या देवा. तुझी वाट पळयत आसा. पवित्र जाग्या तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुझें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. देवा, म्हज्या देवा. तुझी वाट पळयत आसा. देवा, म्हज्या देवा. तुझी वाट पळयत आसा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. U31. San Francisco Xaviera, dos ódio pranza nos Jesus, divindade mona uprahan, samsara kolidai Jesus, San Francisco
Bagyont Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटाव. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan, na sonia, besongan saiba, sharar goincha. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. पुणेनान भावनो, माय मोगाचो योकार तुमकां ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक. मागणे जशे भाशेन सांतिनासान अणभवले आनी तें ताणें बरोवन दवरलेलें आसा आनी ही पद्दत सगळे जेजुईट वापरतात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान वापरून सगळीं ओरां सगळो गोत तो बापा बरोबर जेजू बरोबर सादतालो तो हे पद्दतींतल्यान. आनी हाका लागून अदीक जेजू ताचें सवें जियेतालो आनी जेजू ताचें सवें वावुरतालो आनी जेजू ताचे सवें पेकोवणी दितालो. तर ही पद्दत आमी शिकून ती वापरूंक लागया आमच्या मागण्यांत. मागणें म्हणजे देवा बरोबर संबंद. पयले सुवातेर पयलो भाग 3 वस्तू इम्पॉर्टंट. देव ताचे सवें आमी आसांव जियेता आनी भोंवता सगळ्याक आसा. ह्या देवाक आमी आजीर जावया कित्याक तो आमकां आजीर आसा. हो प्रतिसाद रिस्पॉन्स 2 पावंड्याचेर. एक म्हणजे म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान भायर सुस्कार सोडटना ताचे सवें आमी रिगून रावया आनी सुस्कार भितर घेतना देव आमचे सवें रिगून रावता. पूण मनोभोव कसलो आसूंक जाय. तिसरो भाग हातूनच जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणे भितर स्वास घेतना सुस्कार घेतना सुस्कार भायर सोडटना हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर्न हे भाशेन भायर सुस्कार भायर सोडटना ते भाशेन. पूण आमी हें सगळें मनांत दवरतना जेजूच्या नांवानूय आमी रावया. सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 म्हणून सगळे आमचे सवें आहा तितलें भायर काडटा. म्हणून हे 4 मुद्दे आमी मनांत दवरया. पयले भागांत मागण्यांच्या देव म्हाका हाजीर आसा, हांव देवाक हाजीर आसा. ताचे सवें आमी जियेता भोंवता. म्हणटच म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता. हांव चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण जेजूच्या नांवांत भितर घेतना आमी जेजून बरोवन येता. जेजू 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 म्हणून सगळें भायर सुट्टा. पूण हें कित्याक लागून? 5 भाग देवाचे व्हडी मोहिमे पासत. पूण आमच्यान तें करूंक जायना. तर जेजूक आमी ही विनंती करता. आमचें इंतेसांव म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार, आमची चिंतना मनाच्या पावंड्यार आनी आमची कर्तुबां ती म्हणल्यार तूं कुडीच्या पावंड्यार ही सगळीं तूं थाऱ्यार हाड. ती सारकी कर आनी ती सगळीं ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजे व्हडी मोहिमे पासत आमी ते वापरूंक. All for the greater glory of God, that all my intentions, actions and operations may be ordered purely for the praise and service of the divine majesty. हे भाशेन हो जालो पयलो भाग. दुसरो भाग मागीर सुरू जाता. जेजूक आमी हाजीर आसा म्हणजे जमीन आमची तयार जालेली आसा. देवाचें उतर आतां पत्करच्याक. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाची चोस्तीक फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आतां तो आमचें सवें आपलें उतर घालता. जेजूक आमी एकवटान हाडून ताचें उतर म्हणजे ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आतां आमी नियाळूंक लागता. तें एक बी कशें जमनींत पडलें म्हणटूच देवच तें किल्लयता. पूण आमची जमीन बरी आसूंक जाय न्हय. ते पत्करच्याक पयलो भागान आमी तयार जाल्लीं आसा. तर ताची उतरां आमी
ताका आजीर जावंक लागता. पयल्या भागांत जशे भशेन आमी ताका आजीर जाल्ल्या आतां ताका आजीर ताच्या उतरांतल्यान तें देवाचें उतर आयच्या दिसाचें आसा ताका आजीर जावया. दुसरो भाग म्हणजे तातूंत आमी तें नियाळया. कशें नियाळटले हांव? आतां आमी तर घरा आसा जर दोळे बंद केले जाल्यार भायर सावन येताना आमचे घराचें सगलें आमी जाणाव. भितर सरल्या म्हणटच हॉल आहा, त्या उपरांत एक सायडीन रूम आसा, दुसरे सायडीन हें आसा कुजीन आसा, तिसरे सायडीन आमची रावपाची खोल्यो आसा, ती फुडें गेले आनीक आसता टॉयलेट आसा. हे भाशेन आमी आमच्या घरांत कितें आहा तें जाणो. तेच भाशेन देवाच्या उतराक आमी ते भाशेन सारकी आजीर जावया. आमची पळय सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आमी दवरया. हांव तुमकां दाखयतलो कशें करपाक तें. तें जालें की ना हो दुसरो भाग जालो. खूब वेळ घेवचो आमी, सारकी तातूंत रोमोन वेची. मागीर आमी मागीर देवा कडेन जेजू कडेन मागता ताचो मोग खरेपणी सारको खोरायेन करचो आनी ताचो पाटलाव आमी पूर्णपणे करचो. हें आमी ताचे कडेन मागता. तो आमचे बसत जिवन जियेलो तर संवसारांत कशे भाशेन जियेतालो ताचे भितर कितें चलतालें तें आमकां कळोवच्याक, कित्याक ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत मागीर हांव तुमकां सांगतलो. आतां हे दोन भाग आमी अणभवया. सगळीं जाणां आतांची ताळटां अशीं धरलीं की ना मागीर कितें जाता, ही शक्ती पळय आसा जेजूच्या नांवान ती पॉजिटीव जाता आनी आमचे कुडीक सांद्यांक कुडीच्या मनाक आनी आत्म्यांक पेकोणी हाडटा, थाऱ्यार हाडटा. बाकीचें पळय आहा तें सगळें उस्तवता, भितर आहा तितलें भायर सरता आनी तें जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडटा. हे परी आमी तातूंतली नितळ जाता. हें आमकां आतां आडा येना. आमी शुद्ध निर्मळ जालीं की ना देवाचें उतर करपाक आमकां एकदम सोंपें पडटा. तर हें आतां आमी करया. हे भाशेन हात जोडया, उटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, तकली स्ट्रेट दवरात आनी दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्कार भितर सोदता आनी भायर सोदता. भितर सोदता तेन्ना तो आमची पांयाची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन कुडींत आनी सगल्या कुडीच्या सांद्यांनी तो भरोन येता. त्याच प्रमाण मनांत आनी आत्म्यांतूय. आनी सगलें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. बरो सुस्कार घेयात. परतून जेजू 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 जेजू. हातूंतूच तुमकां पेटकुणी मेळोंक लागतली कुडीक मनाक आत्म्याक. जेजूचेर आमचें जिवीत सुस्कारांतल्यान थिरायता. पूण आमचो मनोभव कसलो आसा? हांव सर्वेस्पराचो चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचें धोत्तना आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आतां हांव नितळ निर्मळ जायत वेता आनी ताचो आकार जो आमचे भितर आहा तो अदीक आनी अदीक घडोवन येता. तो हे भाशेन घडटा आमकां की आमचें इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार ताची जावंक लागतात. ताचो पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयता की तें इंतेसांव आहा पळय तें इंतेसांव घेतलें म्हणटच आमची चिंतना त्या प्रमाणें बदलोंक लागतात. आपल्यापणांत आसलेलीं जाल्यार चिंतना त्या प्रमाणें बदलतलीं. चिंतना आमची थंयसूच थान उपजावतात, भितूच थान इंतेसांव आसा. मागीर चिंतप कित्याक लागून आसा? ती एक येवजण कितें करूंक जाय तें आमी करून आमचे कुडींत तें पाळटाव. कर्तुबां आमची थंयसूच थान उपजावतात चिंतनांतल्यान. त्याच प्रमाणे आमची भावना. तर हें सगळें थाऱ्यार हाडटा जेजू.
जेजूक आमी समोर पिता, तो आमचें तें सगळें थाऱ्यार हाडटा, ताजो पवित्र आत्मा आमकां मदत करता आनी आमी आमचे पासत न्हय पूण बापाचे व्हडय मोहिमे पासत आमचो हो वेळ पर्यंत सादता. आनी हे भाशेन सारूंक लागलें की ना, आख्खो दीसभर मागीर आमी त्याच भावनांनी मनोभवांत आमचें जिवीत सादतले. सगळीं आमची कर्तुबां देवाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी वापरतल्या, करतल्या, घडून हाडटल्या. तूं सायबा तें सगळें थारार हाड म्हजें, तुका रेस्पेत मान दिवच्याक, प्रत्येक सुस्कारान तुका आजीर जावपाक, रेस्पेत दिवपाक, तुजो मोग अणभवच्याक आनी तुज्या मोगान सेवा करच्याक. आनी हे सगळें बापायचे व्हडे मोहिमे पासत. प्रत्येक सुस्कारांत आमी सारकी जागृत आसा, आमी एकदम स्थिर बसून आसा, आलो ना धोलो ना, पूण सगळें भितरलें आमचें जागृत आसा. ही जागृताय म्हत्वाची. जेजूक आमी आजीर जाल्या म्हणटोच जेजू एक आरसो कसो, तो आमकां आमचे भितर कितें चलता तें सगळें दाखयतलो. पूण तें सगळें आमी जेजूच्या स्वाधीन करीत रावतल्या आनी आमची चिंतना बदलोंक लागतली, आमची भावना बदलोंक लागतली, आमची चाल बदलोंक तो घडून हाडटलो. कित्याक तो आमचे भितर आसा. ताका कोठोनची येयली म्हणटोच ताचें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जातलें. आमी प्रत्येक जाणा एकदम विशिश्ट, आमचे सारकें आनी कोणूच ना. आमी युनीक. ताका लागून जेजू म्हजें सगळें आपलो कार्य जो करूंक जाय तो करतलो. ताका लागून निर्दुकाय आमचे मदीं येवपाची गरजूच ना. ना म्हणून गोरवूय आमचें सगळें घडोवंक फावना, कित्याक आमी एकदम युनीक आनी तो वावर म्हज्यानूच उत्तम तरेन करूंक जाता. हिमटेपण आमी आमचे मदें वागून धरूंक फावना, पूण देवाच्या हातान आमी सगळें केलें म्हणटच तो जाणो कशे भाशेन ताचो वापर करूंक जाय पळय तो, ताका करुनी. तुमकां घोडेक जॅम येत, न्हिदोत तुमी, पूण भियो नाकात. तुमचो आत्मो जागृत आसा. म्हज्या उतरांक तो सगळें आयकून तुमचें सगळें घडून हाडटलो. तुमी न्हिदोत घोडेक मनांत आनी कुडींत, पूण आत्मो तुमचो जागृत आसा. ताका सगळें कळटलें. ते भाशेन तो घडूनय हाडटलो तुमचें सगळें. ही पेकोवणीची न्हीद जाता. उठली म्हणटच कंटिन्यू करात. दास्ती घेवपाची गरज नाच. दर दिसा आमी कोत्ता न्ही मागणें,
तो दर दिसा आमची प्रगती जायत वेतली आनी तुमी पळयात जागृत जातल्यात सारकी. आतां आमी देवाक हें सगळें सांगल्या उपरांत आमी तयार जाल्या आतां जेजूक ताचें उतर आमचें सगळें स्विकारच्याक. जशी जमीन बी स्विकारता पत्करता आनी देव मागीर तें बी किल्लयता, त्याच प्रमाणे आमी जेजूकाचेर जातले आनी तो आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान किल्लवतलो. मागण्यांतल्यान आमी ताका आपणायता, एक जाता. तो ताच्या उतराक आमी आयकोन एक जावया. तशींच रावात. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोयी प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भायर सोदताली ती मानकुळी उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, ओ जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावा वीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. हें हांगाय तुज्या खाशा गांवां घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपाक
नोदगरांतले विदवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवादेच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानां आसली तितली तिडली आनी उठून ताका भायर घालो. ताणें तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकलाक शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली, पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेल्लो. ह्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जाल्या. पयलीं आमी सुस्काराक आजीर आसलेल्या, आतां तेच परी देवाच्या उतराक आमी आजीर आसा. आमचो मनोभव तोच. जेजूक आमी ह्या उतरांतल्यान पोतकोरला आनी जेजूच्या सवें आमची सगळीं चिंतना भावना सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडीत रावया. पूण ह्या ताच्या उतराक आमी हाजीर जावन तें करुया. एके वतीन तातूंत ताच्या उतरांत आमी उफेतांव. आमी सोगलें जाणो, पूण तें सोगलें जाणो जावच्याक आतां दुसरो भाग दुसऱ्या पावंड्याचेर आसतना तातूंत आमी उदीक खोलायन शिरया. कितें करपाचें आतां? आतां मनांत आमी चिंतया देवस्थान कशें आसा पळय तें, आनी जेजू चलोन त्या देवस्थान येता. सुनवाराचो दीस आसलोलो आनी तो वाचूंक उबो रावता आनी ताका इजायस प्रवादांतल्या पुस्तकांतलें दितात. वाचता वाचता तो एक मुद्दो तो घेवन ताका म्हणटा, ह्याय सगळे शांती पावले. ताका ती म्हणटात वो कोण? आमी ताका वळखता. तो तांकां कितें म्हणटा, वयसाक आपल्याच गांवांत बरें करूंक जायना, कित्याक तांचो विस्वास ताचेर आसना. दुसऱ्याची केली तीच विस्मतां हांगसर करूं पळया म्हणटात. ना, करूंक जायना, कित्याक भावार्थ तितलो आसना. आमी वखता ताका. मारयेचो पूत, जुजेचो पूत थंयूय आसा. तो तांची मनां उजवाडायता. तो तांकां सांगता, कोणा कडेन जो भावार्थ आसा तांचे कडेन त्यो मिलाग्री जाता. सिरयेचो नामान, सारेपाताची विधवा, ती सगळीं रागाव बरीत जातात
कित्याक तो तांच्या तोंडार थापता की तांचे सगळें ताचे विशीं भावार्थ ना, विस्वास ना. आनी ताका दोंगराच्या तेंगशेर व्हरून उडोवंक सोदतात, पूण तो तांच्या मदल्यांतल्यान चलून वेता. हें आतां आमी पळयलें. भितरल्यान जेजूचें उतर आयकलें आनी ताका आमी अदीक खोलायेन हाजीर जाल्या. आतां आमी जेजू कडेन विनंती करुया. जेजू, तुजें आंतरीक जिवीत आमकां उगडापें कर. म्हणचे भितरलें कितें चलता पळय तें आमकां दाखय. कित्याक हांव तुजो खरायन मोग करतलों आनी हांव तुजो पाटलाव करतलों. ही कृपा म्हाका दी. तुका हांव सारको भितरल्यान हाजीर जावच्याक, तुजो सारको खरायन मोग करच्याक आनी तुजो पाटलाव करच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी स्विकारता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता. सुस्कार भायर सोडटना. पूण हिंचूर आतां आमी हाजीर जाता. जेजूक आमी हाजीर जाता. हिचें म्हणून उतर म्हाका बरें लागता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ही जेजूची उतरां आमी प्रवाद्यान उद्गारलेलीं खरी, पूण जेजूच्या जिवितांत ती लागू जातात. ताका लागतात ती. गरिबां पासून, कैद्यां पासून, कुड्ड्यां पासून, जुलुमांक सांपडलेल्या तांचे पासून, जीं कश्टावतात तांचे पासून तो आयिल्लो आसा. तांकां सुटका दिवच्याक आनी देवाचें जिवीत तांचे सगळें अदीक उगडापें करच्याक.
हे परी जेजूक हाजीर जाल्या उपरांत हो दुसरो भाग आमचो सोंपता. फुडें आमी तिसरो भाग करूंक लागया. पूण आतां हे दोनूच भाग अणभवून आमी आतां हो वेळ सोंपोवया. कसो सोंपवतल्यान आमी जेजूच्या एकवटान आमी आसा. तो जेजू आमचे सोवे आपल्या बापायक हे मागणें म्हणटा आनी ताच्या एकवटान आमी सांदे कशे ते मागणें म्हणून घेता. आमचे सोबें त्या उतरा प्रमाणे घडोवन येवं दी. बरोबर म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळे ताळटां आतांची घासया आनी दोळ्यांच्या पाटल्यांक ताळटां लावया आनी बोटां कपळांत दवरया, सारकी लागोन ये. आनी तुमी पळयतल्यात ही शक्ती जी गोळा जाल्ली आसा आनी घोवत आसलेली ती आमच्या दोळ्यांनी शिरतली आनी दोळ्यांक आनी कपळांत आसा ती आमचे मेंदूक पेकुणी हाडटली. पळय कितलो गोती शक्ती आसा थिंचोर. दोळ्यांक पेकुणी हाडटली ती. पोत्तून घासया. पोत्तून दोळ्यांचे दवरया. दुसरे फाटी, तिसरे फाटी आता. तिसरे फाटी दोळ्यांचे दवरया. शबासकी. आतां हे मदलें बोट आनी आकोणो ह्या भागान दोळ्यांच्या नाक आसा पळय थिंचोर दामया आनी थोडी घासया. परतून दामया आनी घासया. तिसरे फावटी आतां दामया आनी घासया. आतां आकोणो हांगसर वयर लायात आनी सायडीन अशी घासात. आतां ही दोन बोटां सायडीन वयर सकयल. अशें कोत्ताना आमकां बरी खरोच की वेतली. आतां सकयल आनी सायडीन. जाणीन ऑपरेशन केल्लें आसा दोळ्यांचें आनी दोळ्यांनी लेन्सीस घातलेले आसा. तुमी ही एक्सरसायज करूं नाकात. इंडेक्स फिंगर आहा पळय तें अशें करून दोळे घासया. चुकयलो भाग, वयलो भाग, मदलो भाग सगळे दोळ्यांचे हे भाशेन. व्हेरी गूड. बरें दिसतलें. सगळी ती नेगेटीव शक्ती आसा पळय ती भायर वेतली. आतां ही तीन बोटां हे भाशेन दोळ्यांचेर क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासात, ओडात आत. व्हेरी गूड. आतां परतून ताळटां घासात
आनी दोंपरांचेर दवरात. थोडो वेळ आमी नियाळ करुया कशे भाशेन आमचें मागणें गेलें पळय तें. सुरवातेक आमी आयकलें मागण्यांत जें सांत फ्रांसीस शेवेरान अणभवलें तें हे भाशेन भितरल्यान आदारलेलें आसा. सांत इनासान तें पयलें अणभवलेलें आसा. तो म्हणटा म्हाका हें देवानूच शिकयलां. मागण्यांत आसतना देवान म्हाका हें शिकयलें. ही संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर, हो स्ट्रक्चर पळय आसा मागण्याचो देवान ताका शिकयलो आनी ताणें दुसऱ्यांक हें शिकोवन काडच्याक बरोवन दवरलेलें आसा. ही स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणटा ताका. स्पिरिच्युअल एक्सरसायज हें पुस्तक पळय आहा तातूंत एका म्हयन्याचो रितीर कशे भाशेन करूंक जाता तिचोर बरयल्लें आसा. पूण आमी कितें करता, एका म्हयन्याचो न्हय, एका वर्साचो करता. दर दिसा रितीरांत आमी भाग घेता. खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तुमकां आमी जितली खोलायेन वचोंक लागता तितली आनीक शिकोवन दिवंक लागता. तर पयलो भाग असो आसलेलो. देवाक हाजीर जावंक देव आमकां सदांच हाजीर आसा. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. हे मागीर दुसऱ्या भागांत जेन्ना आमी पवित्र भोजवणेंत भाग घेतल्या तेन्ना आमचे दोळे जेजूचेरूच लायतले आनी जेजू आमचेर लायतलो. जेजूचे दोळे आमचेर पडले की ना ताची कृपेची, दयेची, शांतीची किरणां आमचे सगळें शिरोन आमकां ताचे सारकें तो करतलो. पूण आतां आमी कितें केल्लें, सुस्काराचे पावंड्यार ताका आमी हाजीर जाल्ल्या. कित्याक ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा, सगळें स्वतीर आसा. कशे भाशेन आमी ताका स्विकारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें रिगून येता. सुस्कार भायर सोडटा आमी ताचे सवें रिगून रावता. हे भाशेन आमी ताका हाजीर जाता. हो प्रतिसाद आमी ताका दिता. पूण तातूंत हो मनोभव आसूंक जाय सायबीण मायेचो, सर्वेस्पराची चाकोर. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताका समर्पिता. आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे म्हाका घडून हाड तूं. आनी तो हाडटा. आनी तिसरो भाग हो जावन आसा तुमचो सगळीं म्हजी चिंतनां, सगळीं म्हजी इंतेसांवां, चिंतनां आनी कर्तुबां तातूंत तूं ती सगळीं थाऱ्यार हाड. ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजी सेवा करूंक व्हडे बापाची व्हडी मोहिमे पासत आमी आमचें जिवीत खर्चूंक. हें जावन आसा, हो जावन आसा पयलो भाग. आमी तो बरे भाशेन केलेलो आसा. दुसरो भाग आतां जशे भाशेन आमी सुस्कारांत आमी देवाक जेजूक हाजीर जाल्ल्या, आतां त्याचे उतराक आमी हाजीर जाता. वोंप्याची वोपार घेवया. आमची आतां कूड मन ओत्मो बरी तयार जाल्ली आसा. देवाचें उतर स्विकारच्याक, पत्करच्याक वाचतना ताका आमी हाजीर जाता पयलीं. आतां आनिकूय खोलायेन ताका हाजीर जाता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका हाजीर भितरल्यान जाता. त्या उतरांनी आमी शिरता, त्या संदर्भांत आमी वेता आनी आमी सगळें पळोवंक लागता. फाल्यां आनिकूय सुबेज तुमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच ते भाशेन दुसऱ्या भागांत दुसरो पावंडो जावन आसा असो की आमी तें सगळें भितरल्यान आकारता आनी एक चित्र कशें आमी पळोवंक लागता. कित्याक लागून हो तिसरो भाग ताची भितरल्यान आमकां समजणी घेवच्याक. भितरली समजणी फकत ताणेंच आमकां ती दाखोवंक शकता, तो घडून हाडूंक शकता. कित्याक लागून ताचो इतलो
लागशिल्लो मोग करूंक, ताका इतलो आजीर जावंक की ताच्या पावलांनी आमी चलोवंक. जशे भशेन आयज आमी पळयलो जेजू कशे भशेन अधिकारान उलयतालो आनी कोणाच्यानूच ताका हात लावंक जायनासलेले कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलेलो. ते भाशेन आमी भियेनासतना जेजूच्या एकवटान रावन जेजूकूच आपलें जिवीत आमचे सगळें जिवंक संदी दिवया. हे 3 मुद्दे जावन आसा दुसऱ्या पावंड्याचे आनी आमी बरे भाशेन ते म्हणून केलेले आसा, पूण कोत्ता कोत्ता तितलें आमचें हें अदीक खोलायेन घडोवंक लागतलें. आतां चिंतनांनी आसा पूण आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंक जाय. तर आतां आमी हे मागणें सोंपयता. महिमा बापाक पुताक म्हणया आनी सोंपोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far off country he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ. We have life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ, in Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all.
are fortunate to inherit the way to Jesus Christ. In Jesus Christ we are alive. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. सदांच आमचे हात हे भाशेन एकठांय जोडया आनी उंटयेंत ते दवरया सकलोचे. पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. देवाक आमी हाजीर जावया. देव जावन आसा आमचें जिवीत, आनी हें जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान मेळटा. तर देव आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता प्रत्येक सुस्कारांत, आनी आमकां आपल्या एकवटान बोधता. आमचें सगळें ताचे सोबें दवरया ह्या ताच्या समुद्रांत, जंय तो सुस्कार जावन आसा ह्या संवसारांतलो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचें आपलेपण आसा तितलें, आनी तातूंत आमची चिंतना भावना आसा तितली ताचे सोबें दवरया, आनी ताचें पवित्रपण आमी पत्करया सुस्कार घेतना. ताच्या नांवान सुस्कार आमी सगळो भायर सोडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताचें नांव आमी घेत रावया. अशे भाशेन जेजू 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 जेजू. पूण भितरल्या भितर आनी जितले आमी ताच्या सुस्कारांत रावतल्या, ताका एकवटान आमी भाशेन आमचो वेळ सारतल्या, आमचें आपलेपण उणें जायत वतलें. आनी भगवंत जो बावतिस्तांत सांगलां ते प्रमाणे तो वाडत वतलो, आमी जाल्यार उणी जायत वतल्या. आमचें आपलेपण हे परी उणें जायत गेलें म्हणटच ताचें देवपण आमचें सगळें वाडटलें, आनी आमी ताचे खरे सांदे कशें जिवंक लागतल्या. ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें, कित्याक आमची चिंतना ताची चिंतना जातली. आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जातलें, आनी आमच्यो करण्यो ताच्यो करण्यो जावंक लागतल्यो. ह्यो जावंक लागलेल्यो आसात, कित्याक तुमी हे परी कितलींच वर्सां म्हजे बरोबर सारीत आसात. पूण चड करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमी अदीक खोलायेन हें आयकलेलें आसा, आनी तें पाळूंकूय लागलेलें आसा. हातून आमकां सुटका सोडवण आसा.
कित्याक हें म्हजें न्हय, हें जेजूनच सांगलेलें मागणें आमी पत्करता. म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्काराक तो आमचे सोबे रिगता. प्रत्येक सुस्कार भायर सुटना आमी ताचे सोबे रिगता. ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. सगलो हो सुस्कार जो आसा तातूंत आमी सगळीं जाणां आसा. ताचे दोळे आमचेर सदांच आसा. आमी ते दोळ्यांक दोळो दिता आनी ताचे बरोबर आतां आमचें जिवीत हे परी खोलायेन सारूंक लागल्या. सामुएला बसीन तो आमकां आपयता. नांवान तो आमकां आपल्या सोबें आमंत्रण दिता. ताचे सोबे आमचें जिवीत सारूंक आमी हो पळय आसा सर्वेस्परा, तुजी खुशी पाळूंक हांव येता. हे परी प्रत्येक सुस्कारान तें घडटा. ताकाच आमी एकवटून रावलीं की ना, बाकीचे सगळीं इंतेसां मनोभोव आमचे सोबें घडोवन येतलीं. प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवीत पूर्णपणे ताचेर थिरावया. पांयाची बोट आसा थंयचोतल्यान तकले मेरेन आमी झुजून बरोवन येता. जेजू सोबे आमचे सगळें रिकामी करया. सुस्कार भायर सरतना तकले सावन पांय मेरेन सगळें रिकामी करया. जितली आमी ताचे एकवटान ही पुरी वेळ सादता तितली ताचे इंतेसांव, ताची चिंतनां, ताच्यो कोरण्यो आमचे सगळें घडोवन येवंक लागतात. आपशींच मागीर आमी ताच्या एकवटान सगळें करूंक लागतले आनी तातूंत आमी बापायक मळमां हाडटले कित्याक जेजू आमचें सगळें वावुरता. तो सदांच बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. ताका लागून आमकांय ताच्या जिवितान भाग मेळटा
आनी आमी ताच्या कार्यांत वांटो घेता. ताणें पयलेच दिसा ह्या साद्या काळांत आमकां सांगलां, नेमलेलो काळ आतां आयलो. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू जावन आसा तें शुभ वर्तमान. ताका जितली आमी पत्करता तितली ताची शिकवण, ताचें जिवीत म्हजें आमचें जावंक लागता. ह्या दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया मागण्याच्या, जंय आमी ताका हाजीर जावन ताची खोलायेन आमकां समजणी घेवंक, ताका समजून घेवंक. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी ताका समजून घेता तितलो आमी ताचो मोग करूंक लागता, ताका हाजीर जावंक लागता, ताच्या जिवितांत भाग घेवंक लागता आनी ताची चाल आमची चाल जावंक लागता. That I may have deep interior knowledge of our Lord, born for me, that I may love Him intensely and follow Him closely. ताच्या जिविताचेर आमी ह्या कारणाक लागून नदर मारूंक जाय. पवित्र पुस्तक ह्या पासत आमी वाचूंक जाय. ताच्या जिविताची समजणी घेवंक आनी ताचें जिवीत म्हजें जिवीत जावन आसा म्हणटत तें हांवें त्या प्रमाणे समजून जिवंक जाय आनी ताका सहकार करूंक जाय. उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. देवस्थानांतलो भायर सरून जॅकोबा आनी जुआं सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासूक जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर सांगली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उखल्ली, उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोयरी हाडली. ताच्या दारा नगरभर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो.
हे परी आमी ताच्या जिविताक अदीक खोलायेन आजीत जावया. आमचे दोळे आतां ताचेर थिरावया, कित्याक आमचो सुस्कार ताचेर थिरायलेलो आसा. तर ह्या दोनूय भागांनी आमचें जिवीत अदीक ताचेर खोलायेन थिरावन ताचें जिवीत आमचें जिवीत देखून आमी तें भितरल्यान सारूंक आनी जियोंक लागतलें.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आमी आयज मूळ ह्या अध्यात्मीक वाटेचो कितें आसा तो आमी आयज स्पश्टपणी शिकून काडया. मूळ म्हणजे देवान आमकां कित्याक रचल्या, ताका वळखोवच्याक आनी रेस्पेद दिवच्याक, ताची सेवा चाकरी करच्याक आनी ताका वाखाणच्याक, आनी तिसरें म्हणजे सेवे चाकरेन मोगान हें सगळें करच्याक. म्हणून मनीस कित्या पासत आसा, ह्या हेतू पासत की ताणें देवाक रिस्पेद मान दिवन वळखोचो, ताका वाखाणचो आनी ताचे सेवेंत एक जावचो. सगळी वस्तू देवान रचलेल्यो आसात त्यो कित्याक? ज्या वतीन एक मनीस त्यो वापरून देवाची सेवा चाकरी करतलो आनी एकामेकाची, त्या प्रमाणांत तो ती वापरतलो आनी तो सोडटलो जेन्ना ती ताका वापरूंक एक हेतू पासत मदत करिना, त्या प्रमाणांत. आनी तो जियेतना भितरल्यान स्वतंत्र रावतलो, कित्याकूच तो चिटकोन रावचो ना. ह्यो वस्तू पासत तो ना. वस्तू फकत ज्या प्रमाणांत त्यो ताका उपयोगी पडटात, देवाक रेस्पेद मान दिवंक, देवाक अणभवूंक आनी ताका महिमा ताची गावूंक आनी ताची सेवा चाकरेंत भाग घेवंक. म्हणून ह्या प्रमाणे भितरल्यान तो स्वतंत्र रावतलो. बरी सावथ भलायकी ताका बरी सावथ भलायकी ना, जे दूख गोश्ट आसतात ते एक जालें. दुसरें म्हणजे हिंचेच वस्तूक तो चिटकोन रावचो ना, भितरल्यान स्वतंत्र रावतलो. ह्या प्रमाणे ताचें जिवीत तो जियेतलो. आनी भितरल्यान स्वतंत्र आसल्या उपरांत तो जेन्ना देवाची सेवा चाकरी कितें पळय ती वळखोंक लागलो आनी देवाक हे परी ताचें सगळें वावरूंक जाय तें म्हणून तो जाणो जावंक लागलो, तेन्ना तो सगळें आपलें तातूंत घालून देवाचे कृपेन दिल्ली कृपा घोटाय ते पूर्णपणे तातूंत खर्चून आपलें जिवीत तो ते प्रमाणे सादतलो. म्हणजे देवाचे व्हडे मोहिमे पासत तो जाता तितल्या आपल्या शक्तीन आसा, कलेंत आसा तितलें तातूंत वापरतलो. हे भाशेन हो जावन आसा मूळ आमच्या मागण्यांचो. तर आमी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक आजीर जावन ह्या सगळ्या मुल्यांक आमी आजीर जावया. जेजू सवें तांकां सगळ्यांक आजीर जावया. तो सदांच आमचे सवें आसा, मरो पर्यंत तो आमचे सवें आसा. सगळ्या संवसारांत सगळे सुवातीचेर तो आसा. ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. प्रत्येक सुस्कारांत आमचे भितर आहा तितलें ताचे वतीन करून आमचे भितर ताचें बरेंपण पत्करून जिवंक लागता. तो वाडत वचोंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचोंक जाय. हे परी स्पश्टपणी म्हाका सगळें दिसोंक लागतलें. आमी कश्ट करता ओज्याच्या बारा खाला आसा जाल्यार ताचेशी येवया. तो आमकां समाधान करतलो. प्रत्येक सुस्कारांत ते भशेन आमी येवया. आनी ह्या ताच्या एकवटान रावता आसतना सायबीणमायांचो मनोभव आमी पत्करुया. आमी चाकर, आमी सांदे जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे
प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना साकराचो बेस आमी पत्करून सुस्कार भितर घेतना ताचें बरेंपण आमचे सुवें बाळगून दवरया, स्विकारया आनी तो आमचे सवें कसो जावंक सोदता हांव खेरीत ताचो सांदो त्या प्रमाणे जियोंक हांव ताका पूर्णपणे सहकार करून ताचे बरोबर म्हज्या आत्म्यांत, मनांत आनी कुडींत जियेतलो. तो जावन आसा आमचें जिवीत, सोत आनी वाट. ताचें सवें आमी बापाशी वेता, तर ह्या बापाक आमी वळखोंक लागता. ताणेन आमकां आपलो मोग जेजू क्रिस्ता उदेशी दाखयलेलो आसा. जेजूक एकवटून रावलीं की आमी बापाक वळखता. वळखली म्हणटच ताका आमी नमस्कार करता, ताका आमी पोरणी पाठ करता. आनी ताचे सेवे चाकरेंत आमी आमचें जिवीत सादता. आमी आमचे पासत जियेना, जेजूच्या एकवटान तो जसे भाशेन सगळ्या मनशा कुळा पासत जियेतालो तेच भाशेन आमी कोण म्हजो शेजारी जाका गरज आसा पळयतो, कसली गरज जावं, जेजू सवें आमी ताका हाजीर जावया. मनशाक ताणेन ह्याच पासत रचलेलो आसा. सगळी वस्तू त्याच पासत तो वापरतलो. देवाक महिमा हाडच्याक, देवाची सेवा चाकरी करच्याक आनी देवा बरोबर रावन ताका वळखोवच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत आमी फकत जेजूक हाजीर जावया आनी ताचे उदेशी सगळ्या ह्या चिंतनांक, सगळ्या ह्या प्रसंगांक सगळो उगोत ताचे बरोबर रावन सगळें आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. आमी म्हणटाल्या न्हय जेजूक चिटकोन रावन आपलें जिवीत सारच्याक, तें आतां आमी ते भाशेन जियोंक लागल्या. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावन आसतना फकत जेजूकूच आमी चिटकोन रावया. जेजू बगर आनी आमकां कांयच म्हत्वाचें आसना. जेजूकूच पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी सारीत रावया.
आनी तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिवन आमची मनां तो उजवाडायतलो, आमकां तो स्वतंत्रपणे जिवंक मदत करतलो आनी तो आमचे सगळें वावुरतलो. बरी सावध भलायकी वो बरी सावध भलायकी न्हय. दुयेंसां आसात कुडीच्या, मनाच्या, आत्म्याच्या, भावनांच्या पावंड्यार. हें सगळें ताका चिटकोन रावनासतना जेजूच्या ताब्यांत तें करीत रावया. आनी हे सगळे पावंड्यार, कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या, आत्म्याच्या, भावनांच्या पावंड्यार वस्तूंक आमचे कडेन वस्तू आसात वा नासत, हिचेच वस्तूंक आमी चिटकोन रावचें न्हय. कसली वस्त जावं ती, फकत भितरल्यान देवच आसा ताकाच हाजीर जावन ताच्याच एकवटान जिवीत सारूंक वच जावन आसा आमच्या जिविताचो हेतू. हिंच्याच जाग्यार वो हिंचेच स्थितीक चिटकोन रावनासतना सगळें स्वतंत्रपणी आमी जिवुया. जेजून सांगलें न्हय, सुकण्यांक गुंटेर आसात, जानवरांक दोली आसात, कोल्यांक दोली आसात अशें म्हणून सांगलें, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली धरूंक जागो ना. म्हणजे हिंचेच वस्तूक, हिंचेच जाग्याक, हिंचेच स्थितीक चिटकोन रावनासतना भितरल्यान स्वतंत्र आमी जावया. जितली आमी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक चिटकोन रावतल्या हें सगळें आमचें सगळें घडोवन येवंक लागतलें. कित्याक जेजूक आमी एकवटून आसत सगळ्यो वस्तू आमच्यो जातात, पूण त्या प्रमाणांत आमी त्यो वापरतल्या. आनी आतां ह्या स्वतंत्रपणांत भितर हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावसना, जावं आत्म्याच्या, मनाच्या ओ कुडीच्या पावंड्यार, जाल्यार फकत जेजूकूच आमी एकवटून रावतले आनी ताची येवजण म्हजे सवय कितें आसा ती म्हाका कळोवंक लागतली आनी हांव पूर्णपणे ताचे येवजणेंत म्हजें जिवीत सादतलो. ह्या वेळार फकत एकूच म्हत्वाचें, प्रत्येक सुस्कारांत ताच्या एकवटान रावपाचें. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर हातूंतलें भायर काडपाचें. भितरल्यान शांत जालो की ती शांती पुऱ्यान ताचे सवेन दवरपाची आनी ताचे पासून पुऱ्यान स्वतंत्र रावचें.
तेन्नाच की जेजू म्हजें सगळें जो आसा तो वाडत वेतलो, कित्याक म्हजी वाड त्या प्रमाणे घडोवंक लागतली. सर्गीचो बाप संपूर्ण त्या भाशेन तुमी संपूर्ण जायत म्हूण जेजून आमकां सांगलां. ह्या आव्हान ताणें आमकां दिलां, पूण ह्या आव्हानाक पाळो दिवंक फकत जेजूच आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक पत्करया. आमचें जिवीत जेजूचेर आमी थारायलें की ही कृपा ताणें आमकां दिल्या म्हणून आमी समजून घेवया. आमचे वस्तुंकी आमच्यान कांयच करूंक जायना, पूण देवा कडेन कांय जायना म्हणून ना. म्हजें जिवीत देवाच्या भुरग्याचें जिवीत जावन आसा, तें फकत म्हज्यान जेजूच्या एकवटानूच रावन तें जिवंक जाता. ही कृपा जेजून म्हाका दिल्ली आसा. सदांच एकूच वस्त म्हत्वाची, जेजूच्या आसण्यांक आमी आजीर जावन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. जशे भाशेन तो आपलें जिवीत सादतालो त्याच प्रमाणे ताच्या इंतेसावांत, ताच्या स्वतांत आनी ताचे वाटेंत आमचें जिवीत मांडून घेवया. आनी मागण्याचो होच हेतू जावन आसा. जेजूच्या एकवटान ताणें जशें आपलें जिवीत सारलें त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत तो म्हजें सगळें सादतलो. आयच्या दिसा त्या प्रमाणे तो म्हजें जिवीत घडून हाडटलो. आनी हातूंतच जावन आसा म्हजें जिवीत आनंद, शांती, उर्बा आनी सगळें बरेंपण. परिपूर्ण जिवीत हातूंतच आसा. तर आमी आतां हो वेळ जेजू बरोबर सारलेलो आसा. तर आमी ताका आर्गां महिमा दिवया. आनी कितेंय आमी कोत्ता तें पूर्णपणे 100% तातूंत आमी घालून तें करया. आमी तर आजीर रावंक जाय जाल्यार 100% त्या प्रमाणे आजीरपणांत आमी सारया.
आमची चिंतना, आमची भावना येणे तेणे वता ती सगळी गोळा करून जेजूच्या नांवान ती भायर काडीत रावया. आनी तो आमकां खरेपणी स्वतंत्र दितलो, तातूंतली आमकां सुटयतलो आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावन खरेपणी सर्गींचें राज जें आयिल्लें आसा तें अणभवतले हांव आनी तातूंत आमी आमचें जिवीत सादतले हांव. हो दृश्य आमचे भोंवतणी भितरल्यान आनी भायल्यान आसतलेंच, पूण आमी जेजू जशे भशेन तारवान न्हिदोन आसलेलो आनी बोट ताचें तारू हालतालें धोलतालें पूण तो शांत आसलेलो, तेच परी आमचें जिवीत ह्या दृश्याच्या ल्हारांचेर आमी शांतपणी सादतले हांव. कित्याक जेजू म्हजें जिवीत आनी हांव ताचो सांदो. तर आतां आमी आमचे बाप्पा म्हणून हो वेळ संपोवया आनी मागीर पवित्र बोजवणेंत थोडो वेळ सारया. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतांची ताळटां घासात, दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लायात. आतांतली सगळी शक्ती दोळ्यांनी वचून आमचे दोळे पेखोवन येतलेत. न्हयच आमच्या कुडीचे दोळे, पूण मनाचे, भावनाचे आनी आत्म्याचे दोळे उक्ते जातले. ते बावाडताचे दोळे आमचे उक्ते जावन बावाडटात आमी सगळे पळयतले हांव, नियाळटले हांव आनी आमी जिवीत जेजूच्या एकवटान सादतले हांव. ते काडून आतां आमी पवित्र बोजवणेंत भाग घेवया.
येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यांक. येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यांक. येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यांक. जेसू, आमचे दोळे तुजेरूच लावन आमी आतां आमचो वेळ वो तुज्या एकवटान थिरायता. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी तुका एकवटूनच आसा, कित्याक तुजीं उतरां आमी पाळटा. तुवें आमकां सांगलाय, म्हजे सोबेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेन रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान जेजू हें आमचें सोबें घडटा आनी तुवें आमकां कुरपेन भरून कुरपेन आमी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान हे परी सारूंक लागल्या. आनी आमचे दोळे ह्या एकवटान तुज्या रावन तुजेरूच थिरायता. आनी तुजीं किरणां कुरपेचीं, दयेचीं, शांतीचीं, पेकोवणीचीं म्हजे भितर शिरोन म्हाका कुडीक, मनाक, ओतम्यांक आनी भावनाक आनी आमच्या संबंदांक पेकोवणी हाडटा. हिंचेच वस्तूक हांव चिटकोन रावन आसतना आतां हांव फकत तुकाच आजीर जावन तुज्या एकपणांत म्हजें जिवीत जियेता. हांव न्हय, पावलो म्हणटा पळय त्या प्रमाणे तूंच म्हजे सोबें जियेताय आनी सगलो वावर म्हजे सोबें कोत्ताय. तूंच बापाक महिमा हाडटाय. बापाक बोजताय आनी ताका आर्गां दित आसाय. ताका म्हजे सोबेन दिनवासताय. जशे भाशेन तुज्या मागण्यांत तूं बापायक एकवटान रावतालोय, ते भाशेन म्हजेय सोबें तूं आतां तें करूंक लागलाय. आनी हांव तुज्या एकवटान तुजें जिवीत जिवंक लागलां. बापान तुजे सोबें सेवा चाकरी केली मनशा कुळाची आनी सगळे सृश्टीची, त्याच प्रमाणे तूं म्हजे सोबें तेंच कोत्ताय. सगळ्यो वस्तू बापान तुजे सोबें ह्या संवसारांत घडोवन हाडलेल्यो आसात. सगळें तुजें सोबें आसा आनी हांवूय तुजें सोबें आसा. पूण तुवें म्हाका तुज्या जिवितांतल्यान सुटका दिलेली आसाय, स्वतंत्र म्हाका केलेलो आसाय आनी तुज्या एकपणांत जिवंक म्हाका तूं ही कृपा, गोठाय, शक्ती, बळ दिताय. त्या प्रमाणांत वस्तू हांव वापरतलो. हिंच्याय पावंड्यार त्यो कुडीच्या, मनाच्या, आत्म्याच्या, भावनाच्या संबंदाच्या. कितेंय
म्हजेर कोसळ्ळो ताका हांव चिटकोन रावचो ना, पूण तें तुजे वतीन करीत भितरल्यान हांव स्वतंत्र रावतलों, फकत तुजी येवजण म्हजे सवें घडोवन येवच्याक. आनी 100% हांव त्या प्रमाणे जियेतलों. वयल्या वयर न्हय. आतां हो वेळ सारतना जावं म्हजी चिंतनां, भावना, चाल कितें आसा तें सगळें भितर तुज्या वतीन प्रत्येक सुस्कारान हांव करीत रावतलों. हें तुवें म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे हांव करतां. 100% हांव तातूंत घालतां. म्हाका आतां पातक ना म्हूण पातकाचो गुलाम हांव जावन जियेना म्हजें जिवीत, पूण पातक सगळें तुज्या नांवांत भायर काडीत रावतां आनी तूं म्हाका स्वतंत्रपणी जिवंक हो अणभव दिताय. तर ह्या स्वतंत्रपणांत हांव भितरल्यान सारको मोकळो आसां आनी सगळ्या म्हज्या भाव भयणां पासत मागतां, कित्याक तेय सांदे तुजे कुडीचे आनी तुवें म्हाका सांगलें ते प्रमाणे हांवें तांचो मोग करूंक जाय. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनांत सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. वय हे गोठायेन हांव तुजो मोग करतां जेजू, म्हजे वस्तुंगी न्हय पूण तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. आनी जसो तुजो कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो करूंक जाय. तूं म्हजो मोग कोत्ताय त्या प्रमाणे हांवूय कोत्तां आनी हो अणभव तुवें म्हाका सांगलाय दुसऱ्यांक हांवें दिवंक जाय. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. ह्या मनोभवांत, एटिट्यूडान हांव सगळ्या म्हज्या भयणां भावां पासत मागतां. जांचो आयज जल्माचो दीस आसा ताका हांव मागण्यांत दवरतां. जें झूज घडटा युक्रेनांत आनी जे तें झूज घडोवन हाडटात तितल्याय पासत आमी मागतां. दारूण जाल्लीं काळजां सायबा तूं स्पर्श करून तांकां तुजें काळीज, तुजें मन दी. करुणायेची मनशां ताका कर. संवसारांत जिवंक आयिल्ल्या परीन तीं जियेतात ते काडून उडय. जीं कोण कश्टवतात, मेलिल्लीं आसात ह्या घराक लागून तांकां सगळ्या जाणांक बुजवण दी. ह्याच प्रमाणे हो दृश घराब्यांनी घेर करता. आपलेपणाचें घेर तें आनी एकामेकाक बिलकूल लेखनात. हो तुवें मोग करूंक जाय त्या प्रमाणे बिलकूल करिनात. थोडोच वेळ आपलेपणाक रावन तो ताणें केल्लो, पूण आतां ताचें आपलेपण तुजें सगळें दिवचें आसतना ताकाच एकवटोन बाळगून आपणाक जाय पळय तशें जियेतात आनी परवा करिनात. तितल्यांकूय तूं स्पर्श करून ताका बेकोवणी दी. जांकां अजून पार्टनर मेळोंक ना, सोदतात तांकां पार्टनर तुवें तयार केल्लो दी. पार्टनर मेळोन आजून भुरगीं जावंक ना, तो तांच्या कुडीक मनाक ओतम्याक बेकोवणी हाड आनी तुजें देणें ताका फावो कर. भुरगीं जाल्लीं आसा पूण खूब दुयेंत आसात कुडीच्या मनाच्या ओ ओतम्याच्या पावंड्यार. तांकां सुटका दी, तांकां पेकोवणी दी, तांकां बरेपण फावो कर. तरणाटीं खूब पाटी फुडार कितें तो नकळोत. तांचो फुडार तुजें सगळें जावंक जाय, पूण तांकां तें बिलकूल पडोंक ना. थिरावणेच्या संस्कारान तूं तांकां थिरायताय. भितरल्यान तांचें जिवीत उगडापें करून तांकां दाखय आनी दाखयल्या उपरांत सगळें आपली शक्ती तातूंत घालून उत्तम ती त्या अभ्यासांत उगोवंक आनी हे परी फुडाराक तांकां बरें काम मेळोवंक ही मदत तांकां कर.
काम मेळ्ळेल्यांक बरे भाशेन कामांत उतरोंक तांकां मदत कर आनी काम आजून मेळोंक ना तांकां काम फावो कर. जीं दुयेंस आसात कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार जावं भुरगीं तरणाटीं वयत आयिल्लीं आनी जाणटेलीं तांकां सगळ्या जाणांक तूं स्पर्श कर आनी कुडींत मनांत आत्म्यांक पेखोवणी दी. जीं खूब दुयेंस आसात आनी ICUन आसात तांकां पेखोवणी दी आनी भायर काड. जीं हॉस्पिटलांनी आसात तांकां थंयसरी बरी करून घरा हाड आनी घरा पडोन आसात तांकांय तूं बरी कर आनी दिसपट्ट्याच्या जिवितान तांकां वावर करूंक मदत कर. जीं बोनकोणीत आसात कैदी जालेलीं आसात तीं खरीं तांकां सुटका दी पूण चिंतनाची भावनांची चालींची आनी घोराब्यांतपुऱ्यान गुलामपणांत जियेतात तांकां सुटका दी. विधवा जालेल्यांक तूं मदत कर. जीं एक्सिडेंटान दुयेंत आसात पांय हात कूड जखमी जालेली आसा खूब दुखांत आसात तांकां पेखोवणी दी. जीं मरणाचे तोंडेर आसात तांकां मदत कर. तुका एकवटोन तांचें जिवीत सारच्याक. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासून आमी मागता जेजू आनी जीं आमकां मदत करतात तितल्यांकूय तूं बरेंपण फावो कर. आमची खाजगी मागणी ते सावन तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता तुका ओपून दिता आनी तूं आमकां ती तुज्या येवजणे प्रमाणे शांती पावय. आनी तुज्या एकवटांत रावन आमी तुवें शिकयल्लें मागणें म्हणटा आनी आमच्या जिवितान तूं सगळें बरेंपण फाव कर म्हणून मागता. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासणांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार्थ सोय मोडते विशय दिनार
प्रितीच्या बापाक आमच्या चोयती वोद पोताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाकाणुया उपचोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्यान संस्कार को खालते पोणान मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तूं तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थावणासणाची सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळाचेसु दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारकें मोगाळाचेसु दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारकें. Let us reach out to the poor, sick, and downtrodden people to help them. Thank you.
सगळे वायट विसरून भुरग्यां भाशेन एकठांय जावन खुशाल जावया. Let us work together for the betterment of our country. Let us forgive one another. Let us stop judging others and let's love one another. Happiness lies in forgiveness. May baby Jesus bring you happiness this Christmas by helping you to forgive all those who have hurt you. Merry Christmas to you and your family.
हॅपी न्यू इयर. आम्ही सगळी आनंदभरीत जाऊन जेजूक येवकार दिवया. Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Like the drummer boy who rejoiced the coming of Christ, let us all rejoice in happiness and give thanks this Christmas. I wish you all peace and unity. मोगांचीये विश्वासान आमी जिवया. Let us forget about the past and become a new leaf. Merry Christmas and a Happy New Year.
Christmas speaks of tenderness and hope. Let's hope, be simple and humble. खुशाल बोरीत नाताला आनी नवे वरोस आंवडेता. I, but we. Not house, but it's a home. Let's reflect on love, forgiveness, hope, peace, obedience, respect, patience, unity, tolerance. Make our lives more meaningful and light this world. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीं आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मागण्यांत सांत इनासाच्या भाग घेवंक. ह्या मागण्यांत आमकां खोलायेन जेजूक आजीर जावन ताचें जिवीत जें आमचें जिवीत जावन आसा, कित्याक आमी ताचे सांदे, ताणें जशे भाशेन तेन्ना आपलें जिवीत जियेलो ते भाशेन तो आतांय आमचे सोबेन जियेता. तर आमी ताका एकवटून रावच्याक 3 भाग आसात. हे आमी आतां पोत करया. पयलो भाग, आमी देवाक आजीर जाता कित्याक तो आमकां सदांच आजीर आसा.
आनी जितली आमी ताचे एकवटान रावता तितली आमचें देसांव चिंतना आनी कोरण्यो ताचे सोबें घडोवन येतात आनी जशे भाशेन तो बापाचे मोहिमे पासत आनी दुसऱ्यांचे सेवे चाकरी पासत जियेलो आनी हे भाशेन ताणें देवाचो मोग आमकां दाखयलो तेच भाशेन आमची ही तयारी ताका पत्करच्याक जाता. दुसरो भाग जावन आसा आयच्या दिसाचे सेवा धर्मान जे जेजूच्या जिवितांतलें घडीत आसा ताचेर आमी न्याळोंक पयले सुवातेर वाचून ताका आजीर जावं. दुसरे पावंड्यार आमी ताका त्या संदर्भांतूय आसा आमी तें सगळें पळयता आनी तिसऱ्या भागार हिंची कृपा आमकां मागूंक जाय ही की जेजूची खोलायेन आमकां म्हायती जाणवाय आसप ताका हे भाशेन खोलायेन आजीर जाली की ना मागीर हे भाशेन आमी ताचो मोग खरायेन कोत्ता आनी ताचो पाटलाव आमच्या जिवितान घडोवन येता. ते भाशेन हो दुसरो भाग जाता. तिसरो भाग प्रत्येक ह्या प्रसंगाक ताच्या जिवितांतल्या आमी आजीर जाता. पयले सुवातेर सगळें पळयता, दुसरे सुवातेर आमी आयकता आनी तिसरे सुवातेर तो कितें करता तें पळोवन ते भाशेन आमचेंय जिवीत घडोवन येवच्याक हे भाशेन आमी ताचे बरोबर ह्या मागण्यांतल्यान वेळ सादता. त्या उपरांत आमी ताचेर सगळो नियाळ करता आनी कितें म्हणून आमकां मेळ्ळेलें आसा त्या मागण्या हो चवथो भाग. पूण आतां आमी घेनात हे 3 भाग घेवया. 2 भाग आतां आमी हांगसोत्थान मागण्यांतल्यान, तिसरो भाग आमी पवित्र बोजोण्यांतल्यान ताका आजीर जावया आनी सगळी आमची मागणी देसांव आसा ती ताचे सर्वे धरून ताची कृपा बेसांव मागया. आमच्या आत सगळीं जाणां हे भाशेन जोडून सकल येवन ठेवन दवरया. कित्याक लागून ह्या आतांच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. ही शक्ती जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता प्रत्येक सुस्कारान ती पॉझिटीव जाता आनी ती आमकां पेकोवणी हाडटा भितरल्यान कुडीक मनाक आत्म्याक आनी हें सगळें एक जाता जेजू सवें म्हणजे आमचें मन आमचें कूड आनी आमचो आत्मो जेजू सवें एक जालो की ना मागीर आमी काळजान थावन आमचें सगळें करूंक लागता पूर्णपणे. आनी हे भाशेन जालें की ना मागीर आमकां कितलें बरेंपण फावो जाता. तर पार्ट स्ट्रेट दवरूंक जाय. कित्याक पार्ट स्ट्रेट दवरली की ना सगळी शक्ती आमची घोंवता आनी पेकोवणी हाडटा. तिसरें म्हणजे दोळे धांपले की जेजूक आमच्यान भितरल्यान आजीर जावंक जाता. तर हे भाशेन करया. आतां दोळे धांपया, पार्ट स्ट्रेट दवरया, हात जोडून उटयेन दवरया. सुस्काराक आमी आजीर जावया. सुस्कार आमचे सवें भरोन येता आनी भायर सरता. तो आपशींच सरना, देव तें करून काडटा. देवाक आमी तातूंतल्यान अणभवता आनी देवा सवें हे परी रावली म्हणटच देवाचें जिवीत आमचें जिवीत अदीक घडोवन येता. वारें सगळ्याक आसा पूण हें वारें सुस्कार जावन आसा. आमचे भितर येता तेन्ना हें वारें भरोन येता आमचें सवें आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर सरता त्या वाऱ्यांतल्यान. ह्या वाऱ्यांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा. आमी सुस्कार घेना तर वारें घेना तर मोत्तेले हांव. पूण हे एक मरण आसा. पूण दुसरी मरण म्हणजे जेन्ना आमी देवाक हाजीर जायना तेन्ना आमी देवाक मोत्ता आनी आपलेपणान जिवंक लागता. ही एक मरणूच. कित्याक हे भाशेन जिवंक लागलीं की ना देंवचार आमकां सगळ्या संवसारांतल्या वडींनी आकर्शीत कोत्ता आनी आमचें जिवीत सुरवातेक म्हणनाय मौजेन मारता आमी पूण मागीर नाका पुरो जाता. ह्या पातकांतली सुटोवच्याक आमी जेजूशी येवंक जाय. तो आमकां बक्षिता आनी हो ताचो जावन आसा मोग. तो आमकां पोत्तून पोतकरता आनी आपल्या जिवितांत पोत्तून आमकां भाग दिता.
कितलो दयाळ मोवाळ काकलूतसार आमचो देव. तो आमकां शिक्षा दिना, पातक आमकां शिक्षा दिता आनी तो आमचे पातक आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिता. इतलो ताचो मोग. आमकां तो सदांच शिडकायता तशें करी नाकात म्हणून. आमकां खूब वतींनी तो दाखयता तें, पूण आमी आयकना. आमकां जाय पळय तशें करता आनी ताचो परिणाम आमचेर घडोवंक लागता. देवाक मागीर आमी शीण करता, पूण देवान तें करूंक ना. देव आमकां खास लायना, पातक आमकां लायता. देव आमकां खास्तींतली भायर काडटा. प्रत्येक सुस्काराक आमी आजीत जावया आनी एकूच सुस्कार पूर्णपणे 100% जिवोया. तो आमचे भितर येता तेन्ना पांयांची बोटां आसात थंयचो तान तकली मेरेन आमी बरोवन येता सुस्कारांत. सगळे आमचे सांद्यांनी, सगळे आमचे पार्ट्स आसा तितले आनी थंयचर आसा तितलें जेजू सवें उफेता. कित्याक जशे भशेन एक आणयेंत उदक घातलें म्हणटून आणयेंतलें सगळें उदकान उफेता, त्याच प्रमाणे आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें उफेता आनी जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. कित्याक जेजून आमकां आपल्या रोगतान सुटका दिलेली आसा. त्याच्या रोगतान तो आमकां धुवन पुसून काडटा आमच्या पातकांतलीं. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून आमचें सवें आपलें बरेंपण भरून काडटा. प्रत्येक सुस्कारांत अशें घडटा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. तो सदांच आसा. ताचे सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा.
ताचे सोबे रिगून रावया, तो आमचे सोबे रिगून रावता. तो वाडत वचूंक जाय, आमी जाल्यार उणी जायत वचूंक जाय. आमचो मनोभव, हांव सर्वेस्पराचो चाकर, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरां प्रमाणे म्हाका तूं जशे भशेन हांव तुजे सोबे जिवंक जाय, सांदो कसो, ते भशेन तूं म्हाका घडोवन हाड. आनी हांव तर संकश्टान पडलां जाल्यार सगळें तुजे सी हाडून तूं म्हाका समाधान करतलोय आनी तूं म्हाका सोंपेपणे तुजो वावर करूंक मदत करतलोय. म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओडू म्हजें अजें तुवें म्हाका सांगलां. तर म्हजीं इंतेसांव, म्हजीं चिंतनां आनी म्हजीं कर्तुबां तूं थाऱ्यार हाड जेजू. तूं म्हाका भितरल्यान घडोवन हाड आनी म्हाका तुजे सारको ओदीक करून तूं म्हजें सगळें वावूर दुसऱ्यांच्या मोगान तांची सेवा करूंक आनी हे परी बापायक महिमा हाडूंक. आमची तयारी एके वतीन आतां जालेली आसा. दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करया. दुसऱ्या भागांत आमी कितें करतले? हांव जेजूच्या जिवितांतलें एक घडीत आमी ताका आजीर जातले हांव, जे आयज आमी सेवा धर्मांत घेता पळय तें. तातूंत आतां आमी आजीर जावतल्यान दुसरो भाग आमी थंयसर पळयतल्या, हांव थंयसर आसां त्या घडीतेन. आनी तिसरो म्हणजे भाग म्हाका कृपा मागतलो. कृपा कितें? ताचो खरायेन मोग करच्याक आनी हे परी ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्याक. आनी केन्ना घडटा? जेन्ना हांव ताका भितरल्यान आजीर जावंक लागता. हें उदीक घडोवन येवच्याक मागीर पवित्र बोजवणेंत तिसरो भाग आमी सुरू करया. तातूंत आमी फकत पयलें पळयतले हांव, आयकतले हांव आनी तिसरें म्हणजे तो कितें करता तें पळोवन ताचे सारकें जावंक आमी आवडयतले हांव. आतां ह्या दुसऱ्या भागांत आमी प्रवेश करया. जेजूच्या एकवटानूच हें सगळें आयकात. सोंपेपणी तुमकां तें समजोंक लागतलें. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले म्हणटच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक ताका पदवी दिली. आनी सिमावाक पेद्रूक म्हणून नांव घाल्लें आनी देवाच्या पुतांक जाकोब आनी आचे भावा जुवामांक ह्या दोगांयकू बोआनर्जेस म्हणगे घडघड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. येर ये आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोम्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, उर्बेवंत सिमाव आनी ताचो गाद घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. हे घडणेंत जेजूच्या आतां आमी आजीर जावया. आतां आमी आमच्या मनांत चिंतनांनी त्या प्रसंगाक आमी आजीर जावया. दर्याशी आसलेलो आतां चडून दोंगरार वेता जेजू. लोक ताका पळयता पूण तो 12 जाणांक आपणाशी आपयता. आपणाक जाय तांकां ताणें आपयलें.
तर तूं पळय तुकाय आपयता, हांवूय थंयसर आसां. आनी आपणाक बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक ताका धाडचे खातीर ताचे बरोबर आसचे पासत, प्रवचन करचे पासत धाडचे पासत ताणें 12 जाणांक नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक देंवचार काडून ताका पदवी दिली. म्हणटत ही विधी घडटा ती पळया. पिडा रोग बरो करूंक प्रवचन करूंक आनी ताचे बरोबर आसूंक आनी देंवचार काडूंक. ताणें नांवान तांकां आपयलें आनी म्हाकाय आपयता तें आयकया. तो सगळ्या जाणांक बरे भशेन वळखता. जुदस इस्कारियोत ताचो घात घेतलो अशें तितर आमकां ताका बरयल्लें आसा. तर आमी जाणाव ताचो स्वभाव कसलो पळय तो आनी प्रत्येकाचो आनी आतां जेजूक आमी अशें विनंती करया, जेजू म्हाका खोलायेन तुका आजीर जावंक आनी तूं म्हाका भितरल्यान तुज्या जिविताची खबर अदीक खोलायेन कळय, कित्याक हे परी हांव तुजो भितरल्यान काळजांत तान मोग करतलो, तुका आजीर जातलो आनी तुका आजीर जावन तूं म्हजें सगळें वावुरतलय, तुजो पाट लावन त्या प्रमाणे करतलो. तेन्नाचें घडीत तें, पूण आयजूय तेच भाशेन घडटा, कित्याक तूं सदांच आमच्या जिवितांत जियेताय. तर आतां आमी ह्या तिसऱ्या भागांत प्रवेश करया. पवित्र बजोण म्हणजे आमचे दोळे आतां भायल्यान ताचेर लावया, पूण भावार्थाचे आनी मनाचे दोळे उक्ते करून पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकयता थंयसर आमी आजीर जावया. हो वेळ आतां आमी वयल्या वयर न्हय खोलायेन सादतल्या.
आनी जितली आमी ताका एकवटून रावतल्या तितले आमचे पळय जिवितान आसा वयर सकल जें जाता इंतेसांव आसा ती सगळीं ताचें सगळें आपशींच व्हांवून वयतलीं तो जाणो हें सगळें आनी ती आमकां कंट्रोल करची ना त्यो गरजो आसात पूण जेजूक आमी हाजीर जाली की ना त्यो सगल्यो तो शांती पावयतलो तुमी भियेनाकात आमी कसलीच भिरांत आमच्या काळजांत घेवची न्हय कुडींत मनांत ओतम्यात कित्याक ताणेंच आमकां सांगलां भियो नाकात.
Latin remains the official language of the Holy See and the Roman Rite of the Catholic Church. But in the modern period, it has become extinct. Let's bring it back to us and our generations to come by encouraging litany, parts of Mass in Latin. Many other languages are derived from Latin, and Latin language sounds so beautiful. Bringing to you few lines of Latin, maybe you could join us while we sing and play. Love is question mark. Love is power. Love is friendship. And love, according to me, is madness. Love, love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seems like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble, yet young thing, nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love can break the strongest heart. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love, love changes everything.
Bring your glory, bring your shame. Nothing in the world will ever be the same. When life is uncertain and despair falls upon our way, let us in our darkest moments give thanks and praise to God. Let us grow wherever we are planted and be flowers in the heavenly garden here on earth. ह्या मागण्यांत भाग घेवंक तुमकां येवकार दिता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन भाग्यवंत इनासान आमकां मागणी करूंक शिकयला, तोरी तोरीची मागणी ताणें शिकयल्या. एक म्हणजे मेडिटेशन, जाचेर आमी मनन करता. दुसरें म्हणजे कॉन्टेम्पलेशन, म्हणजे आमी तो अणभव घेता. आतां हांव तुमकां चडशे कॉन्टेम्पलेशन शिकयता. तर आमी कितें करता, हे भाग आसात त्या मागण्यांत. तर पयलो भाग, आमी देवाक हाजीर जाता. आनी जितली आमी देवाक हाजीर जाता तितली आमी ताका सांगता
सायबा तूं म्हजी इंतेसांव चिंतनां आनी कोरण्यो सारक्यो थाऱ्यार हाड. जशे भशेन तूं बापाक महिमा हाडटालोय तुज्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान बापाक एकवठोन, तेच भाशेन तुका एकवठोन जेजू म्हजेंय जिवीत भुरग्यांचें देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जावं. दुसरो भाग म्हणजे आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता. आयच्या दिसाची घोडिता ज्या सेवा धर्मांत आमकां वाचपां दिल्ली आसा ती आमी म्हणयता. तर आमी कितें कोत्ता त्या वेळार पयले सुवातेर आमकां कितें जाय तातूंतल्यान खोलायेंत जेजूक आजीर जावंक, त्या प्रमाणे ताचो मोग करूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक ही कृपा आमी मागता. कशी मागता? एका प्रसंगाक आयच्या दिसाच्या आमी हाजीर जाता आनी थंयसर आमी आसा म्हणून आमी मनन कोत्ता, आमी तातूंत हाजीर जाता. आनी तिसरो भाग म्हणजे 3 वस्तू. पयली आमी पळयता, दुसरें म्हणजे आयकता आनी तिसरें म्हणजे कितें कोत्ता जेजू ताच्या कर्तुबांचेर आमी नियाळ कोत्ता. तर हे भाशेन आमचें इंतेसांव, आमचें चिंतप आनी आमचें करप जेजू सारकें जावंक जाय. तर हे सगळ्यां कडेन नियाळच्याक आमची आतां ताळटां हे भाशेन उंठयेन दवरया. कित्याक लागून आमकां पेकोडी मेवता. हे भाशेन केलें की ना ही शक्ती भितर घोवन आमकां नॅगेटीव एनर्जी पळय आसा ती काडून उडयता आनी आमी पॉजिटीव जेजू सवें जावंक लागता. आनी दुसरें म्हणजे आमचें मन, आमची कूड आनी आमचो आत्मो एक जावंक लागता. ताका म्हणटा समन्वय, इंटिग्रेशन, जेजू सवें. तर हे भाशेन आमचे हात दवरया, दोळे धांपया, पाट स्ट्रेट दवरया. देव सगल्याक आसा हें आमी म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा की आमी देवा सवें जियेता, आसांव आनी भोंवता. तर हो देव आमकां अशें आमंत्रण दिता, म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. आनी ह्या ताच्या रिगण्यांत आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिता, ताका आमचो मास करून जिवंक लागता. आनी तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. आनी चवथो भाग म्हणजे सायबीण मायन जशे भाशेन जेजूक आपलें सगळ्यांत समोर पिलें आनी तूं म्हाजें सगळें घडोवन हाड, हांव तुका सहकार करतली म्हणून हे भाशेन ती जियेली. तेच भाशेन आमी करया आनी शेकी सगळीं आमची इंतेसां, आमचीं चिंतनां, आमची कोरण्यो सगल्यो जेजू सारकी घडोवन हाडूंक आमी ताचे कडेन विनंती करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवठोन रावया. सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचे सगळें भितर हात दितलें चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, मनोभोव सगळें जेजू सवें दवरया. आनी जितलें आमी जेजू सवें सगळें दवरता तितलो ताचेर तो आशिर्वाद घालून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. प्रत्येक सुस्कार पूर्णपणें जिवोया. जेजूक आमी कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोटां आसात तकली मेरेन भरोन घेवया
आनी सगळें ताचे सव्या उफेता तितलें ताका समोर पळोवया, सुस्कार भायर सुटना आनी ताच्या नांवांत आमी तें सगळें भायर काडया. जेजू जेजू म्हणत रावया. जेजू काबार सुस्कार जाय पर्यंत आमी जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. मागीर त्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरोन येतलें. आनी हे परी जशी एक आणी आमी नितळ कोत्ता ते भाशेन आमी साफ जातले हांव आनी जेजू आमचें सवें पूर्णपणें जियेतलो आनी आमी ताचें सवें. पूण ताचे सेवेक कार्यांत आमी भाग घेतले हांव. आमी ताचे सांदे म्हणून. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. आमी ताचें सवें एकवटान रावता, तो आमचें सवें एकवटान रावता. जितलो तो आमचें सवें वाडत वता तितली ताची इंतेसां चिंतनां कोत्तुबां आमची जावंक लागतलीं आयच्या दिसा.
प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. आमची सगळीं चिंतनां, आमची सगळीं तेसां, आमच्यो सगळ्यो कोरण्यो जेजूच्या एकवटान धरून ताका समोर पळोवन त्यो तो बदलून काडीत आसा. तर हे परी आमचें तेसांव तें सगळें कित्याक लागून आसा? फकत जेजू सवें ताच्या एकवटान आमी जियेता आनी जशे भशेन ताणें बापाक महिमा हाडली तेच भशेन आमी सगळ्या ह्या चिंतनांनी उतरांनी कोरण्यांनी जेजूची चिंतनां कोरण्यो चाल म्हणून बापाकूय आमी महिमा हाडटा आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आमी कोत्ता. हे परी देवाचो मोग आमी सगळ्या जाणांक शिंपडायता आनी ती तो अणभवून ताचो पाटलाव करूंक लागतली. तर ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान आमी आतां आसा. तो जेजू सारकी जावच्याक आतां आमी ताच्या जिविताच्या घोडीचेर दोळे लावया, नदर मारया. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शिश्य फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून वचो तें काम ते कित्याक कोत्तात? आनी ताणें ताका सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिकां भायर येरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयल्ले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें ताका सांगलें, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला, म्हणटोच मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. आमी जेजूच्या जिवितान ही घडीत घडलेली आसा ताका हाजीर जाल्या, पूण आतां आमी तातूंत भाग घेवया.
आमी थंयसर आसा एका दिसा सोनवाराचो दीस तो शेतांतल्यान चलतना हांवूय तांचे बरोबर आसा आनी हांवूय पळयतां कशे भाशेन जेजू सांगती आमी सगळे जाण चलता कोण कोण खंयसर आसा ते सगळे बारकायेन पळोवन घेवया आनी शेत कशें आसा तें पळोवया आनी थंयसर गोव आसात कोणश्यो आसात गोवाच्यो आनी ताचे शिश्य फुडल्यान चलतात आनी ते कोणश्यो काडून त्यो खातात फारिज्यो फटकतात कित्याक सोनवारा दिसा करूंक नजो ते ताचे शिश्य कोत्तात आनी तो तांकां परवानगी दिता कित्याक कोत्ता काय म्हूण ते विचारतात जेजूक जेजू तांकां कितें सांगता दावीद कोण राजा बरोबर आसुल्ले तो कितें कोत्ता तो पयलो वेता फकत याज्ञिकांनी उणें खावंक जाय आसलेले कित्याक देवाक ते भेटयलेले तो घेता आनी खाता आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिता आनी जेजू मागीर म्हणटा सोनवार मनशा पासत केलेलो आसा मनीस सोनवारा पासत न्हय कित्याक लागून त्या दिसा देवा बरोबर वेळ सादच्याक आनी सोनवाराचो धोनी कोण जावन आसा जेजू ताची सेवा चाकरी करता ताका आमी बसता ताका आमी एकवटान जियेता सो ताचे बरोबर आसले म्हणटच आमकां आनी कितें उणें आसा जेजूची खोलायेन आमी मैती घेतलेली आसा आनी हे परी ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक ताचे भाशेन आमी जावच्याक पूण आमी कशीं जातलीं ताका एकवटन तो आमकां ताचे पवित्र आत्म्यान सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय केन्ना करूंक जाय कितलें करूंक जाय हें सगळें तो आमकां भितरल्यान सुचयता ताका आमी आजीर जावया आनी ह्या वेळार आतां आमी पवित्र बोजवणेंत हे 3 भाग घेवया पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारान आमी रावता दुसरें म्हणजे ताचेर आमचे दोळे लावन थिरायता पूण तिसरें म्हणजे भावार्थाचे दोळे म्हणजे आमचे मनाचे दोळे उक्ते करून जेजूक आमी पळयतले आनी ताचेर नियाळ करून कितें घडटा तें आमी अणभवतले दुसरें म्हणजे तो कितें उलयता ताका आमचेर जावन ताचो परिणाम आमचेर कसो जाता ताका आमी आजीर जातले आनी तिसरो म्हणजे तो कितें कोत्ता ताका आजीर जावन आमी ते परी तो कोत्ता पळय तें आमी कोत्तले
आमी खासगी आमची मागणी ते मनांत धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळतल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेर बोण मारूंक लायले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय,
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काळ आमेन. ओमोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. तो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां यमपणांतल्या उज्यांतली, और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड करून. पांचवो दुखीचो मिस्तेर. जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती बरी देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक, आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड करून. नमान राणये काकुतीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून उदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन.
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सरभोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. This altar is one of the famous ones because we have the wooden statue of Saint Francis Xavier. Look at wood. Yes, it's in wood. Oh, wow. So now he is always with his eyes focused on Jesus on the cross. Okay. We are all called to follow in love, and when we love, sacrifice is one of the main things of love. Most of us will get a little jittery about sacrificing in love, but that is what it is. So he looks at the cross and draws inspiration to tell the people all that he wants to tell about Jesus. Now, when he came here to Goa, he was the nuncio. He was, the representative of the Pope as well as of the King of Portugal. But instead of staying in a palace, he was staying in a hospital. There was a royal hospital here, and he was with the patients, taking care of them during the day and evening and morning, doing their bed bangs and sleeping very simple, eating very simple food, not in a palace. And then he would gather the people in the streets and take them to the church there, the Holy Rosary Church. Ring a bell, and with the cross in his hand, he would gather the people. And on the side panels, we have the two evangelists who have written about the life of Jesus. There are four of them who have all given a different aspect of Jesus' life. Correct. Three of them have given a very earthly kind of Jesus, how he is. And John has given a kind of a panoramic view, which is quite different from the other three. Correct. So Father, tell me about, is the same statue there? No. This statue is of Saint Francis Xavier, while the one in the main altar is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Okay. Yeah, he's the founder. He's the one who inspired Saint Francis Xavier. Okay. Yeah. Okay. So that's, I think a lot of people like me doesn't know that it's this is the real statue of Saint Francis Xavier, while that is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Now, he is the one who inspired him by telling him, what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Now, he didn't like it in the initial stages, like any one of us, like if you tell us something like that. But later on, it began to sink into him, and then he began to see, yes, what I am pursuing is not exactly what God's plan is for me. And that's how once he began to say to Ignatius, what is it that made you
like me, even though I was resisting you, that is how he began to tell him, it is the love of Jesus. Onto the right, you can see a pulpit. A pulpit was the place where the priest, after the gospel, that means the word of God, would explain to the people how this is applicable in their lives. So a little homily he would give from there. Now that one is very well done. If you look at this, there is Jesus right in the center, and there are these four evangelists on all the four sides. Here there are two, and there are two on the sides. And on the sides there are also 2 to 4 doctors of the church. So here you have Matthew, Mark, Luke and John, and the 4 doctors of the church. But you can see here that this whole altar, this pulpit is supported by 7 big men. So what does this signify? It signifies totality and fullness. So they are holding this whole pulpit. And it means that, from there, they are also able to preach to the people the fullness of life in Jesus. There it is. And look at the details. Beautiful. Ask and you shall receive. Yes, God gives us everything we ask for because He is loving, kind, merciful, and so generous. But we often forget to thank Him, often forget the everyday miracles in our lives. So now let's all together say, I want to thank you, Lord. I want to thank you, Lord. Just want to thank you for always being there whenever I need you. I want to let you know I'm glad you care. Just want to thank you, Lord, for being there. I want to thank you, Lord. Just want to thank you. You gave your life for me. You set me free. You opened up my eyes that I might see. Just want to thank you, Lord, for loving me. I want to thank you, Lord. Just want to thank you for always being there whenever I need you. I want to let you know I'm glad you care. Just want to thank you, Lord, for being there. Just want to thank you, Lord, for being there. Just want to thank you, Lord, for being there. Let us today and always remember that Jesus is with us in all times, good and bad. He is not selfish like us. Jesus lives in our hearts. No matter what, He is with us. Oh, how sweet it is to be loved and cared by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh,
sweet it is to be kept by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be kept by you, sweet Jesus. Now everything I want to do, my Lord, I want to do it for you. Now everything I want to share, my Lord, I want to share it with you. In times of loneliness, you're there by my side. In times of emptiness, you fill me with love. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be kept by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be kept by you, sweet Jesus. सोगलीं आमी यात्रेकारां बऱ्या कोन्यांनी जिवंक आमी फुडें सरुया उजवाडाची मोतयां जावंक फुडें पावल मारुया जिविताच्या पयल्याच पावला सुरू जागन आमची यात्रा Krista सोगीचो गोडेक जाव दोर्या हावेस आमचे मुखार सोगलीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता Porom संस्कार बांधता आमचो सांगातीन गोटेक जाव सोगलीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता Porom संस्कार बांधता आमचो सांगाती गोटेक जाव Soglang shiprang pori kobo Shimo ublio don virani Francis Xavier trik songbo Dor borgot nenam kas furti Sogli ami yatrikara Anondan soltava Porom संस्कार बांधता आमचो सांगाती गोटेक जाव सोगलीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता Porom संस्कार बांधता आमचो सांगाती गोटेक जाव मोग सर्वेस्परा ओय तुज्याच मोगान आमी जिवया तुजोच मोग सदांकाल उरतलो सासनाच्या सासना Moc सर्वेस्परा Moc सर्वेस्परा Moc सर्वेस्परा Tuže daj monšam jeda, sorves pol kitlo moga nami čiuja, sorves pol kitlo doja nami sahuja. Sponan soluja, sorves por sol moj paši, moj pasan čim sam
siyang kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far-off country, he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ. We have learned. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world, and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ, in Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Many generations have passed to this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ, in Jesus Christ. We are alive. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far off country he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ. We have life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you have filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ, in Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. Many generations have passed to this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ, in Jesus Christ. We are alive. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आयज आमी दुसरो विशय घेता. ह्या विशयान काल आमी भितरल्यान स्वतंत्र जालीं की ना, पूण आमची पातकां आमकां स्वतंत्र करूंक दिना, जिवंक दिना. तर ही पातकां सगळीं प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. पातकां फकत जेजू बक्षिता म्हणटत ताणें बक्षिंच्याक ताचे कडेन ती दिवया. ह्यो सगळ्यो आठवणी आमच्या मनांत आसात त्यो भायर वेतल्यो. आठवणींनी आमी ते थिरायलेलें आसा पातक. थिंचुल्लें तें पुसून वचपाक जेजूच्या नांवान तें भायर सरतलें. तर आमच्या आत हे भाशेन जोडलें की ना, आमकां ती पेकोवणी वेगी मेवतली कुडीक, मनाक आनी आत्म्यांक आनी समन्वय, एकपण काळजांतान आमी जिवंक लागतले. हांव सगळे जाणां आत अशें उमटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवठान रावया. सगळें जेजू सरशी आमी दवरया. ताचे दवरलें म्हणटच तो आमकां रोखडोच नितळ निर्मळ करता, आपल्या रोगतान तो पुसून काडटा आनी आमी जेजूच्या एकवठान रावंक लागता. पूण आमचें पातक हा पळय तें वयर उपरासूंक लागता. आमचें त्या शिंतितान येता, मनांत येता, आनी तें सगळें आमी भायर काडीत रावया. कितलीं जाणां एका पातकाक लागून एमखोणांत आपलें जिवीत सादतात. आपलीं पातकां कबूल करूंक ना, जबरदस्तीन तांकां चिटकोन रावलेलीं आसात. तर हें सगळें पातक आमचें जेजूच्या नांवान भायर काडटना ताचेर तें दवरया आनी तातूंतली सुटका तो आमकां दितलो. तर दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमी अणभवया. आनी ह्या वेळार जेजून आमकां सांगलां, हांव तुमचे सगळे सदांच आसा न्हय. तर आमी ताका आजीर जावया. कशे भाशेन आजीर जावया? तो खुर्सार खेळायल्लो आसा. ताची आवय मारिया, जुआंव, मारिया मागदलेन, क्लियोफासाची बायल, ही थोडीं जाणां ताचेशी आसलेलीं. तेच भाशेन आतां हांवूय तांचे बरोबर आसा आनी जेजूक पळयता. रक्ताचे सगळे रक्तानूच बुडलेलो आसा जेजू. इतले घाये म्हज्या पातकां पासून ताणें घेतलेले आसात. इतलो घायल जाल्लो आसा, इतलें रगत, इतली दूख. ताका आमी आजीर जावया. ये परी ताका हे परी आजीर जाली म्हणटत आमकां भितर जें पातक खाता तें आमकां दिसोंक लागतलें. दिसना पर्यंत जाल्यार आमी सगळो प्रत्येक सुस्कारांत सगळीं आमची पातकां आसा तितलीं जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. आंगुडेक, मायचें पायचें, दुसऱ्यांचें
सोंपेपणी आयकना, रोखडोच फुर्र जाता. हे सगळे म्हजे पातक कित्याक लागून घडटा त्या पासत आमी हें पातक जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. आनी जेजू आमकां हळू हळू कितें भितर चलता तें आमकां दाखयतलो. कित्याक लागून हांव फुर्र जाता, रोखडोच रागान बसता, दुसऱ्यांक कितें ना कितें म्हणटा हांव कोत्ता राग आयलो म्हणटत. हो भितरलो प्रोग्राम जेजू म्हाका दाखयतलो. वो हांव सगळोच फोटी मारता, वो बोगोर बोगोर चोत्ता, बोगोर बोगोर वायट उलयता. तोरी तोरीची पातकां म्हजे सवय आसात, तितल्याय त्या पातकांक हाजीर जावया. कित्याक ह्या पातकांक लागून जेजून म्हजे पासत खुर्सार इतलें सोंसचें पडलां. कितले पाटी आमी वायट चलचित्रां पळयल्यान आनी ताका लागून वायट नदरेन आमी एकामेकाक पळयता आनी ताका लागून आमी वायट करूंक लागता. हें सगळें पातक आमचें जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. हें म्हजें पातक आसा तें हांव आतां स्पश्टपणी पळोवंक लागलां. देव म्हाका दाखयता कशें देंवचारान म्हाका भितरल्यान आडो घालून फुडें ताचे सांगाता जेवंक आनी वाडोवंक दिवंक ना आनी दिना. पूण तें म्हाका समजोंक नासलोलें, कित्याक हांव ताचो गुलाम जाल्लो, पातकाचो गुलाम आनी त्या प्रमाणे देंवचाराचो गुलाम.
जितलो हांव एक पातक म्हजें जेजूची ताब्यांत करीत रावता तितलो म्हाका जेजू खोलायेन ताचो मूळ हिचो स्टार्ट जालो तें म्हाका दाखयतलो. आनी तें पळयल्या उपरांत म्हाका रोखडोच तो कुरपेन बरोवन ताणें गायिल्ल्या जिवितान म्हाका सुटका दिल्या ती हांव अणभवतलों. जेजून म्हजे पासत कोश्ट सोंसलेले आसात म्हज्या पातका पासत आनी तो म्हाका त्या घाया वरवीं सुटका दिता. तर आमी कितें म्हणून जेजू पासत केलां, कितें हांव कोत्तां आनी कितें हांव कोत्तलों ह्या म्हज्या काळजांत आतां ही असली चिंतनां आनी भावना खूब आसूंक लागतात, वयर सोदतात. म्हज्या जिविताची म्हाका वीट आयिल्ली आसा, पूण जिवीत देवान दिलेलें आसा तें देवाचें जिवीत जावन आसा, पूण तें हांवें भोश्टायलेलें आसा. हांवें म्हज्या वस्तुंगी ताका कोटून रावन आसतना उलयलां, कोन्यो केल्या आनी म्हजी चाल त्या प्रमाणे घडोवन हाडल्या. ह्या पातकान हांव जियेत रावलोलो, पूण आतां सगळें जेजूच्या ताब्यांत करून ताणें म्हाका स्पश्टपणे दाखयलां केन्ना हें सुरू जालें पळय तें. आनी थिंसोत्थान हांव तें उमटून कुरपेन बरोवन तें उमटून जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता हांव आनी ताका म्हणटा, वय इतलीं वर्सां कितें म्हणून हांवें तुका केलां, कितें म्हणून हांव कोत्तालो, कितें म्हणून हांव करचो आसा. आतां ह्या फुडें जेजूच्या एकवटान हांव म्हजें जिवीत सादतलों. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान सगळें भायर काडीत रावतलों, जावं म्हजी चिंतना, म्हाजी भावना, म्हजी चाल. आनी हे परी म्हजें सवें करूंक लागलो म्हणटोच दुसरी म्हजे भोंवतणी आसा तांचेंय उलोवप, तांचेंय सगल्यो कोरण्यो, तांचेंय जिवीत म्हजें सवें हांव घेवचो ना, पूण जेजू सवें तें धरून ताणेंच तांकां सुटका दिवची आनी म्हाकाय सुटका दिवची. हे परी आमी सगळीं जेजू सवें स्वतंत्र जावन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी प्रेरणांत हांव उलयतलों, कोरण्यो कोत्तलों आनी म्हजें जिवीत सादतलों. म्हणटच हे परी हो वेळ सारल्या उपरांत आतां आमी थोडो वेळ पवित्र बसवणेंत घालया.
येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यान. येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यान. येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यान. जेजू, तुजेर म्हजे दोळे थिरायतना तुजें रूप खुर्सार खिळायल्लें हांव पळयतां. कितलें दूख, कितलें रोगत म्हजे पासत, म्हज्या पातकां पासत. जेजू, इतलो मोग तुवें म्हजो केलाय. जेन्ना हांव जाचो मोग कोत्तां ती म्हजो पोत्तून मोग करिनात, ती म्हजो मोग स्विकारिनात, ती म्हाका किंकोंत कोत्तात, तेन्ना हांव जाणो कशे भाशेन म्हजें पातक तुका नाकारता आनी तुका घायल कोत्ता. एके आवयक भुरगीं हे भाशेन करूंक लागलें म्हणटच कितली दूख भोगता. इतलो हांवें तुजो मोग केला, धाकटें आसतना इतली तुजी पर्वा केल्ली आसा, काळजी केल्ली आसा, परामर्श केलेलो आसा, आनी आतां म्हाका असलीं उतरां, असल्यो करण्यो ह्याच भुरग्या कडून म्हाका मेळटात. तेन्ना कितली दूख एके आवयक घडटा. भुरग्यांक तें समजना, कित्याक पातकांत तीं जियेतात. पूण तीं जेन्ना व्हड जालीं म्हणटच जेन्ना तीं दुसऱ्यांचो मोग करतात आनी तीं नाकारतात तेन्ना तांकां कळोंक लागता. पूण कळना, कित्याक देंवचात तें सगळें लिपयता आनी आमचें जिवीत कासावीस कोत्ता, दुखान घालता, नाका पुरो कोत्ता आनी मरण पर्यंतशें आमकां दिसता. आमचो जीव काडूनसो दिसता, कित्याक आमच्यान तें सोंसूंक जायना म्हणून. म्हणटच हांगसर आमकां कळटलें कितलें जेजून म्हजे पासत सोंसलां आनी म्हाका सुटका दिल्या. संपेपणी म्हजें पातक हांवें कबूल करून जेजू तुज्या ताब्यांत केलें तर प्रत्येक सुस्कारान म्हाका कितली सुटका तूं दिताय. तुका आजीर जालो म्हणटच हांव अदीक म्हाकाच आजीर जाता आनी दुसऱ्यांक ते परी आजीर जातलो.
तर हे स्थितीन जेजू हांव सगल्यांची आठवण करतां. तुजेशी रावन जीं तुका घायल करतात आपल्या पातकांक लागून तितल्यांकूय हांव तुच्या स्वाधीन करीत रावतां. म्हजी सगळीं घरचीं प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवांत हांव तांकां समर्पीत. तुज्या उमलीक रोगतान तांची पातकां पुसून वचों आनी तांकां तूं सुटका दी. जशे भाशेन आरकाराक तुजेशी नोळे काडून देंवयलो तेच भाशेन हांवूय तांकां सगळ्या जाणांक तुजेशी हाडटां. तूं तांकां पेखोवणी दी. उतरांतल्यानूच तांकां हात लावन स्पर्श कर आनी तांकां पेखोवणी दी. जी आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात तितल्यांकूय तूं स्पर्श करून तांकांय तुजी पेखोवणी फावो कर. काजारी जिवितान मोगान जियोवचें आसतना आतां देंवचाराच्या ताब्यांत पडोन एकामेकाचो द्वेश करता, एकामेकाक नाकारता, एकामेका सोडशीं पयस वचोन दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक चिंतता वो दुसऱ्यांचो मोग आमी घेवंक सोदता. आनी तुवें आमकां दिल्लो मोग एकवट आमी ओगडायता. भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें जो अंतर घडत आसा पातकाक लागून तो आमी तुजे सरशीं हाडटा जेजू. तूं तांकां स्पर्श कर आनी पेखोवणी दी. खुर्सार खेळायल्ल्या जेजू बरोबर आतां आमी वेळ सादतना तांकां सगल्यांक जेजू सरशीं हाडून ताच्या उमलीक रोगतान तांकां सुटका मेळूं. भुरग्यांकूय जीं जल्माक येतना इतलीं दुयेंत आसात तांकांय तुज्या उमलीक रोगतान धुवन काड आनी पेखोवणी तांकां दी. तरणाटीं आतां कितलीं आपल्या वाद्याचीं जालेलीं आसात. हे सगळे देंवचारान ओदृशान तांचे सोबें घडोवन हाडलेलें आसा. पातकी जिवीत तीं जियेतात आनी बरीं आसतना इतलीं वायट भितरल्यान आसतात. तांकां सगळ्या जाणांक पेखोवणी दी जेजू. तांकां परतून थाऱ्यार हाड आनी खरी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत तांकां जियोवंक मदत कर. खूब पाटी अभ्यास करचे आसतना जें काम तांकां दिल्लें आसता तें करचें आसतना दुसरीं कामां करतात आनी ही परी खरी येवजण जी आसा ती पाळची आसतना दुसरेंच करतात आनी हें जावन आसा एक पातकूच. तें तांचें सगळें कबूल करून तूंच तांकां पेखोवणी दी जेजू. मागतां सगळीं दुयेंत आसात पळय तांचे पासत. दुयेंत आयलें म्हणटच तीं तुका विसरतात. तुवें कितलें सोंसलाय भोगलाय आनी कसलेंय दुयेंत तूं धाडिनाय पूण देंवचात तें आमकां हाडटा आनी वदृश आमकां आपल्या ताब्यांत करता. त्या वेळार तें सगळें तुज्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत वापरपाक आनी समोरंपाक तूं आमकां मदत कर. सगळ्या सांत भक्तांनी आपल्या जिवितांतल्यान हें आमकां दाखयल्लें आसा. हो गूण आमचे सगळें घडोवन हाड. आनी जीं कोण दुयेंत आसात सगलो गोत सुस्कार भायर सोडटना तांचें दुयेंत तुज्या ताब्यांत करून तांचेच पासत न्हय पूण दुसरीं तांचे भाशेन जीं दुयेंत आसात
तांचेय जिवीत तुज्या ताब्यांत करूंक तांकां कृपा आनी घोटाय दी. जी मनकोणीत आसात तांकां तूं सुटका दी. विधवा जाल्ली आसा खूब पाटी ती शेण करतात कित्याक म्हणून ताका वेलोय व तिका वेली व तांकां भुरग्यांक वेली. हे सगळें तुज्या ताब्यांत करून तांकांय सुटका दी. हे परी सगळी आमची मागणी सगळ्या पासत आमी जेजू तुजे सोर्शींक हाडटा. तांकां तुका समर्पिता आनी तूं खिळायल्लो आसाय तुज्या अमोलीक रोगतान तांकां पुसून धुवन काड आनी तांचें जिवीत परतून देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत तुज्या एकवटान जिवंक तांकां मदत कर. आनी सगळीं आमची इंतेसां आसा तितलीं तुजे सोर्शीं हाडून तूं आमकां तातूंतली सुटका दी. आनी बरोबर आमी जेजूच्या मागण्यांत काळजान थावन कुडींत मनांत ओतम्यान हे मागणें करया आनी ताचें राज आमचें सगळें आसा तें अणभवूंक पातकां वीण आमी जिवंक तें आमी अणभवया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सोयमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सोय मोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चोयती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान वंदुया वाखाणुया. उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को खालते पोरणान मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय स्वादाचो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोण आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Mogala Jesu,
Dimakalis, Dimakalis, tuja kalsasarke, Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, tuja kalsasarke. During today's Rosary, we shall pray for the sick and the suffering, and our theme shall be in solidarity with those suffering. Beloved, as we contemplate on the sorrowful mysteries, we have chosen the theme in solidarity with those suffering. To reflect on this theme, we have taken the apostolic letter Salvifici Doloris on human suffering by Pope John Paul II, which shows the way to accept, understand, and learn from our sufferings. Suffering finds its true meaning in Jesus Christ. It is both a burden and a joy. The reason why it is a burden is self-evident, and the reason it is a joy requires a reflection into the Paschal mystery of Jesus Christ. When our problems seem unimportant compared to the heavy crosses of death, disease, and problems, we need to keep in mind that Jesus took upon himself all the sufferings in life. From the beginning of his public ministry, Jesus looked upon people not only with divine compassion, but with tender human empathy that he learned from his mother. Through the intercession of the same mother, let us pray in this Rosary for the sick and the suffering, that they may have the strength and courage to face their suffering from the passion of Jesus Christ. Let us keep this intention in mind as we pray the Rosary. Let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Today we shall contemplate on the 5 sorrowful mysteries. The first sorrowful mystery, the agony in the garden. Within each form of suffering endured by men, and at the same time at the basis of the whole world of suffering, there inevitably arises the question, why? It is a question about the cause, the reason, and equally about the purpose of suffering.
and in brief, a question about its meaning. Dear Jesus, give us the strength and deep faith to carry our burdens even when we do not find a meaning nor a reason for our suffering. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. The story of Job, who without any fault of his own is tried by innumerable sufferings, is well known. He loses his possessions, his sons, his daughters, and finally he himself is afflicted by a grave sickness. In this horrible situation, 3 old acquaintances come to his house, and each one in his own way tries to convince him that since he has been struck down by such varied and terrible sufferings, he must have done something seriously wrong. For suffering, they say, always strikes a man as punishment for a crime. It is sent by the absolutely just God and finds its reason in the order of justice. Dear Jesus, you suffered an unjust death. When we are unjustly made to suffer, help us to offer our sufferings for our own good and for the good of others. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. The parable of the Good Samaritan belongs to the gospel of suffering, for it indicates what the relationship of each of us must be towards our suffering neighbor. We are not allowed to pass by on the other side indifferently. We must stop beside him. Everyone who stops beside the suffering of another person, whatever form it may take, is a good Samaritan. This stopping does not mean curiosity, but availability. Dear Jesus, even in your sufferings, you are concerned about others. Help us to be mindful of the sufferings of our brothers and sisters in need. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. This is the meaning of suffering, which is truly supernatural and at the same time human. It is supernatural because it is rooted in the divine mystery of the redemption of the world. And it is likewise deeply human because in it the person discovers himself, his own humanity, his own dignity, and his own mission. Dear Jesus, heal all those who are suffering from all types of illnesses and help them to be close to you during such trying times. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fifth sorrowful mystery, the crucifixion. Man perishes when he loses eternal life. The opposite of salvation is not therefore only temporal suffering, any kind of suffering, but the definitive suffering, the loss of eternal life, being rejected by God, and damnation. The only begotten Son was given to humanity primarily to protect men against this definitive evil and against definitive suffering. Dear Jesus, as we find ways and means to overcome sufferings, help us also to focus on the eternal suffering which will keep us away from you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Amen. pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promise of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain, and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, and sought your intercession was left unneeded. Inspired with this confidence, I plant to thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petition, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Loving Father, today we have reflected on the sorrowful mysteries of the Rosary, keeping in mind the theme, in solidarity with those suffering. We thank you for giving us the gift of enduring our suffering and for being with the sick and the suffering in their helplessness. Your Son Jesus, through his suffering, death, and resurrection, made suffering not only a burden but a joy, and became a model and strength for all the sick and the suffering. You have given us Mary, our mother, as a sign of salvation and hope, who walked along with Jesus on his way of the cross and stood at the cross. May she guide us to always conform ourselves to you and to your will, and endure with courage all the suffering. Through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen.
This altar is one of the famous ones because we have the wooden statue of Saint Francis Xavier. Look at wood. Yes, it's in wood. Oh, wow. So now he is always with his eyes focused on Jesus on the cross. Okay. We are all called to follow in love, and when we love, sacrifice is one of the main things of love. Most of us will get a little jittery about sacrificing in love, but that is what it is. So he looks at the cross and draws inspiration to tell the people all that he wants to tell about Jesus. Now, when he came here to Goa, he was the nuncio. He was, the representative of the Pope, as well as of the King of Portugal. But instead of staying in a palace, he was staying in a hospital. There was a royal hospital here, and he was with the patients, taking care of them during the day and evening and morning, doing their bedpans, and sleeping very simple, eating very simple food, not in a palace. And then he would gather the people in the streets and take them to the church there, the Holy Rosary Church. Ring a bell, and with the cross in his hand, he would gather the people. And on the side panels, we have the two evangelists who have written about the life of Jesus. There are four of them who have all given a different aspect of Jesus' life. Correct. Three of them have given a very earthly kind of Jesus, how he is. And John has given a kind of a panoramic view, which is quite different from the other three. Correct. So Father, tell me about, is the same statue there? No. This statue is of Saint Francis Xavier, while the one in the main altar is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Okay. Yeah, he's the founder. He's the one who inspired Saint Francis Xavier. Okay. Yeah. Okay. So that's, I think a lot of people like me doesn't know that it's this is the real statue of Saint Francis Xavier, while that is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Now, he is the one who inspired him by telling him, what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Now, he didn't like it in the initial stages, like any one of us, like if you tell us something like that. But later on, it began to sink into him, and then he began to see, yes, what I am pursuing is not exactly what God's plan is for me. And that's how once he began to say to Ignatius, what is it that made you, like me, even though I was resisting you? That is how he began to tell him, it is the love of Jesus. On to the right, you can see a pulpit. A pulpit was the place where the priest, after the gospel, that means the word of God, would explain to the people how this is applicable in their lives. So a little homily he would give from there. Now that one is very well done. If you look at this, there is Jesus right in the center, and there are these four evangelists on all the four sides. Here there are two, and there are two on the sides. And on the sides there are also 2 to 4 doctors of the church. So here you have Matthew, Mark, Luke and John, and the 4 doctors of the church. But you can see here, this whole altar, this pulpit is supported by 7 big men. So what does this signify? It signifies totality and fullness. So they are holding this whole pulpit. And it means that, from there, they are also able to preach to the people the fullness of life in Jesus. There it is. And look at the details. Beautiful.
देव बरो दिसतूं तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत सांतिनासाच्या पद्दतीन केलेलें तातूंत तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता. पयले सुवातेर देवाक आमी आजीर जावया आनी देव आमचे सगळें सदांच आसा आनी तो आमकां पळयता. आमी ताका पळोवया म्हणजे ताका आजीर जावया. आजीर कशीं जातलें आमी? पयले सुवातेर देव सदांच आसा. ताणें आमकां मोइजेसाक अशें कळीत केलां, हांव आसा, तो आसा. ताचे सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. तर हो दुसरो भाग जालो. तो आमकां म्हणटा म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावतां. तिसरो, तर तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. ताच्या नांवांत आमी रावत तर सगळो गोत तो वाडत वता, आमी उणी जायत वता. पूण आमचो मनोभव असो आसूंक जाय की आमी ताका शरण वेता, ताणें म्हाका आपल्या येवजणे प्रमाण घडोवन हाडचो. सायबीण मायन तशे भाशेन म्हणलें, हांव सुरवेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सगळे तुजे उतरा प्रमाणे त्या प्रमाणे आमी घडोवन येवंक ताका आमी तें सगळेंच दिता. तो कितें म्हणटा, ताचें सगळें आसा खरी, पूण आमी खूब पाटी कश्टवता. तर सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हणजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव लोभ आनी लानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी वावूंक ओळू म्हजें अजें. तर ताचें सोंपें आसलें की ना मागीर तें सोंपें जाता. तर आमची इंतेसांव, आमची चिंतनां आनी आमची चाल ताणें ती घडोवन हाडची आनी ताचे सारकी आमी जावची म्हूण हो पयलो भाग जालो ह्या मागण्यांचो. दुसऱ्या भागांत आमी आयच्या दिसा सेवा धर्मांत जे ताच्या जिविताचे घडणींत निवडलेले वाचप घेता ताका आमी आजीर जाता. आमी त्या संदर्भांत घडोवन हाडटा आमकां आनी आमचें इंतेसांव कितें ताका खोलायेन ओळखून घेवच्याक पवित्र आत्मो हें करतलो, कित्याक आमचें इंतेसांव, चिंतनां, भावना ताची जावंक लागतात आनी आमी ताचेर मनान करता. म्हणजे ताचो मोग करता, ताचो पाटलाव करता. हें खोलायेन करच्याक मागीर तिसऱ्या भागांत आमी बोजवणेन ताका हाजीर जावया. कितें पळयता, कितें आमी आयकता आनी कितें आमी पळयता तो करता पळय ताची कर्तुबां तें ह्या 3 पावंड्याचेर आत्म्याच्या, मनाच्या आनी कुडीच्या हें घडोवन येता. तर आतां आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कार आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. पांयचीं बोटां आसात थिंचोतान तकले मेरेन आमी भरोन येता कुडींत, मनांत, आत्म्यांत सगल्या सांद्यांनी. अशें केलें म्हणटच कितलें बरें दिसता आमकां. खरेपणी आमी चिंतनांनीच ना, पूण चिंतना आमचें मन आमी बरे भाशेन वापरूंक लागता. नाल्यार आमचें चिंतप आमकां कंट्रोल करता. आतां आमी आमच्या चिंतनांक कंट्रोल करता, जंयसर जाय पळय थंयसर आमी ती वत्ता. आनी हे भाशेन आमच्या चिंतनाचेर, मनाचेर एक अधिकार कसो आमचें सगळें घडोवन येता, नाल्यार आमी ताचे गुलाम जाता. असल्या मागण्यांतल्यान हांव कोण पळय तो घडोवन येता. हांव एक सांदो जेजूचे कुडींतलो. म्हजें खेरीतपण म्हाका कळोंक लागता. देव म्हाका तें कळयता.
तर प्रत्येक सुस्कारांत हांव ताका आजीर जाता, जो सदांच आजीर आसा, जाचे सोबे हांव जियेतां भोंवतां आनी आसां. तो वाडत वचूंक जाय. ताका लागून सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगलीं भितर आहा तितलीं भायर काडया, ताचेर दवरया, ताचेर तो आशिर्वाद घालून, ताच्या रोगतान पुसून आमकां नितळ निर्मळ करून बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. ह्या अणभवाक आमी आजीर जावया. तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. आनी जितले फावटी आमी हे भाशेन आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारान सादतले तेन्ना आमी दुसऱ्यां पासत वावुरता, दुसऱ्यांच्या साल्वसांवा पासत. आनी हे परी दुसऱ्यांकूय आमच्यान जेजू सवें बरेंपण फावो करूंक जाता. तेरेसा आविलाची, जॉन मेरी वियानी ही सगळीं आपले प्रत्येक कर्तूब जेजूक भेटयतालीं दुसऱ्यांच्या साल्वसांवा पासत. तेच भाशेन आमची वाड न्हय, जेजू सवें आमची वाड जाता तितली दुसऱ्यांकूय फायदाशीर जावच्याक हें आमचें इंतेसांव जावं. कित्याक हे परी आमी बापाक महिमा हाडटा. जेजूचें जिवितूच तें. तो आमचे पासत जियेलो आनी आमचे पासत मेलो आनी सगळीं ताची कर्तुबां आमकां जिवीत दिता. तो जेजूच्या जिवितांत आमी भाग घेता, ताचे सवें जियेता आनी ताचे सवें आमी मोत्ता. सुस्कार घेतना ताचे सवें आमी जिवी जाता आनी सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचेशी मोत्ता आनी परतून पुनर्जीवन जाता ताचे सवें. प्रत्येक सुस्कारांत आमी आदले भाशेन जियेना, हें नवें जिवीत आमचें सवें घडोवन येता. जितली आमी ताका आजीर जातल्या ताचो पवित्र आत्मा आमकां हें सगळें कळीत करतलो, दाखयतलो आनी आमची वाड जेजू सवें घडटली आनी जेजू सारकी आमी अदीक जातल्या. ताका लागून सायबीण मायन म्हणलें, हांव सर्वेस्पराची चाकर, सगळें ती रिकामी करता, देवा पासत ती जियेता वावुरता आनी देव तिचे सवें वावुरता, तिका घडोवन हाडटा. जावं म्हजे सवें तुजे उतरा पोरमणें तो तिका आकारता. आनी हे परी प्रत्येक सुस्कारांत आमी अदीक आनी अदीक देवाची येवजणे पोरमणें घडोवंक येवंक लागता जेजू सवें.
हे परी जेजूच्या एकवटान रावल्या उपरांत आमी कसलोय तरी संकश्ट अणभवता जाल्यार तो जेजूचे आडया. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. वय जेजूशी सगळें हाडून प्रत्येक सुस्कारान ताका समोरपुया आनी ताचें जिवीत आमी अदीक पत्करया. हे परी आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव म्हजें इंतेसांव जातलें. मनाच्या पावंड्यार ताची चिंतना म्हजी चिंतना जातलीं. कुडीच्या पावंड्यार ताची चाल म्हजी चाल जावंक लागतली. जेजू म्हाका तूं हे परी घडून हाड. खरो तुजो सांदो हांव जावन जियोवच्याक, तुका एकवटोन जियोवच्याक. ही म्हजी तयारी जाल्या उपरांत आतां आमी दुसऱ्या भागांत प्रवेश करुया. जेजूच्या जिविताच्या एका घडीचेर आमी ध्यान मन लावया. जेजू आपल्या शिष्यां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवा थावन जेरुसलेमासून जॉर्दानाचे पेले तोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरफोंज तो कोत्ता तें आयकूंक आनी ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक चिरदिना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिश्यांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपुटून वयल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो खरायन ताका शिडकायतालो. तर आमी ह्या प्रसंगांत आतां मनन करून हाजीर जावया. दर्या लागीं तो गेलो. ताच्या फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. पूण तितलोच लोक न्हय, जुदेवा थावन जेरुसलेमासून जॉर्दानाचे पेली तोडी थावन तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोंज तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. आनी हांवूय तांचे बरोबर आसा. येदी व्हडली खेट जालेली आसा. सगळे लोकांक हांव पळयतां आनी जेजूकूय पळयतां. तो आतां ओड्यार बसता आनी थिंचोच थान आमकां सगळ्यांक जाणांक शिकयता. कसलो लोक ताचेशी येतालो? वायटाकारां, मेळे आत्मे,
ताका पळयना फुडें मेळ्ळे आत्मे तूं देवाचो पूत अशें उद्गारताले आनी वयल मारताले, सोरपुटून पडटाले. पूण जेजूक हें दुसऱ्यांक दाखोवना जावच्याक तो ताका शिडकायतालो. ताची खोलायेन ही म्हायती आमकां मेळटा. ही खोलायेक लागून आतां आमी ताचो अदीक मोग कोत्तेले आनी ताचो पाटलाव आमी अदीक कोत्तेले. कित्याक जेजू जावन आसा म्हजें जिवीत आनी ह्या जिविताचेर हांवें नदर मारलें म्हणटच ताचें जिवीत हांव अदीक आपणायतलों. ही कृपा हांवें मागलेली आसा. तर आतां आमी तिसऱ्या भागांत प्रवेश करुया. ताका आमी पळोवया सांतिस्म साक्रामेंतान आनी आमचे दोळे कुडीचे ताचेर लायल्या उपरांत मोनाचे आनी भावार्थाचे दोळे उक्ते जातले. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका एकवटन आसा सगलो गोत ते आमी सोडचे न्हय. तें सगलो गोत चालूच दवरचें आनी हे परी तो आमकां अदीकान अदीक आपले गोठायेन आपल्या देण्यांनी भरून काडटलो. आनी ताका पळयतना हें सगलें चित्र कशें पळोवया. हांवूय तातूंत आसा आनी हांवूय तो अणभव घेता. दर्या देगेर ओड्यार बसून तांचे कडेन उलयता. तीं ताका वळखतात, हात लावन ताचेर पडटात. मेळे आत्मे वयल मारून सरपटून पडून ताका म्हणटात तूं देवाचो पूत म्हूण तांकां शिडकायता. Today we are going to contemplate on the Passion of the Lord. One of the passages that we will be taking for the contemplation is from Gospel of Luke, chapter 22, verses 54 to 62. Peter denies Jesus. So let us begin this contemplation with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Before we get into the contemplation proper, let us take a comfortable posture. Might be a place where we can be away from distraction, where we can really focus on the passage that we are going to take for contemplation. As we take a comfortable posture, let us gently close our eyes. And be aware of yourself wherever you are, whether you are seated or whether you are standing or kneeling, whatever posture you are, let us be aware of our own posture. Let us be aware of our surroundings. If there is any noise or any kind of sounds that we can hear, let us be aware of those sounds, those noises around us. Let us not try to deny the fact that
these sounds are the reality. Kindly do not open your eyes till you are told. As you have made yourself comfortable in your own posture and being aware of your own self and of the surroundings, let us now invite Jesus in our own life at this very moment. Let us open our hearts, our minds, our lives to Jesus to enter. Let us also call upon the Holy Spirit to open our eyes, ears, and heart to encounter Jesus personally, to our God, with this prayer. Open our hearts to you, our God, by giving each one of us the grace that all our intentions, actions, and operations may be directed purely to the praise and service of you, our God and divine majesty. Let us now ask our God to grant us the grace that we desire, what God desires. Let us take a moment and plead to God to give this grace to each one of us. As we enter into the contemplation with the Scripture, contemplation is the one form of prayer which is done with imagination, wherein as the passage is read, I imagine the whole passage. I imagine myself to be part of this passage. I do not become a spectator to this scene or the passage that we are going to listen, but rather we become part of it. We get involved in this passage. We get involved in the Word of God. So do not force yourself to make something happen to you, but allow the Holy Spirit to work in and through you, through this passage, with the Word of God that we are going to listen. Just let go of all that distracts you, that comes in your way in this contemplation. Allow that to go, let go of yourself, and allow the Holy Spirit to guide you, to direct your heart, so that you experience God working in your life. I shall read the passage, the Scripture, the Word of God. And before I start reading the Scripture or the Word of God, I shall give you a few instructions which you can keep in mind during this contemplation. But keep your eyes closed and imagine this scene, you being part of it. So I will read this passage for a few times, giving a pause in between. And the first time when I read, keep these things in mind. Listen to the whole passage. It's a story. And in that story, you are part of it. Where and when does it take place? Whatever I read, keep this in mind. You don't have to imagine the historical part of it, but be realistic
wherever you want to place this story, you may place it. Where and when does it take place? Look minutely who is there in this passage and this story, and also see what happens in this scene. Be vigilant as you imagine this scene, this scripture, this passage. A reading is taken from the Gospel of Luke, chapter 22, verses 54 to 62. Then they seized Jesus and led him away, bringing him into the high priest's house. But Peter was following at a distance. When they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Then a servant girl, seeing him in the firelight, stared at him and said, "This man also was with him." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." A little later, someone else, on seeing him, said, "You also are one of them?" But Peter said, "Man, I am not." Then about an hour later, still another kept insisting, "Surely this man also was with him, for he is a Galilean." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." At that moment, while he was still speaking, the cock crowed. The Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, "Before the cock crows today, you will deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. As we have heard this passage, keep these things in mind and see who is there, what happens in this sin. Now, as I am going to read the second time the same passage, and as you listen to this passage, keep these few instructions in your mind as you imagine this scene. Who are the major characters in the scene? Who else is there? What are they doing? How do they interact? What is the atmosphere there? What is the whole setup look like?
Then they seized Jesus and led him away, bringing him into the high priest's house. But Peter was following at a distance. When they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Then a servant girl, seeing him in the firelight, stared at him and said, "This man also was with him." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." A little later, someone else, on seeing him, said, "You also are one of them." But Peter said, "Man, I am not." Then about an hour later, still another kept insisting, "Surely man also was with him, for he is a Galilean." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." At that moment, while he was still speaking, the cock crowed. The Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, "Before the cock crows today, you will deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. As you imagine, contemplate on this passage, see who are the major characters. What are they doing? How is the interaction taking place? What is the mood, the atmosphere in that place? I shall read this passage, same passage, again. And as I read, please notice about your own self being part of this story, being part of this scene. And as I read this passage, begin to feel yourself in that place, in that story. See who you are. Are you the Peter? Are you that man, that woman? What are you in that story? Begin to see yourself as the passage is being read. See also what you are doing. What are you thinking?
what is being done. As you see yourself in this passage and being part of this story, be aware of your emotions, be aware of your feelings at this time as the passage being read. Place yourself wherever the Holy Spirit moves you. Then they seized Jesus and led him away, bringing him into the high priest's house. But Peter was following at a distance. When they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Then a servant girl, seeing him in the firelight, stared at him and said, "This man also was with him." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." A little later, someone else, on seeing him, said, "You also are one of them." But Peter said, "Man, I am not." Then about an hour later, still another kept insisting, "Surely this man also was with him, for he is a Galilean." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." At that moment, while he was still speaking, the cock crowed. The Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of As you have heard this passage again, and in your imagination, you have seen this scene, this story happening right now in your own life. By placing yourself in the scene in this story. See where you are, what you are doing, what you are thinking. What is your feeling at this moment? Be aware of the emotions. Are you Peter? Are you that woman? Are you that man? Are you the in one of the crowds? Where are you? Allow this passage to speak to you. Allow the Word of God to speak to you. Allow the Holy Spirit to move you. Let yourself be in the hands of the Lord. Allow yourself to be in that scene, in that story, by being part of the whole story.
in the silence, speak to God at this moment as your heart is moved. Enter now into a friendly conversation with a God who loves you and calls you by name. Speak to Him at this moment. Whatever you want to say, however your heart is moved, allow your heart to speak to the Lord. And at the end of your conversation with God, thank God for whatever has happened at this moment during this contemplation. Thank Him for the experience that you had during this contemplation. Keeping your eyes closed, let us end this contemplation with the prayer Jesus Himself taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Kindly and gently open your eyes. And as we open our eyes, let us thank the Lord for all that has happened to us, and end this prayer with the glory be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen.
join the triumph of the sky, when angelic was proclaimed, Christ is born in Bethlehem. What the herald angels sing, glory to the newborn King. आता आम्ही या तेर्सान भाग घेऊया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोर दितात बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपतीदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी देवाचो मोग आमचे सवय वाडच्या की आमच्या बापा ती नोमान बरी म्हणया.
आमचे बापा तूं स्वर्गार सायचें नांव व्हड जावचें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगस आनी आमकां तळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरे कृपेन मलेले सर्विस पोचटाय जाव श्रमदे सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार मान मरे कृपेन मलेले सर्विस पोचटाय जाव श्रमदे सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार मान मरे कृपेन मलेले सर्विस पोचटाय जाव श्रमदे सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. लूक 22:40-4 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोरनीर गळटल्या रोगत्याचे दाट थामे वरीन जालो ताचो घाम आनी मागणें करतोच शिश्या सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले तांकां मेळ्ळे. आमचे बापा तूं स्वर्गार सायचें नांव व्हड जावचें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात. जुवां 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा तूं स्वर्गार सायचें नांव व्हड जावचें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू भगवंते मरिये देवाशी माये म पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोरजेटाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैव पूज जेजू
भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातयेव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घातलें आनी कांठ्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका, आमचे बापा तूं सरकार सायचे नांव व्हड जावचे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षयता तशीच आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका पूण बायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी जेजून आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरमाईक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा तूं सरकार सायचे नांव व्हड जावचें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षयता तशीच आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका पूण बायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव स्तुत पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव स्तुत पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये स्तुत पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव स्तुत पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव स्तुत पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार खेळायता आनी जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसल्या. नमान राणी काकुळीचे माये तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी परमासो. आमी परदेशी येवची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या कोंडान सुखार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळच्या रात्री तुजी काकुळीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मरे. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बासायला ते आमकां फाव जावचें. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो.
Bhagavati ang kuarmoret, bo puvit rozaicचे मिस्तेर आम्ही नियाळटाव. ताणी तातून आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आणि बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कोर मागताव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो म्हजो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हजे तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपले चाकोणेचे ल्हानविकायेचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभा. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केले ताणें. सोर्बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतोल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची. आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक घुसपटायता. पदवेदारांक तो सोत्रा वयले शेव दिता. इन होलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्याने भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परता. अब्राहम आनी ताची सोस्ती खातीर स्वर्गाक आमचे पुर्वजांक दिल्या उतराचो आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो. इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. तुझी वाट पळयत आसा देवा म्हज्या देवा. तुझी वाट पळयत आसा. सुखी पळय उदकाक रावता. तीच बरी म्हजो आत्मा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. U31. San Francisco Xavier, dos ódio pranza luz Jesus, dividat mona uprahan, samsara kolitai Jesus, San Francisco Xavier, Jesus tiungku
Bagyont Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुझे गाडी सदांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटाव. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan na sonia, besongan saiba, sharar goincha. Sambalun amka gopandusha besongan saiba sharar goincha. Sambalun amka gopandusha beporva korun sonsarachi devachi dove kelica qui ami somes mata mozotuchi Daimon milagri, milagri, amisomes mata, mozotushi. Daimon milagri, milagri, azani soda amche kratir vinoti kortu devalagi Jesus arkeza jivitam che ami pavosohor tuji soshe Jesus arkeza jivitam che ami pavosohor tuji soshe. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. पुणेनान भावनो, माय मोगाचो योकार तुमकां ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक. मागणें जशे भाशेन सांत इनासान अणभवलें आनी तें ताणें बरोवन दवरलेलें आसा आनी ही पद्दत सगळे जेजुईट वापरतात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान वापरून सगळीं ओरां, सगळो गोत तो बापा बरोबर, जेजू बरोबर सादतालो तो हे पद्दतींतल्यान. आनी हाका लागून अदीक जेजू ताचें सवें जियेतालो आनी जेजू ताचें सवें वावुरतालो आनी जेजू ताचें सवें पेकोवणी दितालो. तर ही पद्दत आमी शिकून ती वापरूंक लागया आमच्या मागण्यांत. मागणें म्हणजे देवा बरोबर संबंद. पयले सुवातेर पयलो भाग 3 वस्तू इम्पॉर्टंट. देव ताचे सवे आमी आसांव, जियेता आनी भोंवता, सगळ्याक आसा. ह्या देवाक आमी आजीर जावया कित्याक तो आमकां आजीर आसा. हो प्रतिसाद, रिस्पॉन्स 2 पावंड्याचेर. एक म्हणजे म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान भायर सुस्कार सोडटना ताचे सवे आमी रिगून रावया आनी सुस्कार भितर घेतना देव आमचे सवे रिगून रावता. पूण मनोभव कसलो आसूंक जाय? तिसरो भाग हातूनच. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे भितर स्वास घेतना, सुस्कार घेतना, सुस्कार भायर सोडटना हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर्न, हे भाशेन भायर सुस्कार भायर सोडटना ते भाशेन. पूण आमी हे सगळें मनांत दवरतना जेजूच्या नांवानूय आमी रावया. सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन येता, सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 म्हणून सगळे आमचे सगळें आहा तितलें भायर काडटा. म्हणून हे 4 मुद्दे आमी मनांत दवरया. पयले भागान मागण्याच्या, देव म्हाका हाजीर आसा, हांव देवाक हाजीर आसा, ताचे सवे आमी जियेता भोंवता. म्हणटच म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. हांव चाकोर जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण जेजूच्या नांवांत भितर घेतना आमी जेजून बरोवन येता, जेजू 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 म्हणून सगळें भायर सुट्टा. पूण हें कित्याक लागून? 5 भाग देवाचे व्हडी मोहिमे पासत. पूण आमच्यान तें करूंक जायना. तर जेजूक आमी ही विनंती करता, आमचें इंतेसांव म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार, आमची चिंतना मनाच्या पावंड्यार आनी आमची कर्तुबां ती म्हणल्यार तूं कुडीच्या पावंड्यार, ही सगळीं तूं थाऱ्यार हाड, ती सारकी कर आनी ती सगळीं ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजे व्हडी मोहिमे पासत आमी ते वापरूंक. All for the greater glory of God, that all my intentions, actions and operations may be ordered purely for the praise and service of the divine majesty. हे भाशेन हो जालो पयलो भाग. दुसरो भाग मागीर सुरू जाता. जेजूक आमी हाजीर आसा म्हणजे जमीन आमची तयार जालेली आसा. देवाचें उतर आतां पत्करच्याक. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाची चोस्तींक फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन तुमी म्हजे सगळे रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आतां तो आमचे सगळे आपलें उतर घालता. जेजूक आमी एकवटान हाडून ताचें उतर म्हणजे ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आतां आमी नियाळूंक लागता. तें एक बी कशें जमनींत पडलें म्हणटूच देवच तें किल्लयता. पूण आमची जमीन बरी आसूंक जाय न्हय, तें पत्करच्याक पयलो भागान आमी तयार जाल्लीं आसा. तर ताची उतरां आमी
ताका आजीर जावंक लागता. पयल्या भागांत जशे भशेन आमी ताका आजीर जाल्ल्या आतां ताका आजीर ताच्या उतरांतल्यान तें देवाचें उतर आयच्या दिसाचें आसा ताका आजीर जावया. दुसरो भाग म्हणजे तातूंत आमी तें नियाळया. कशें नियाळटले हांव? आतां आमी तर घरा आसा जर दोळे बंद केले जाल्यार भायर सावन येताना आमचे घराचें सगलें आमी जाणो. भितर सरल्या म्हणटच हॉल आहा, त्या उपरांत एक सायडीन रूम आसा, दुसरे सायडीन हें आसा कुजीन आसा, तिसरे सायडीन आमची रावपाची खोलयो आसा, ती फुडें गेले आनीक आसता टॉयलेट आसता. हे भाशेन आमी आमच्या घरांत कितें आहा तें जाणो. तेच भाशेन देवाच्या उतराक आमी ते भाशेन सारकी आजीर जावया. आमची पळय सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आमी दवरया. हांव तुमकां दाखयतलों कशें करपाक तें. तें जालें की ना हो दुसरो भाग जालो. खूब वेळ घेवचो आमी, सारकी तातूंत रोमोन वेची. मागीर आमी मागीर देवा कडेन जेजू कडेन मागता ताचो मोग खरेपणी सारको खोरायेन करचो आनी ताचो पाटलाव आमी पूर्णपणे करचो. हें आमी ताचे कडेन मागता. तो आमचे बसत जिवन जियेलो तर संवसारांत कशे भाशेन जियेतालो ताचे भितर कितें चलतालें तें आमकां कळोवच्याक, कित्याक ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत मागीर हांव तुमकां सांगतलो. आतां हे दोन भाग आमी अणभवया. सगळीं जाणां आतांची ताळटां अशीं धरलीं की ना मागीर कितें जाता, ही शक्ती पळय आसा जेजूच्या नांवान ती पॉजिटीव जाता आनी आमचे कुडीक सांद्यांक कुडीच्या मनाक आनी आत्म्यांक पेकोणी हाडटा, थाऱ्यार हाडटा. बाकीचें पळय आहा तें सगळें उस्तवता, भितर आहा तितलें भायर सरता आनी तें जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडटा. हे परी आमी तातूंतली नितळ जाता. हें आमकां आतां आडा येना. आमी शुद्ध निर्मळ जालीं की ना देवाचें उतर पोत करपाक आमकां एकदम सोंपें पडटा. तर हें आतां आमी करया. हे भाशेन हात जोडया, मुठयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, तकली स्ट्रेट दवरात आनी दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्कार भितर सोदता आनी भायर सोदता. भितर सोदता तेन्ना तो आमची पांयाची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन कुडींत आनी सगल्या कुडीच्या सांद्यांनी तो भरोन येता. त्याच प्रमाण मनांत आनी आत्म्यांतूय. आनी सगलें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. बरो सुस्कार घेयात. पोत्तून जेजू 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 जेजू. हातूनच तुमकां पेटकुणी मेळोंक लागतली कुडीक मनाक आत्म्याक. जेजूचेर आमचें जिवीत सुस्कारांतल्यान थिरायता. पूण आमचो मनोभव कसलो आसा? हांव सर्वेस्पराचो चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचें धोत्तना आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. जावं म्हजी सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आतां हांव नितळ निर्मळ जायत वेता आनी ताचो आकार जो आमचे भितर आहा तो अदीक आनी अदीक घडोवन येता. तो हे भाशेन घडटा आमकां की आमचें इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार ताची जावंक लागतात. ताचो पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयता की तें इंतेसांव आहा पळय तें इंतेसांव घेतलें म्हणटच आमची चिंतना त्या प्रमाणे बदलोंक लागतात. आपल्यापणांत आसलेलीं जाल्यार चिंतना त्या प्रमाणे बदलतलीं. चिंतना आमची थंयचोच थान उपजावतात, भितर थान इंतेसांव आसा. मागीर चिंतप कित्याक लागून आसा? ती एक येवजण कितें करूंक जाय तें आमी करून आमचे कुडींत तें पाळटाव. कर्तुबां आमची थंयचोच थान उपजावतात चिंतनांतल्यान. त्याच प्रमाणे आमची भावना. तर हें सगळें थाऱ्यार हाडटा जेजू.
जेजूक आमी समोर पिता तो आमचे ते सगळें थाऱ्यार हाडटा, ताजो पवित्र आत्मो आमकां मदत करता आनी आमी आमचे पासत न्हय पूण बापाचे व्हडय मोहिमे पासत आमचो हो वेळ पर्यंत सादता आनी हे भाशेन सारूंक लागलें की ना आख्खो दीसभर मागीर आमी त्याच भावनांनी मनोभवांत आमचें जिवीत सादतले सगळीं आमची कर्तुबां देवाचे व्हडे मोहिमे पासून आमी वापरतल्या कोत्तल्या घडून हाडटल्या तूं सायबा तें सगळें थारार हाड म्हजें तुका रेस्पेत मान दिवच्याक प्रत्येक सुस्कारान तुका आजीर जावपाक रेस्पेत दिवपाक तुजो मोग अणभवच्याक आनी तुज्या मोगान सेवा करच्याक आनी हे सगळें बापायचे व्हडे मोहिमे पासत प्रत्येक सुस्कारांत आमी सारकी जागृत आसा आमी एकदम स्थिर बसून आसा आलो ना दोलो ना पूण सगळें भितरलें आमचें जागृत आसा ही जागृताय म्हत्वाची जेजूक आमी आजीर जाल्या म्हणटोच जेजू एक आरसो कसो तो आमकां आमचे भितर कितें चलता तें सगळें दाखयतलो पूण तें सगळें आमी जेजूच्या स्वाधीन करीत रावतले आनी आमची चिंतना बदलोंक लागतली आमची भावना बदलोंक लागतली आमची चाल बदलोंक तो घडून हाडटलो कित्याक तो आमचे भितर आसा ताका कोठोन जियेली म्हणटोच ताचें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जातलें आमी प्रत्येक जाणा एकदम विशिश्ट आमचे सारके आनी कोणूच ना आमी युनीक ताका लागून जेजू म्हजे सगळे आपलो कार्य जो करूंक जाय तो करतलो ताका लागून निर्दुकाय आमचे मदीं येवपाची गरजूच ना ना म्हणून गर्वूय आमचें सगळें घडोवंक फावना कित्याक आमी एकदम युनीक आनी तो वावर म्हज्यानूच उत्तम तरेन करूंक जाता हिमटेपण आमी आमचे मदें बागडून धरूंक फावना पूण देवाच्या हातान आमी सगळें केलें म्हणटच तो जाणो कशे भाशेन ताचो वापर करूंक जाय पळय तो ताका करुनी तुमकां घोडेक जॅम येत न्हिदोत तुमी पूण भियो नाकात तुमचो आत्मो जागृत आसा म्हज्या उतरांक तो सगळें आयकून तुमचें सगळें घडून हाडटलो तुमी न्हिदोत घोडेक मनांत आनी कुडींत पूण आत्मो तुमचो जागृत आसा ताका सगळें कळटलें ते भाशेन तो घडूनय हाडटलो तुमचें सगळें ही पेकोवणीची न्हीद जाता उठली म्हणटोच कंटिन्यू करात दास्ती घेवपाची गरज नाच दर दिसा आमी कोत्ता न्ही मागणें
तो 2 दीस आमची प्रगती जायत वेतली आनी तुमी पळयात जागृत जातल्यात सारकी. आतां आमी देवाक हें सगळें सांगल्या उपरांत आमी तयार जाल्या आतां जेजूक ताचें उतर आमचें सगळें स्विकारच्याक. जशी जमीन बी स्विकारता पत्करता आनी देव मागीर तें बी किल्लयता, त्याच प्रमाणे आमी जेजूकाचेर जातल्या आनी तो आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान किल्लवतलो. मागण्यांतल्यान आमी ताका आपणायता, एक जाता. तो ताच्या उतराक आमी आयकोन एक जावया. तशींच रावात. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोयी प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं मानकुळीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, ओ जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावा वीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफारनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. हें हांगाय तुज्या खाशा गांवां घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपाक
नोदगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवादेच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानां आसली तितली तिडली आनी उठून ताका भायर घालो. ताणें तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेल्लो. ह्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जाल्या. पयलीं आमी सुस्काराक आजीर आसलेल्या, आतां तेच परी देवाच्या उतराक आमी आजीर आसा. आमचो मनोभव तोच. जेजूक आमी ह्या उतरांतल्यान पोतकोरला आनी जेजूच्या सवें आमची सगळी चिंतना भावना सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडीत रावया. पूण ह्या ताच्या उतराक आमी हाजीर जावन तें करुया. एके वतीन तातूंत ताच्या उतरांत आमी उफेतांव. आमी सोगलें जाणो, पूण तें सोगलें जाणो जावच्याक आतां दुसरो भाग दुसऱ्या पावंड्याचेर आसतना तातूंत आमी उदीक खोलायन शिरया. कितें करपाचें आतां? आतां मनांत आमी चिंतया देवस्थान कशें आसा पळय तें. आनी जेजू चलोन त्या देवस्थान येता. सुनवाराचो दीस आसलोलो आनी तो वाचूंक उबो रावता आनी ताका इजायस प्रवादांतल्या पुस्तकांतलें दितात. वाचता वाचता तो एक मुद्दो तो घेवन ताका म्हणटा, ह्याय सगळे शांती पावले. ताका ती म्हणटात वो कोण? आमी ताका वळखता. तो तांकां कितें म्हणटा? वयसाक आपल्याच गांवांत बरें करूंक जायना, कित्याक तांचो विस्वास ताचेर आसना. दुसऱ्याची केली तीच विस्मतां हांगसर करूं पळया म्हणटात. ना, करूंक जायना, कित्याक भावार्थ तितलो आसना. आमी वखता ताका. मारयेचो पूत, जुजेचो पूत थंयूय आसा. तो तांची मनां उजवाडायता. तो तांकां सांगता, कोणा कडेन जो भावार्थ आसा तांचे कडेन त्यो मिलाग्री जाता. सिरयेचो नामान, सारेपाताची विधवा, ती सगळीं रागाव बरीत जातात
कित्याक तो तांच्या तोंडार थापता की तांचे सगळें ताचे विशीं भावार्थ ना, विस्वास ना. आनी ताका दोंगराच्या तेंगशेर व्हरून उडोवंक सोदतात, पूण तो तांच्या मदल्यांतल्यान चलून वेता. हें आतां आमी पळयलें. भितरल्यान जेजूचें उतर आयकलें आनी ताका आमी अदीक खोलायेन आजीर जाल्या. आतां आमी जेजू कडेन विनंती करया, जेजू तुजें आंतरीक जिवीत आमकां उगडापें कर. म्हणजे भितरलें कितें चलता पळय तें आमकां दाखय. कित्याक हांव तुजो खरायन मोग करतलो आनी हांव तुजो पाटलाव करतलो. ही कृपा म्हाका दी. तुका हांव सारको भितरल्यान हाजीर जावच्याक, तुजो सारको खरायन मोग करच्याक आनी तुजो पाटलाव करच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी स्विकारता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता सुस्कार भायर सोडटना. पूण हिंचूर आतां आमी हाजीर जाता, जेजूक आमी हाजीर जाता. हिचें म्हणून उतर म्हाका बरें लागता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ही जेजूची उतरां आमी प्रवाद्यान उद्गारलेलीं खरी, पूण जेजूच्या जिवितांत ती लागू जातात, ताका लागतात ती. गरिबां पासत, कैद्यां पासत, कुड्ड्यां पासत, जुलुमांक सांपडलेल्या तांचे पासत, जीं कश्टवतात तांचे पासत तो आयिल्लो आसा. तांकां सुटका दिवच्याक आनी देवाचें जिवीत तांचे सगळें अदीक उगडापें करच्याक.
हे परी जेजूक हाजीर जाल्या उपरांत हो दुसरो भाग आमचो सोंपता. फुडें आमी तिसरो भाग करूंक लागया. पूण आतां हे दोनूच भाग अणभवून आमी आतां हो वेळ संपोवया. कसो संपवतल्यान आमी जेजूच्या एकवटान आमी आसा. तो जेजू आमचे सवें आपल्या बापायक हे मागणें म्हणटा आनी ताच्या एकवटान आमी सांदे कशे ते मागणें म्हणून घेता. आमचे सवें त्या उतरा प्रमाणे घडोवन येवं दी. बरोबर म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळे ताळटां आतांची घासया आनी दोळ्यांच्या पाटल्यांक ताळटां लावया आनी बोटां कपळांत दवरया, सारकी लागोन ये. आनी तुमी पळयतल्यात ही शक्ती जी गोळा जालेली आसा आनी घोवत आसलेली ती आमच्या दोळ्यांनी शिरतली आनी दोळ्यांक आनी कपळांत आसा ती आमचे मेंदूक पेकुणी हाडटली. पळय कितलो गो ती शक्ती आसा थंयसर. दोळ्यांक पेकोवणी हाडटली ती. पोत्तून घासया पोत्तून दोळ्यांचे दवरया. दुसरे फाटी तिसरे फाटी आतां तिसरे फाटी दोळ्यांचे दवरया. शबासकी. आतां हे मदलें बोट आनी आकोणो ह्या भागांत दोळ्यांच्या नाक आसा पळय थंयसर दामया आनी थोडी घासया. परतून दामया आनी घासया. तिसरे फावटी आतां दामया आनी घासया. आतां आकोणो हांगसर वयर लायात आनी सायडीन अशी घासात. आतां ही दोन बोटां सायडीन वयर सकयल अशें कोत्ताना आमकां बरी खरोच की वेतली. आतां सकयल आनी सायडीन. जाणीन ऑपरेशन केल्लें आसा दोळ्यांचें आनी दोळ्यांनी लेन्सीस घातलेले आसा. तुमी ही एक्सरसायज करूं नाकात. इंडेक्स फिंगर आहा पळय तें अशें करून दोळे घासया. चुकयलो भाग, वयलो भाग, मदलो भाग सगळे दोळ्यांचे हे भाशेन व्हेरी गूड. बरें दिसतलें. सगळी ती नेगेटीव शक्ती आसा पळय ती भायर वेतली. आतां ही तीन बोटां हे भाशेन दोळ्याचेर क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासात, ओडात आत. व्हेरी गूड. आतां परतून ताळटां घासात
आनी दोंपरांचेर दवरात. थोडो वेळ आमी नियाळ करुया कशे भाशेन आमचें मागणें गेलें पळय तें. सुरवातेक आमी आयकलें मागण्यांत जें सांत फ्रांसीस शेवेरान अणभवलें तें हे भाशेन भितरल्यान आदारलेलें आसा. सांत इनासान तें पयलें अणभवलेलें आसा. तो म्हणटा म्हाका हें देवानूच शिकयलां. मागण्यांत आसतना देवान म्हाका हें शिकयलें. ही संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर, हो स्ट्रक्चर पळय आसा मागण्याचो देवान ताका शिकयलो आनी ताणें दुसऱ्यांक हें शिकोवन काडच्याक बरोवन दवरलेलें आसा. ही स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणटा ताका. स्पिरिच्युअल एक्सरसायज हें पुस्तक पळय आहा तातूंत एका म्हयन्याचो रितीर कशे भाशेन करूंक जाता तिचोर बरयल्लें आसा. पूण आमी कितें करता, एका म्हयन्याचो न्हय, एका वर्साचो करता. दर दिसा रितीरांत आमी भाग घेता. खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तुमकां आमी जितली खोलायेन वचोंक लागता तितली आनीक शिकोवन दिवंक लागता. तर पयलो भाग असो आसलेलो. देवाक हाजीर जावंक. देव आमकां सदांच हाजीर आसा. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. हे मागीर दुसऱ्या भागांत जेन्ना आमी पवित्र भोजवणेंत भाग घेतल्या तेन्ना आमचे दोळे जेजूचेरूच लायतले आनी जेजू आमचेर लायतलो. जेजूचे दोळे आमचेर पडले की ना ताची कृपेची, दयेची, शांतीची किरणां आमचें सगळें शिरोन आमकां ताचे सारकें तो करतलो. पूण आतां आमी कितें केल्लें, सुस्काराचे पावंड्यार ताका आमी हाजीर जाल्ल्या. कित्याक ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा, सगळें स्वतीर आसा. कशे भाशेन आमी ताका स्विकारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें रिगून येता. सुस्कार भायर सोडना आमी ताचे सवें रिगून रावता. हे भाशेन आमी ताका हाजीर जाता. हो प्रतिसाद आमी ताका दिता. पूण तातूंत हो मनोभव आसूंक जाय सायबीण मायेचो, सर्वेस्पराची चाकोर. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताका समर्पिता. आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड तूं. आनी तो हाडटा. आनी तिसरो भाग हो जावन आसा तेंचो सगळीं म्हजी चिंतनां, सगळीं म्हजी इंतेसांवां, चिंतनां आनी कर्तुबां तातूंत तूं ती सगळीं थाऱ्यार हाड. ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजी सेवा करूंक व्हडे बापाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी आमचें जिवीत खर्चूंक. हें जावन आसा, हो जावन आसा पयलो भाग. आमी तो बरे भाशेन केलेलो आसा. दुसरो भाग आतां जशे भाशेन आमी सुस्कारांत आमी देवाक जेजूक हाजीर जाल्ल्या आतां त्याचे उतराक आमी हाजीर जाता. वोंप्याची वोपार घेवया. आमची आतां कूड मन ओतमो बरी तयार जाल्ली आसा. देवाचें उतर स्विकारच्याक, पत्करच्याक वाचतना ताका आमी हाजीर जाता पयलीं. आतां आनिकूय खोलायेन ताका हाजीर जाता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका हाजीर भितरल्यान जाता. त्या उतरांनी आमी शिरता, त्या संदर्भांत आमी वेता आनी आमी सगळें पळोवंक लागता. फाल्यां आनिकूय सुबेज तुमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच ते भाशेन दुसऱ्या भागांत दुसरो पावंडो जावन आसा असो की आमी तें सगळें भितरल्यान आकारता आनी एक चित्र कशें आमी पळोवंक लागता. कित्याक लागून हो तिसरो भाग ताची भितरल्यान आमकां समजणी घेवच्याक. भितरली समजणी फकत ताणेंच आमकां ती दाखोवंक शकता, तो घडोवन हाडूंक शकता. कित्याक लागून ताचो इतलो
लागशिल्लो मोग करूंक, ताका इतलो आजीर जावंक की ताच्या पावलांनी आमी चलोवंक. जशे भशेन आयज आमी पळयलो जेजू कशे भशेन अधिकारान उलयतालो आनी कोणाच्यानूच ताका हात लावंक जायनासलेले कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलेलो. ते भाशेन आमी भियेनासतना जेजूच्या एकवटान रावन जेजूकूच आपलें जिवीत आमचे सगळें जिवंक संदी दिवया. हे 3 मुद्दे जावन आसा दुसऱ्या पावंड्याचे आनी आमी बरे भशेन ते म्हणून केलेले आसा, पूण कोत्ता कोत्ता तितलें आमचें हें अदीक खोलायेन घडोवंक लागतलें. आतां चिंतनांनी आसा पूण आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंक जाय. तर आतां आमी हे मागणें सोंपयता. महिमा बापाक पुताक म्हणया आनी सोंपोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far off country he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ we have life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you have filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ, in Jesus Christ you found life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all
have passed to this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ. In Jesus Christ we are alive. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. सदांच आमचे हात हे भाशेन एकठांय जोडया आनी उंटयेंत ते दवरया सकयल अशें. पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. देवाक आमी हाजीर जावया. देव जावन आसा आमचें जिवीत आनी हें जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान मेळटा. तर देव आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता प्रत्येक सुस्कारांत आनी आमकां आपल्या एकवटान बोत्ता. आमचें सगळें ताचे सवें दवरया ह्या ताच्या समुद्रांत जंय तो सुस्कार जावन आसा ह्या संवसारांतलो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचें आपलेपण आसा तितलें आनी तातूंत आमची चिंतना भावना आसा तितली ताचे सवें दवरया आनी ताचें पवित्रपण आमी पत्करया सुस्कार घेतना. ताच्या नांवान सुस्कार आमी सगळो भायर सोडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताचें नांव आमी घेत रावया. अशे भाशेन जेजू 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 जेजू. पूण भितरल्या भितर आनी जितले आमी ताच्या सुस्कारांत रावतल्या ताका एकवटान आमी इबाचेन आमचो वेळ सारतल्या आमचें आपलेपण उणें जायत वतलें. आनी भगवंत जो हांव बावतिस्तांत सांगलां ते प्रमाणे तो वाडत वतलो आमी जाल्यार उणी जायत वतल्या. आमचें आपलेपण हे परी उणें जायत गेलें म्हणटच ताचें देवपण आमचें सगळें वाडटलें आनी आमी ताचे खरे सांदे कशें जिवंक लागतल्या. ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें कित्याक आमची चिंतना ताची चिंतना जातली. आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जातलें आनी आमच्यो करण्यो ताच्यो करण्यो जावंक लागतल्यो. ह्यो जावंक लागलेल्यो आसात कित्याक तुमी हे परी कितलींच वर्सां म्हजे बरोबर सारीत आसात. पूण चड करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमी अदीक खोलायेन हें आयकलेलें आसा आनी तें पाळूंकूय लागलेलें आसा.
हातून आमकां सुटका सोडवण आसा, कित्याक हें म्हजें न्हय, हें जेजूनच सांगलेलें मागणें आमी पत्करता. म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळे रिगता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सगळे रिगता. ताचे सगळे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. सगलो हो सुस्कार जो आसा तातूंत आमी सगळीं जाणां आसा. ताचे दोळे आमचेर सदांच आसा. आमी ते दोळ्यांक दोळो दिता आनी ताचे बरोबर आतां आमचें जिवीत हे बरी खोलायेन सारूंक लागल्या. सामुएला बसीन तो आमकां आपयता. नांवान तो आमकां आपल्या सगळें आमंत्रण दिता. ताचे सगळें आमचें जिवीत सारूंक आमी हो पळय आसा सर्वेस्परा, तुजी खुशी पाळूंक हांव येता. हे परी प्रत्येक सुस्कारान तें घडटा. ताकाच आमी एकवटून रावलीं की ना, बाकीचे सगळीं इंतेसां मनोभोव आमचें सगळें घडोवन येतलीं. प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवीत पूर्णपणे ताचेर थिरावया. पांयाची बोट आसा थंयचोतल्यान तकली मेरेन आमी झुजून बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें रिकामें करया. सुस्कार भायर सोडटना तकले सावन पांय मेरेन सगळें रिकामें करया. जितली आमी ताचे एकवटान ही पुरी वेळ सादता, तितली ताचे इंतेसांव, ताची चिंतनां, ताच्यो कोरण्यो आमचे सगळें घडोवन येवंक लागतात. आपशींच मागीर आमी ताच्या एकवटान सगळें करूंक लागतले आनी तातूंत आमी बापायक महिमा हाडटले कित्याक जेजू आमचें सगळें वावुरता. तो सदांच बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. ताका लागून आमकांय ताच्या जिवितांत भाग मेळटा
आनी आमी ताच्या कार्यांत वांटो घेता. ताणें पयलेच दिसा ह्या साद्या काळांत आमकां सांगलां, नेमलेलो काळ आतां आयलो. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू जावन आसा तें शुभ वर्तमान. ताका जितली आमी पत्करता तितली ताची शिकवण, ताचें जिवीत म्हजें आमचें जावंक लागता. ह्या दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया मागण्याच्या, जंय आमी ताका हाजीर जावन ताची खोलायेन आमकां समजणी घेवंक, ताका समजून घेवंक. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी ताका समजून घेता तितलो आमी ताचो मोग करूंक लागता, ताका हाजीर जावंक लागता, ताच्या जिवितान भाग घेवंक लागता आनी ताची चाल आमची चाल जावंक लागता. That I may have deep interior knowledge of our Lord, born for me, that I may love Him intensely and follow Him closely. ताच्या जिविताचेर आमी ह्या कारणाक लागून नदर मारूंक जाय. पवित्र पुस्तक ह्या पासत आमी वाचूंक जाय. ताच्या जिविताची समजणी घेवंक आनी ताचें जिवीत म्हजें जिवीत जावन आसा म्हणटच तें हांवें त्या प्रमाणे समजून जिवंक जाय आनी ताका सहकार करूंक जाय. उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआं सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर सांगली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारा नगर बोर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो.
हे परी आमी ताच्या जिविताक अदीक खोलायेन आजीत जावया. आमचे दोळे आतां ताचेर थिरावया, कित्याक आमचो सुस्कार ताचेर थिरायलेलो आसा. तर ह्या दोनूय भागांनी आमचें जिवीत अदीक ताचेर खोलायेन थिरावन ताचें जिवीत आमचें जिवीत देखून आमी तें भितरल्यान सारूंक आनी जियोंक लागतलें. Joyful all ye nations cry, join the triumph